A re rapeleng. Modimo mothata yotlhe bana o le esi 𝗕𝗓𝗊𝗃𝗧𝗓 le kitso rona batlhanka ba gago ba re kopane hano ka ntlha la gago re neele gompieno botlhale jwa se le godimo go rekela mo ditherisano tsa rona o bo re neele gape poifo ya leina la gago le go kgapela ko thoko dikgatsotso tsa rona gore merero dikgakololo tsa rona di isa go lenyana la gago tshiamo ka go le thitibalo mo gatsheng la rona go isa popogano ya setšhaba sa rona ka ntlha ya leina la Jesu Kriste morana le mmoloki wa rona amen. Pray be seated. Good afternoon, all our members. Let's start business of today with questions. Honorable 𝗕𝗓𝗓𝗧𝗓. Thank you, Madam Speaker. Question number 1. Honorable Minister of State, President and Defense. Ke a leboga motsamaisi dipuisano tsa Palamente mme ke tsele sebaka se go dumedisa le go leboga motlogolo wa me popotso e botlhokwa nya ke ra Honorable Lou. Allow me to also just take a moment, Madam Speaker. Order, members. Honorable Lou, ke go lebogela potso e botlhokwa ye we beileng gape le ga Palamente mme hala pele ga ke simola let me take this opportunity to wish my friend, my leader, my partner in the struggle for economic emancipation of our people, my baby daddy and my husband, a very happy 44th birthday, Madam Speaker. Madam Speaker, decision to house the new Botswana Sovereign Wealth Fund under the Office of the President, to be specific, the Ministry for State, President, Defense and Security, rather than the Ministry of Finance, is a deliberate strategic choice based on the fund's developmental mandate and better national coordination, similar to that of other key entities such as the National Planning Commission, NPC, 𝗕𝗓𝗄 unit. In addition, as members may be aware, the Constitution under Section 54, a minister is responsible under the direction of the President for such business of government as the President may assign to him or her. The Public Authorities Functions Act provides for the President to assign or delegate some of these functions as and when he deems fit in the public interest. Madam Speaker, the fund, it's not only a cash pool, but also an asset management that will capture the state-owned assets, entities owned and or managed by various ministries. If it were cash, if it were a cash-only entity rather, then yes, it would be the Finance Ministry. Recording how you try to pull back the mic to you. My apologies. Is that better, Madam Speaker? Thank you. If it were a cash entity, then yes, it would be at the Ministry of Finance. But the diverse nature of its cash and non-cash portfolio
It will require the convening power of the presidency to truly execute mandate wa yone, and sometimes it may need inter-ministerial coordination. We're not trying to reinvent the wheel, Madam Speaker. It fits us or suits us as a country. We're not going to go with a one-size-fits-all approach. Several Gulf nations, they've restructured their sovereign wealth funds to operate independently, for example. Where other countries in the world are doing. Madam Speaker, the Gulf nations, they've restructured their sovereign wealth funds to operate independently of their finance ministries, moving oversight on it to either the head of state or, in that case, the ruling families or specialized investment authorities. It allows for greater strategic agility, alignment with national development visions. I can give examples. Saudi Arabia, the Public Investment Fund, United Arab Emirates, Abu Dhabi, Qatar Investment Authority, Qatar, Bahrain, the 𝗕𝗤𝗡𝗦, there's no master of pronunciation, holding company Lone, Inzihelalo, Oman Investment Authority, Oman. The list is by no means exhaustive, Madam Speaker. How are the board members of this sovereign wealth fund selected, Madam Speaker? Madam Speaker, the selection process, the board of directors of the Botswana Sovereign Wealth Fund, it was done in accordance with Part X of the Companies Act. Appointment, it adhered to the principles of merit, transparency, and professional competency as required by the Santiago Principles, Madam Speaker. Now, as we know, the Sovereign Wealth Fund, they are expected to comply with best practices outlined by the globally recognized and accepted Santiago Principles, Madam Speaker. So following these principles were very key considerations when it came to constituting the inaugural board of directors, Yonea Botswana Sovereign Wealth Fund. The Potsoyaga Motlotlegiluya, how? The why is just equally as important as the how. To really, just before I land my plane, to really emphasize point in terms of configuring body. The composition, the Botswana Sovereign Wealth Fund, board and leadership, it reflects internationally recognized best practice consistent with the Santiago Principles, which emphasize strong governance, frameworks, clear separation of roles, competency of governing bodies, and robust risk management. Now, in line with these principles, this board, Yarona, it brings together a balanced mix of skills, independence of judgment, and diverse expertise across finance, law, public policy, industry, supported by both local institutional knowledge and international experience. Madam Speaker, a deliberate feature in the board is the inclusion of the independent directors sitting on extensive international networks, which strengthens the fund in several ways, Madam Speaker. Renale, the board chair, for example, Mr. 𝗕𝗥𝗘𝗦𝗘𝗥𝗡, Madam Speaker, he's a highly accomplished international business and investment leader with extensive experience spanning professional services, sovereign wealth fund governance, and industrial development across Africa and globally. Mr. Gamal Oilen, chairperson, and this is a very important point to highlight, the why part. He previously served as the chairperson, Nigeria Sovereign
Investment Authority, where he was directly responsible for overseeing one of Africa's leading sovereign wealth funds, #1 in Africa to be exact. And his appointment as chairperson is anchored in his direct sovereign wealth fund leadership experience and highly relevant mandate, the Botswana Sovereign Wealth Fund, Madam Speaker. We've got individuals, Moteng, for example, this is the Y part. Renalebo, Mr. Anil Dua, who's a seasoned international banking executive and investment professional with over 35 years of experience. He brings deep expertise, Modi global capital markets, private equity, and structured finance, complemented by his role, 𝗕𝗲𝗏𝗡𝗧𝗜𝗢𝗏 Bank, which provides direct insight into continental trade flows, the development finance, and large-scale investment opportunities. Then we also have, this is on the international side, we also have Mr. Sunil Sabaral, and he's a seasoned international financial leader with expertise. They span sovereign level representation, global payments, and institutional governance across multiple sectors, Madam Speaker. Uri has a strong expertise in financial governance, risk oversight, and institutional accountability. Now, on the local side, Madam Speaker, there is Memma Malebogo Mpugwa, affectionately known by those who work closely with her as the Beyonce of HR. Mpugwa is a senior global executive for the mining sector, Madam Speaker, where she's part of the executive leadership DBS group team. She spans leadership basically shaping strategy and performance across a multinational business operating in over 20 countries. She brings over 20 years of international experience across mining, financial services, Minister, make your heads in enterprise leadership, organizational transformation, large-scale business structuring. Then, of course, Renale Babangwe locally, or they represent the local side of the Botswana Sovereign Wealth Fund investment. Debo Re Moseki, oiling the governor of the Bank of Botswana. Eberin Nale Re 𝗥𝗘𝗦𝗘𝗥𝗡𝗦, who's also a board member. He's a highly experienced legal practitioner. Oiling advisor, presidential advisor, Office of the President. Janong, as I land my plane, Madam Speaker, Honorable Lu Yengwe ene how was the CEO of the Sovereign Wealth Fund selected? Honorable Minister, Roman 2. And it's very short, Madam Speaker. I'll be done in under 2 minutes. If you allow me to just complete in less than 2 minutes, I think we will be good. Yeah, I'm a pale. Ke kopa hore o summarize dipotso tse o tla di tlhalosa ka ha batla elucidation kana clarity, because already re jele supplementary di tla go leader go arabe yang already re jele 13 minutes me o santse o tsamaya mo go Roman 2 alo 30 minutes, Madam Speaker. so ako o summarize well, because ra go boa gape re nna le supplements le sa go boka thata o boka thata. Nyamene ke sa boke, Madam Speaker, ne ke le ka go tlhalosa gore ke eng re configureile body e ka tselentseng jana, but ha ke summarizer, CEO wa rona was selected based on the expertise running the largest fund in Botswana. And of course, if he can protect preserve and grow pension funds of the country, then we feel he can also run and manage the Sovereign Wealth Fund, Madam Speaker. Honorable Lu Haukaleta, ki di arabe eli di supplementary question, how much has been invested, more funding? Okay, how much? Hey, the devil is in the detail.
Now, while the Botswana Sovereign Wealth Fund has been legally launched, the initial seed funding 𝗓 is currently being sourced. So the initial portfolio is not comprised entirely of liquid cash. It includes the transfer of the underperforming state-owned entities as assets in kind. The estimated capitalization, the report did suggest that the initial focus is on asset transfer rather than cash. In terms of the cash component, just to touch on it, the IMF advises that achieving significant savings for the Botswana Sovereign Wealth Fund, it requires a tight fiscal policy generating persistent surplus, approximately 1% ya GDP. Thank you, Madam Speaker. Thank you, Lou, for the questions. Supplementary. Supplementary, Honorable Session. Thank you. My dear Beyonce, you look good, but you failed to answer. Firstly, Office of the President and Ministry of Finance. The gist of your answer is that President don't have the power. The power of President. But how can the requisite staff competencies, but not only to manage cash as you seem to suggest, but also to manage financial assets. Bako finance. So, agona le baka, konta gore lona le dithata, go ira ya ka lo batla. A mme gona le mabaka a ileng gore ana lo bontsha gore Office of the President will be better placed than Ministry of Finance. Ke batla go utlwa mabaka ona. Secondly, Mathatsa no abua ore a placed the sovereign wealth fund tsa bone under Office of the President. Kana bua ka mahatsa maiswa mainly ke malapa a bogosi. Ga go thona rona kwano we are a republic. We are totally different. We talk about mahatsa ile gore go a itse gore ke ona performance ntle. Ana di sovereign wealth fund tse performance ntle. Ya ka bo Norway, ya ka bo Japan. O tswa go bata ile gore ga we le mo the top performing a tsamaiswa ke malapa ga re tsamaiswe ke lelapa. Mo lehatsheng la Botswana. And the third and final question. How lo appointed merit and transparency? Merit and transparency go tewa o ira ipiletso gore yo dumelangana le bokgoni yo go ira tiro a itshupe. E seng lo tsamaya supa ka monana lo re wena le wena le wena. The board tsa di parastatal pele ne go iswa maina ko bo 𝗕𝗏𝗘𝗦. Alwa consultile 𝗕𝗏𝗘𝗏 a go nne le public advert kana lo supile ka monwana. Ke a leboga. Honorable Minister. Ke a leboga 𝗓. Nyamene ke sa re ke Beyonce 𝗓, se Miss 𝗕𝗏𝗘𝗦. Ke ne ke ha se ka ihela gore batho ba ileng gore ba se lebogo se se ntseng jana ba bidio ka tsele ntseng jana, they also happen to form part of the board. Me ke a go utlwa Honorable 𝗓, but tota ke gatella hela gore fund Botswana Sovereign Wealth Fund is not cash only. Ke tlhalositse gore ga se cash pool hela, but it's an asset management entity ye leng gore etla akaretsa state-owned entities ye leng gore they are owned and or managed by different ministries. Point ya gago ke dumalana le one to a certain extent, which is why ke highlightile gore if it was a cash only entity, then yes, you and I would be on the same page gore it tshwantse gore be housitse ko finance. Ka malapa a ileng gore a rana tsone di sovereign wealth fund tse ileng gore ke choositse go dirisa those nations as an example. In a hela gore ne re lebeletse different models in different countries. Me re ne ra kgatliwa ke di model tse leng gore they just so happen to be housed more nations tse leng gore they are the kingdom, to be exact, Honorable 𝗓. Re ne re sa batle go dira one size fits all approach. Yes, we are democracy, but ha gore gore ga re kgone go lebella tse leng gore di dira sentle in kingdoms, for example, e be re di lebella e le gore re tla go
to unpack them and to just really dirisa mo lehatseng le la rona. Ya bohelo ya gore a re, was there an advertisement for the CEO? Nya ra go no go sena advertisement yeah, did you say the board or the CEO? Ko re potso ya re. Okay, nya mme ko re ne ke lebeletse potso ye reng how the board members. Oh yes, how they were selected. Yes. Me gone ke tsa gore ke tlhalositse, but basically gone go lebeletswe hela tsone di expertise and what is needed at the time. Can I remember gore this is just the ke ba ileng gore ba simolodisa ga se gore go a go hela ho di board member tseo ke tsone tse di tlileng go nna mo Botswana Sovereign Wealth Fund for time immemorial, but these ones are the ones by they are the inaugural procedure, Madam members. Speaker. I think she misunderstood. Procedure, leader of the The opposition. question is simple. O rile ga lo tlhophano lo lebile merit and transparency. Ya nna ke botsa gore transparency a ene lo diragatsa jang a lo ne lo irile boikuelo gore ba batlang go tsena a lo buile le pepa e ritseng gore batho ba na le kgatlego gantsi ba itshupa gone ko kana lo supile ka monwana. You don't need to tour the horizon. Thank you, Lou. Nyame, ke Honorable Lou gore gara advertiser for we did not advertise for the board member or the CEO. Gone go selectiwa hela go lebeletse different resumes and se leng gore ba ileng gore ba ne ba tlhophiwa ke ba ileng gore gone go lebeletse gore me gone they are in line with what Further supplementary. Further supplementary. Further supplementary, Madam But to Speaker. answer your question, Further no, supplementary. there was no. Madam Speaker, to answer your question, Lou, we did not go through process advertise the resume, but CVs were brought before Office Rona and selectiwa based on what was seen at the time. Thank you. Further Supplementary. Supplementary, Madam Speaker. Supplementary, Honorable Higwama, I think it will be the last. Regele nako. Yeah, mi ke a leboga Madam Minister. Kore ga ke tsoro re ne le lebeletse ne go lebeletse ma. Kore ha o re ne re lebeletse ne go lebeletse ma. Who was assessing? That is the whole essence of the question. Is it the permanent secretary? Is it the minister? Is it the president? Who was assessing? Ne go isiwa go ma ba le ne ba itsile jang gore go na le se se thokiwang kise. Honourable Minister. Ke a leboga, Honorable Higwama. Ha ke re we, a ke re ke collective responsibility. Well, not cabinet, but Office of the President, some members of the team, but Office of the President, ke bona ba ileng gore re ne ra selecta Timi Oneye. Was I part of that? Is that the question that you are trying to drive at, Honorable Higwama? Kana ke go arabile sentle. Further supplementary. Honorable Brigadier Mokhwati Letlhakeng MP. Dumelang ko di phuduhudu kwa Soria Tsholo le tlhokomele motshia tshara le tsone mositsana tota le be le buedi tsa lona potso ke ya bo bedi betso. Honourable Minister of Environment and Tourism. Thank you very much, Madam Speaker. Madam Speaker, the Ministry of Environment and Tourism has a mandate to promote all indigenous plants to preserve their germplasm for future generations through planting programs. The Ministry is continuously monitoring indigenous plant species which are under threat of overexploitation in an effort to preserve them. These species include Musitsana plant,
the Mositsana plant, and then Liruswa. Mr. Speaker, in the short term, community-based cultivation through nurseries and agroforestry to reduce pressure on natural populations alongside habitat protection through rangeland management and restoration serve as a means of preserving plant species. Stakeholder and public awareness campaigns are also regularly undertaken to sensitize communities on responsible use practices while preserving indigenous species. Madam Speaker, the Ministry also employs methods of germplasm preservation, including seed banking, living collections, and potential tissue culture to conserve genetic diversity and support future restoration. In the long term, the Ministry commits to strengthening research capacity, documenting traditional knowledge, and developing evidence-based propagation to ensure that these plants are both sustainably utilized and effectively conserved. Furthermore, should there be evidence of overexploitation, the species will be referred to International Union for Conservation of Nature to be enlisted in the red list for enhanced control. Madam Speaker, the Ministry, through the Museum Radio Program, is actively collecting oral histories across the country, including Lephalale District. Oral history collections were undertaken in more than 10 villages in the Lephalale District, including the villages of Lephalale and Maboani, for the Museum Radio Program. Documentaries and videos for the Ntweng Museum in Molepolole, as well as for the future National Museum archival and exhibition purposes. Some of these oral histories, which reflect the tangible and intangible cultural heritage of Molepolole and Lephalale districts, have been curated and will be exhibited at the Ntweng Museum in Molepolole upon completion. Madam Speaker, the areas of oral history covered for this district are wide, but currently focused on totemism, on harvesting and preparation of the Morama bean, the histories of the origins of the villages of the district, and the 𝗥𝗲𝗧𝗜𝗢𝗏 and the 𝗥𝗲𝗧𝗜𝗢𝗏. The Ministry will continue engaging with identified oral histories in consultation with the district leadership. I thank you, Madam Speaker. Honorable Dow, Gauteng West MP. Thank you, Mr. Speaker. Madam Speaker, question number 3. Honorable Minister of Trade and Investment Entrepreneurship. Thank you, Madam Speaker. Make leboge potso ya ga Madam karabo ye mejana ba ba letelesegang go rekisa tse di nowang ba di rekisa ka di license tse di latela ba liquor license, bottle store liquor license, liquor depot license, night club license, distributor liquor license, temporary liquor license, wholesaler liquor license. Bao ke ba eleng gore ba ba rekisang dino jalo ba tshwanetse bo ba na le license tsene tseo go ya ka molao wa the Liquor Act wa 2003. Maybe le gape go na le nngwe ya mo restauranteng e leng gore go rekiswang dijo teng le yone o kgona gore o bo ka rekisa bojalwa mo teng mme go tsamaelana le dinako tse di dirisiwang ha o tsere license ya bara. La go ntse jalo go na le bojalwa gape jwa Setswana jo e leng gore jone bo letelesega ka hatase ga Traditional Beer Regulations of 2011. E leng gore yone e tlhalosa yana gore majalo a mathano a leng gore a tlhalositswe ka hatase ga melawana ene ya thekiso ya bojalwa ja Setswana. Ya ntlha ke khadi, ya bobedi ke stopoti, ya boraro ke mokuru, ya bone ke nkombi, go bo go nna ya bothano ba re ke ila. Jaanong
go na le jo bongwe jo ja chibuku powder jo e leng gore ga bo letelesege gore bo ka rekisiwa mme e rile mo bekeng tse pedi tse di hitileng ra dira paakanyo ya molao neo gore bojalwa jeno jo le jone bo tsengwe mo teng jaaka ba ntse ba bua ka ko serweka kwa ba bo bitsa leina la the buttocks ke ka ha ba bo bitsang ka teng o ka nna wa itlhalosetsa hela wena jaanong bone ba tsengwa jalo maloba hale mo bekeng tse di hitileng teng ra bona gore bo tsene ka gore go ntse go re tsweletse ka consultation ya go amenda kana ya go baakanya molao neo wa thekiso ya bojalwa le gone gore le jana ja Setswana jalo ene re kopa gore ha ngwe go ka nna la mangwe a nnang teng a e leng gore ga a ye gone ha jaanong batho ba ka golesega gore ba ka a supa jalo mme la go ntse jalo gore o ikopele tsone diteseletso tsenetse tsa di-license tse ke di buileng ga godimo o tshwanetse ga bo gona le mahelo a e leng gore o tabo o kopa ya le o lebile gore ke batla go bula ha ke tabong ke rekisetsa teng ha e le gore ke di-premises tse e leng gore ke tsa yo mongwe o tshwanetse ga bo gona le tumalano yalo e ntseng jalo ka ga molaong mme ebile gape go tshwanetse ga bo go dirilwe tshekatsheko ya tsa ba environmental health inspection ba sekasekile gore a gona le tshiamelo ga o ikopelang teng mme ebile gape le yone zoning e tshwanetse gore ya be e lebeletse jalo gore ga o ikopela ka ga tlase ga di-license tsenetse a mme o setse se se buiwang ke molao wa thekiso ya dinwa jalo jaaka le itse jalo mo molaong go tlhalosa teng gore wa bo le sekgele sa 500 meters go tswa ko kerekeng go tswa ko sekolong le go tswa mo ditseleng tse ditona tsa highway ke di-license tsa ntlha tse neng ke di tlhalosa jalo gore o tshwanetse gore bo go lebilwe diosi mme go na le tseo tse e leng gore tsone ga di lebelele distance ya ka o ka tsa ya wholesaler ka gore ke mo ba rekisang o tsaya o sa nwele gone ho e tshwanang ya distributara e tshwanang tsone tse ke di tlhalosang tseo tsa the wholesaler the distributor le yone ya temporary liquor outlets tseo tsone ke tse e leng gore they are exempted ga di thoke gore o bo le sekgele sa 500 meters go tswa mo go tse ke di tlhalositseng jalo o tshwanetse gore wa bo katisa copy ya o mang ha e le gore o tswang ka ko mahatsheng a sele o supe jalo passport le gone go supa jalo gore di-shares o di tshwere ka tsela e ntseng jalo mme ikopelo ene e tshwanetse gore e teka madi a 100 pula ha o apply mme e tshwanetse gape e anamisiwa mo pampiring ya goromente ya the Gazette kana ya the Daily News kana any other private newspaper o tshwanetse gore o bo e anamisitse ko pele gore ba nang le ngongorego e rileng bo ba ka kgona gore ba kgona gore ba ngongorege mme ga go ka ithala ile gore o tsentse kopo eneo wa seka wa anamisa ka ha molao o buang ka teng gore application ya gago ga e ka ke ya lebelelwa e tshwanetse gore o bo anamisitse gore ba ba amegang le bone bo ba itse gore go diragala ka tsela e ntseng jang mme ya ka ke bua ikopelo tsenetse madi a 100 pula is non-refundable ga o ka ke wa busetswa ye nngwe karabo e be nna gone gore go na le thekiso ya bojalo jo ja rona ja chibuku jone bo letelesega gore bo ka rekiswa ka ga tlase ga di-license tse 80 tse ke di tlhalositseng go a letelesega gore le bone ba ka rekisa bojalwa jo ja chibuku ke yone karabo e ke neng ke tshwere go le kalo ke a leboga Supplementary. Supplementary. Okay. Thank you very much, Madam Speaker. Can I get a both Kilibile dilo that Tarusa Bahwebi Barixambo Jala. Land Taki Simon Lega Cellulosa by 500 meters. Baba Buan Hor, Hona Hala Hor, was no trader for many years. So Colobese Bewa.
kante sekolo be se bulwa ga thoko ga gago ga o tla gore wa renewa wena o sa bole go nna gone foo ko wena go teng ga o kwa fia license ka gore o gaufi le sekolo ba bangwe ba re ebile ke tsentse madi a mantsintsi go tlhabolola lehelole ne ke re a kganye wa itse ebile ga le teng tota le manager jang gore tota dilo tse di se ka tsa thulana ke mang yo o lebileng gore ke mang yo o lebileng gore ke mang yo o tlileng pele kana gore tota dikgwebo di se ka tsa thulana ka tsela e ntseng jela motho a dirise madi be gote ga o kwa bula ne ke botsa kgang yone eo kgang ye nngwe e ke batla go botsa ka yone ke ya night club licenses ba lela ba bua gone gore kana license e gore o kgone gore o nne night club go na dilo tse dintsi tse di tsenang mo teng mme gompieno go lebeganong go butswa gore mongwe le mongwe o ka rekisa nako nngwe le nngwe mme go mo ga ke ne ke tsaya license ke motho wa night club ne ke itse competition ya me mo lehelolo ne ke itse gore ke investa bokana ke itse gore ke tlo go boelwa jang yaanong ga o compete le batho ba e leng gore bone ga bana ga ba tlamega go dira dilo tse nna ke tlamegang ka tsone bo security jalo jalo o ntsha mo kgwebo mme tota hela tshwanetse re ke itse pele ga nako gore ga ke tsaya license who are my competitors ya bohelo ke yone ya Chibuku gore a ke go utlwa sentle gore wa Chibuku ka rekisiwa ko restauranteng ko Avani Chibuku ka rekisiwa ko distributor Chibuku e ka rekisiwa gongwe le gongwe le mo bareng yone ya parlamente ne ke botsa jalo ke a leboga Minister. ke a leboga thata dipotso tseo tsa tlaleletso ha ile gore ke go utlwile sente mo go yanta gore ha re ka lebella go na le madirelo ne a bojalwa a leng gore a na hiwa diteseletso pele ga molao o nna teng tseo tsone ga di amege ka gore ke tse di tileng pele kana molao ga o bereke o boela ko morago o bereka o tsamaela ko pele gore gore ba o bone ba neelwa go ntse jalo mme tse dišwa tse di tang ko morago ga go seno nna go dira molao ke tsone tse e leng gore di a amega thata mme ebile gape mo godimo ga moo jaaka le itse re tsweletse ka consultation ya go sekaseka molao one wa thekiso ya bojalo mo e leng gore dingwe tsa dikakanyo tse di rileng re tabo re di phuthile jalo re ba re ta re buisana ka tsone mo molaong mo thulaganyong tsa go baakanyetsa molao no wa thekiso ya bojalo o ne o tlhalosa gone gore mo ditekeletsong tse di ntseng di tsweletse tse di tsweletseng maloba hale ha re ya ko malatsing a Christmas ka ngwaga wa 2025 le maloba ka di holiday yana o ne gona le tekeletso ya gore go ka bulelwa hela jalo mme go boa mmaruri gore morago ga ditekeletso tse go na le ba ba supileng jalo gore go gongwe ikete di babaka ha mosing jaanong ka gore ga ise re tsene mo tshwetsong ya gore re a go ira ka tsela ntseng jang tekeletso e ne e direlwa gone gore di ipetse e leng gore bangwe ba ka di leba di se sabatse sentle le bone ba taba lebellwe mo kganyeng ka gore go boa mmaruri ha o bula dinako gore di tshwane the level of investment ga e tshwane mme ebile ha o lebella gape le di-license fee tse di ntshiwang tuelo ya tsone ga e tshwane ha o tsaya di-night club e ko go 4,000 ha o tsaya dibara e ko go bo 2,000 mme ha o bula ka nako e tshwanang gore nya mme ba lothe ke le bulela go simolola ka 6 go ema ka bo 6 mme the level of investment e sa lekane gonne go lebile gore ba dira mohuta o ke dingwe tsa dikgang tse e leng gore di gorogile ra di sekaseka ka gore ba na le kgang mo teng le bone ga re ka ke ra ba kgapela ko thoko mme jaaka ke bua ke re molao o tsweletso wa paakanyo ka gore tse dingwe dikgang tse re setse re di amogetse ke gore batho ba setse ba akanya gore le tsone di bara jaanong ha di letsa ba tshwanetse gore ba ne le improvement ya go tsenya mo go teng ke sound proof o bona gore le bone jaanong ba tsamaela ko go direng hela yaka di-night club sound proof ka gore batho ba setse ba lapilwe ke go tsosetswa modumo bogolo jang thata ha e leng gore dibara tse di gaufi thata le ha batho ba nnang teng
ke dingwe tse e leng gore mo dipaakanyong tse re tla re amogela dikgakololo tse di reng a ba tsenye soundproof ka gore go tsenya mapodisi mo mathateng a gore o ta measura yang sound ya kwa gore nya o leditse ko godimo kana o leditse ko tlase ke dingwe tsa dikgang tse e leng gore ra di buisana jalo gore mme ko bohelong ka eta gona re tata re kgona gore re di baakanye mmogo ke a leboga. Further supplementary. Ya bohelo nya mme ya ka ke tlhalositse gore Chibukunya ya letelesega gore e ka rekisiwa mo di-license tsene tse neng ke di bua ha bo night club ya ka ne ke di thomaganya di le 8 gongwe beng ba teng hela ke bone ba sa bateng go rekisa ka bo bone mme molao one ga o ba kganele. Further supplementary. Procedure, Madam Speaker. Procedure. Thank you, Madam Speaker. Hakitse, Madam Speaker. Nekere kana tsatsi eno ka re go harologaneng yana. Banana ke ba ha batlo go retsa minister wa bone. Nekere ano go le dikarabo ba ka lengwe re di bale pele re leke go di checka. Ke ra gore ha gore wa go tsenya soundproof mo bare ne one room hela ene soundproof batho ba re ba tsene mo tebote ne ke re tere di checka nyana banana ke ba ba ta re tshega. Further procedure. Further procedure. Further supplementary. Procedure Honorable Mapulanga. Ke a leboga, Madam Speaker. Ke lebile kgae go simolla maabane le gompieno pace ya rona e ko tlase mo go helela le gore mme we anticipate maybe by Friday kana ra chaise mme dipotso di sa arabesega ne ke re gongwe ke move as per standing order 130.1 to suspend 40.7 gore gongwe re heletse dipotso tsa gompieno botoka ke gone re tla tsena into any other orders. All right, members. I was still consulting because business are on 9. But let me just put the question. Before you do, if I may just raise something quickly, Madam. Okay. Yes. Negere gongwe ba ka oleng. Lo ga go gore malobane ra sacrifice na kong engwe ya private members business. Re allocate la government business. So lo itseng gore go no ine le ka tumalano ya gore before parliament e tswala go ta tsewa na kong e leng ya government business e nna ya private members. So la elo lo ka gana tshutiso ya gompieno mme gone lo bontsi lo itse gore gore either Wednesday or Thursday we get back to the same thing. Ha ga ke gatonya government business e ntsi a re lebe yone hela ga re lebelle ke ne ke re ke lo gakole yone ga lo vote. Nekere ke le ra kere gongwe ka ha kopileng ka I'll put the question anyway, but ne ke akanya maybe I should just add 15 minutes to questions. Because tota hela otherwise ra go tswa ka 8. Let me put the question. All members, the question is that the motion be agreed to.
The question is that the motion be agreed to. As many as of the opinion say aye. On the contrary, say no. Division. That's have it. Division. So I think I'll add 15 minutes so that already kharametse melelona ho kotsang di elucidation tse di telele, just go straight to elucidation sa bo ke pele. Thank you, Madam Speaker. Madam Speaker, ke botsa minister gore ka ora re ba go seka molao a ha ba go seka ba ka seka ba seka kganye ya gone gore bona gone go rekisetswang majala teng gone especially di bara jalo ba khotela tikologo gore go nna le tsetlana mo molaong wa gore you are responsible for at least 100 meters around your surroundings to pick up litter. Iska work am so work ke motho na tsile ka koloi go tsena mo molaong gore not only in your premises but your customers as well go parotse mo molaong kganyone. Ora Minister. Ke leboga thata kgakollo eo ka gore ha re ntse re tsamaya na ba eta ba supa gape gore go na le madirelo a mangwe a sa tratelwa go sa tsengwa the perimeter fence e be ile gore mongwe le mongwe na itswela hela ya go ema hale me a ema mo jareteng e nngwe ke dingwe tse e leng gore megopolo o re etseng me kganya ga re ke kgonegile anga ka thoka gore ke hete ka yone ka gore ha go tori bua dio tse sentsone ke ne ke ha se kai gore ha re dira consultation batswana ba bua ba thamaletse bare ba bata gore go ha o le mo madirelong a go bata go letsa ba bata soundproof ke se ba se bua e se gore se buiwa ke nna ha e tare banana ba le ha wa khamala nya ke se buiwang ke batswana ne ke ra gore eo ke heta ka yone Madam Speaker. Honorable Nkawana MP Silebe Piquest. Madam Speaker, question number 4. All Minister of Transport and Infrastructure. Thank you, Madam Speaker. Thank you, Renkawana. Madam Speaker, the proposed cargo airport development project in 𝗕𝗡𝗎𝗏𝗧𝗏, referred to as the Mopane Cargo International Airport, is being spearheaded by a private citizen-owned company, 123 Dimensions Pty Ltd. According to the developer's proposal, the project is envisioned as a modern international airport with both cargo and passenger handling capabilities. Madam Speaker, on the current status, because of the size of the envisaged airport infrastructure, runway, aprons, terminal buildings, aircraft hangars, the Civil Aviation Authority of Botswana has acquired extension to the airport land through acquisition of land adjoining the existing airport to facilitate and accommodate the envisaged infrastructure. Madam Speaker, to date, the requisite land as requested by the would-be investors has since been acquired. The authority is currently awaiting detailed development master plans, project plans, commercial proposals, and the proposed operating model as the existing facility is owned by CAP. These were expected in the last quarter of 2025. Madam Speaker, the land on which the proposed airport is to be developed on is fully owned by CAB. The cargo airport is proposed to be developed on the existing and expanded 𝗕𝗡𝗎𝗏𝗧𝗏 airport land. It is thus, in essence, an upgrade of the existing airport infrastructure facility. Madam Speaker, the developer, 123 Dimensions, has been advised to ensure continued and uninterrupted operations of the existing airport during the proposed construction period. Part 2, Madam Speaker, notwithstanding the fact that we are yet to receive the proposed development master plans, operating model and commercial proposals from the investor, the proposed project will not be purchasing the existing 𝗕𝗡𝗎𝗏𝗧𝗏 airport. Madam Speaker, subject to the emphasized commercials and operating model, the authority will consider a long-term lease or a strategic partnership to leverage the airport and land assets. Part 3, Madam Speaker, we are not able to confirm the exact number of jobs to be created by this project.
as we are yet to receive the bankable commercials from the investor. However, such projects will typically employ close to 1,000 jobs during construction phase, tapering off to a few hundred during the operations phase, subject to the size of the infrastructure development. Madam Speaker, in the long term, employment opportunities typically arise in aviation services, cargo handling, logistics, warehousing, and industrial operations. Lastly, Part 4, the Madinare Sub-Land Board has identified 2 farmers with developments located within the extended airport land. The total compensation amount calculated for these developments is 524,434 pula. This ensures that affected individuals are fairly compensated for their investments and livelihoods, while facilitating the smooth implementation of the project. Madam Speaker, the disbursement of the funds has been unfortunately delayed. Engagements are continuing with 1, 2, 3 dimensions to expeditiously avail compensation funds for the farmers. The funds will be dispersed through CAB once logistical engagements with the developer and the concerned farmers are completed. Thank you, Madam Speaker. Supplementary. Supplementary on Wangawan. Ke a go leboga, Madam Speaker. Ke a go leboga go bo karabile ka botswerere letsatsi eno. Ke kope fela gore yone project e re buang ka yone ha o lebile e ka simolla le date hala le yakanyeditseng la ha bothata ruta gore boteng e nngwe potso e nna gona gore ha ke o utse sente gore wa re le ha tshele ke la gama kana gona le Madinare Land Board le 𝗤𝗏𝗡𝗦 Concession Limited e le gore e ne sala e neetswe le ha tshele o bogologolo mme ha re ra botsa gompieno gona ko phiko ruta gore go na le dikgang tsa gore ba ne ba reka bonthabongwa ba BCL ba ngongorega gore kana le hile batho mo lehatsheng la bone a o ka confirma dikgang tse gore a ke boammaaruri kana ja mme ha ile gore ke boammaaruri o thalose gore le ba kae go le tsamaya kae go di rarabolla gore ba ba ownang le ha tshele le tswa mo BCL ba airport e ntšhwa gore le ba tshwaraganya jang gore go se ka ga nna le thula-thulang ga e nngwe ne ke batla go e botsa sente a wa re go a go nna le di-airport tse pedi go le 1 ka o to e tlhalosa sente batho ba phikwe ba tlhaloganya ka gore ba sologetse ditiro goko gore a wa re go na le yone ya cargo le yone e re itseng ya civil aviation gore a ditabe di bapile kana jang gore re rothe re tlhaloganya gore re tsamaya kae ke a leboga. Minister. Thank you, Madam Speaker. Thank you, Renkawana Hobo, Ubuditse Botoka Rumpi. Potsan Taki Wanohori Project Eva to Bab Silve Pikuba Mitzenka Sanazar and Nabatu. Isimola Kamatama Hibit, Ira. Isimola Ling. Totakelo to Lehori Ekawisa Simul. Jaka kisupile kana project ra ka nyang go dira through a private investor. Yeleng gore santsa re emetse gore a re he a proposal gore a supe gore maikelo a go ke go dira eng o tla ka bokae o ikaeletse go hira batswana ba le kae once those documentations are shared with me ke tsala gore go tla go sena le baka la gore ke eng project e sa simolle. Anytime, honorable member, the project is going to start. La hatse ke la gamang ke tsala gore ra lone la airport but mo padinya me mo thaloso nya me ke supile gore ke la hatse la CAB me ka o le mogolo ibile o le mo parlamente wa koselo phiko gongwe gona le dilo dingwe tso di itseng ne ke eletsa gore gongwe go se ka ga nna thata mo totle gore re buisane dilotse ha ile gore karabo e ke hilweng ya gore la hatse ke la CAB o na le karabo ye botoka thaloso ye botoka ga o tsanna go nna thona gore o nthe yalo kana re kopane go bothokong hela o mphe di bosupi jo botoka gore khathano le sonno se bua tona nna ke na le bosupi jo gore la hatse ga se la CAB
But where I stand now, la hatsekela CAP. Ono botsa gore a wa go nna le airport tse pedi nnyarra ke supilela gore ra go expanda airport e existang gompieno gore e nne kgolwanenyana e te kgone go ka accommodate the cargo needs and the passenger needs mo ra gore e leng teng e teng re tabe re oketse ke sone se ke supileng gore gone ha ra go oketsang teng go lebega ile gore re encroacha mo lehatsheng la batho ba babedi ba di farmer ba ke supile madi a lehatshe le gore kakanyo ya rona ke gore ha ile gore ra go hella re ba compensate we are going to give them close to 500,000 maybe le ke supe ka ibile ke go rata to be nna lo yana re tlotana thata ke ne ka le mo go di farmer tse o tshwantse bo di itse thata mme ka kopa ba CAB gore ha go ka diragala gore re dumalane le the investor figure ai re be re dumalana le proposal ya bona CAB gongwe e ba nele madi a batlatla ba duelwa ke this investor with the passage of time so a lemoga gore batlhophi ba ga gore nka wana ke na le gore ke ba akanyetse ke tsena go entse ke lemoge gore gongwe ke batlhophi ba eleng gore nya ba emetswe ke ne ke supela gore nya ga se project tse pedi ke project e nngwe ya ke a leboga further supplementary. Last supplementary. Ke a leboga Madam Speaker. Ne ke re ke botse minister gore ka gore mme go a lemosega gore mathata one a teng ka gore kana project e ne tshwantse gore ground breaking ya teng ne ka January ya sutisetswa ha go March gompieno re ha go April ya no ne ke re ke botse minister gore mathata one ya ba itebagantse jang le one go netehatsa gore kgang ya gore nako nngwe le nngwe tiro e ka nna ya simolla e nna mahoko a maabane a mmaaruri tiro ya simolla mo nakong e sa hediseng pelo gongwe potso ya bobedi ke mmotse gore is there any contingency plan ye leng gore e teng ye itebagantseng le gore ka gore project e lebagala e ta faila le goromente mme le ikaeletse go dira yang ha ile gore le ka go tsena mo selebegong sene se sa gore company one e be e palelwa ke go diragatsa se se dumalanweng gore e ta simolla tiro mme ya bohelo e nne gore Madam Speaker, I don't know gore between 1 2 3 dimensions and the minister who is being disingenuous in this way. We had briefing le 1 2 3 dimensions ba re tlhalosetsa gore 15,000 jobs is going to come out of this project. But the minister here gompieno a re ene ga itse. Ya no ne ke kopa gore minister a thamalale ka gore ke gore mento o solegeditseng ditiro ebile ke dumela gore ba ne ba neela company e le tiro ele gore ba te ba dire ditiro. So he cannot sit here gompieno ba re ga itse gore project ya go tisa ditiro tse di kae. Ya ne ke kopa gore minister hela a thamalle a re bolele boammaaruri jo bo tshelang. Ke a leboga Madam Speaker. Prime Minister. Hello, thank you, Madam Speaker. Dipotso tse di tshwanang le tse mo parlamento itele ke ipotsa gore di arabiwa jang ka gore di spices thata how di spice a nna ekete gongwe ga o arabe sente go nna le selelonyana ke utlwa mototegi a supa gore go na le mathata a nna ke sa itseng sengolotse la supa gore go na le mathata ebile ke bue gore project ya go simolla le ke supile gore project this is not a government initiated project. An investor is here saying ke na le madi ke batla go dira go thusa go aga a cargo airport ko 𝗕𝗶𝗹𝗹 which is bankable. We are saying okay re dumala lawyer re neele di report re kgone go simolla ke kwadile ha ka ba ka araba gore santse re emetse di report from the investor. Ya no ha go ntse jalo ga go thona mo parliament gore investor e be le ena le nosi yo itseng gore ditiro di a go nna kae ka gore ga isa mphe report ha mpha report I will have the same information ya go ihile ga ke ganele gore go ka tswa go letse jalo so le kopane go le kopane nte so I'm saying I'm still waiting for the report o khobe kgetsi hela ha o sa itse dilo tse dingwe o dumela gore ga o itse wa arabiwe o bua ka the contingency plan
We are not at that stage. Ka itse gore keletso ke gone gore a good project like this one e faile. Mo ebile ngwa akanya gore go na le contingency plan. Just relax. We are waiting for the proposals from the investor. Yeah, this ingenuity, ke tsala gore ke arabile. Ha gona ja ka nka itse gore ha gona ka nka itse gore ditiro di a go nna kae ke ise ke bone documentation. Thank you very much. Honorable Bagaisamang, Shoshong MP. Ya go leboga motsamaiso wa dipuisano tsa parliament. Question number 5, later date. Later date. Honorable 𝗥𝗲𝗏𝗧𝗜𝗢𝗓, Gabane Mankgoedi MP. Good afternoon, Madam Speaker. Question number 6. Minister of Transport and Infrastructure. Thank you, Madam Speaker. Thank you, Rem Musi. Madam Speaker, the ministry is aware that construction of the Mokolodi-Ghotla access road commenced on 19th November 2024, and it was scheduled for completion by end of October 2025. However, the road has not been completed due to various reasons, the most prominent of which was abnormal rainfall experienced during the late 2024 and early 2025 rainy season. These rains, Madam Speaker, caused disruptions, resulting in a lot of man-hours lost on site. The most notable disruption was the significant rise in the water table, prompting issuance of variation orders to provide subsurface drainage. In that regard, substantial extension of time was awarded to make up for the lost period. Other issues that border on the project are to do with land expropriation, which the ministry is working around the clock to manage. Madam Speaker, I must also hasten to acknowledge that over and above the challenges highlighted above, the contractor's rate of progress has also not been satisfactory, largely due to failure to adequately provide such requisite resources as skilled human resources and plant or machinery. This has resulted in financial strain on the part of the contractor, subsequently affecting payment of suppliers and procurement of materials. Part 2, Madam Speaker, the ministry is aware that there have indeed been instances where the contractor failed to pay monthly salaries to his workforce, and to personnel seconded to the supervising engineer. This has been on account of the poor cash flow by the contractor, partly due to the long periods between submission of interim payment certificates by the contractor, oftentimes 3 to 4 months. In the 16 months that have elapsed since commencement of the project, the contractor has submitted 5 interim payment certificates. At this point in time, payments for 4 of the 5 certificates have been made. The only outstanding payment is for the last one, which was submitted on 2nd April 2026, and is still within the prescribed payment standard time. Madam Speaker, I must acknowledge that of the 4 IPCs paid, indeed the first 2 were paid late by 57 days and 22 days respectively, while the last 2 were paid within the set standard payment time. Thus, I can confirm to this Honorable House that the issue of delayed payment to the contractor has already been addressed, and the Ministry will continue to monitor compliance to contractual timeliness for payments. Madam Speaker, I must admit that delayed consultation created unnecessary anxiety. Therefore, time permitting, the Ministry will arrange a quarterly meeting to address the Mokolodi community and update them on the status of the project. Lastly, I take note of the suggested 2-kilometer road link between Mokolodi, 𝗥𝗢𝗡𝗦, 𝗕𝗶𝗹𝗹, and 𝗕𝗏𝗏𝗏 villages, which will by far enhance connectivity and ease traffic congestion in roads with close proximity to Mokolodi. On that note, Madam Speaker, the Ministry will explore other funding modalities for the project outside the ongoing Mokolodi-Ghotla access road project. Thank you very much, Madam Speaker. Supplementary, Honorable Musi. Thank you, Minister. Ke lebogela ka ha o arabileng ka teng re tso ke lebogela karabo ya gago. Ne ke re ke botsa gore ga ona
extension period ya gore tota yaanong letsatsi le le ipeetseng ka pokgwedi ya gore tsela e hele ke ehe gore ba mmokolodi ba tle ba itse gore tota nako e beilweng ke ehe. Ke a leboga tona. Minister. Thank you, Madam Speaker. Ki supile ha gore dikgwetlho tse dintsi di tswa mo goreng performance ya rakonteraka ga se e itumedisang mo go rang gore kgantsa gore project e ka helaleng go nna thata gore ke ka bua gompieno ka gone gore santse re le ka go mo tataisa go mo thusa re mo thusang teng go bona gore a mme o ka hetsa ka nako e re e beile mme nna le wena re ta buisana jaaka re tsweletse re buisana go bona gore ke a kgoteng tse dingwe ra di buisana ko bothokong kwa tsela e re expedite like we have been doing, me and yourself. Thank you very much. Honorable Barngwang, Mogotsanis Tempe. Good afternoon, Madam Speaker. Potso ke a bosupa. Ke a leboga. Minister of Minerals and Energy, or Assistant Minister. Ke a leboga, Madam Speaker. Ntse ke dumedise ntwe totegang le batho ko boteti. Madam Speaker, let me start by outlining the purpose of the fund as specified in the National Petroleum Fund MPF Order 121 of 2022, which are A, it meet engineering, construction, and operational costs of strategic storage facilities for government fuel. Purchase petroleum products for government strategic oil stocks, stabilize prices charged by the oil industry. And lastly, meet insurance premium in respect of the insurance of government strategic oil installation and oil stocks. As stated in my update of the Honorable House on the status of fuel supply and national energy security in Botswana, the price cushioning instrument, which is the National Petroleum Fund, is not in a position to cushion pump prices any longer due to steep escalating crude oil prices. However, we hope and we pray that continued diplomatic talks for the end of the tensions will lead to crude oil prices going down and allow the NPF to recuperate. Part one of the question. Madam Speaker, the fund continues to assist in cushioning the customers in this country amidst the ever-escalating crude oil prices due to the Middle East tensions. Continued rising crude oil prices are certainly becoming a burden to the ability to fund the cushion to customers, coupled with meeting other pressing obligations in order to ensure security of fuel supply. Madam Speaker, for the past financial year, 2025 to 2026, the only upward fuel adjustment was effected in September of 2025. It should be, however, noted that this does not indicate that fuel prices were stable. For months of June, July, August, and September of 2025, the actual cost of importing fuel was higher than the regulated prices, and this resulted in a cumulated debt of 500,461,799 pula for 𝗕𝗶𝗹𝗹 to oil companies due to non-price adjustments. These price differentials are currently being cushioned by the NPF. Part two of the question. Madam Speaker, the fund has disbursed an amount of 262,107,547 pula 47 𝗕𝗶𝗹 over the past 3 months. However, the fund is still to disburse 350,644,185 pula 52 𝗕𝗶𝗹 to settle the outstanding claims. The last part of your question. Madam Speaker, the fund has accumulated an amount of 814,285 pula 90 over the past 2 months. The last part of your question. Madam Speaker, I wish to state that the recent upward adjustment of pump prices
that were effected on the 28th of March 2026 will still be cushioned by the fund. However, fuel importers were still faced with procuring fuel at high import prices due to increase in global oil prices from the beginning of the month and selling it at low prices for 3 weeks before prices were adjusted. Given that these under recoveries between the full cost reflective price and the adjusted pump price will be fully absorbed by the MPF, which is estimated to be 714 million for the month of March 2026. I submit, Madam Speaker. Supplementary? Supplementary, Honorable. Nyame ke a go leboga o ilikile mme tota mathata ana a batla formal statement gore batswana ba tlhaloganye gore go iragala eng potso ya ntlha ke it's very clear gore fund is not able to withstand the price gompieko mme gape ga o e bapisa le gore le one itsholela rona ga e dire sentle go na le kgonagalo ya gore re iphitlhele re kolota di-company madi a mantsintsi yala ka re kile ra kolota kana re itlhetse re kolota BPC gate bo 3 billion. So are we likely to see any structural change more the fueling pricing structure? Ya bobedi batswana maloba ba reditse ka with interest ya go hetoga kana go suspenda di levy dingwe mo fuele mme kana tota batswana ga ba tlhaloganye thata gore go iragala eng tsholehelo a bone ne le goreng e tla re after that announcement go nne le change kae ko pricing ya fuel mme gongwe go mo ga ba go lemoga kana ga ba go itemogela gongwe ha o ka re tlata hela mo motsotswaneng ka re ka tsega motsotswana gore go bakilwe ke eng gore go bo go sena phetogo gongwe nna le wena re ka tswa re tlhaloganya mme batswana ko ntle bone ba sa tlhaloganya ya bohelo mathata a re leng mo go one tota a e leng gore a itebagantswe ke NPF fund o ita ngwana tsebe themo NPF fund ga o akanya kana ga o lebile kgannye ya go nyelela kana go sa dirisiwe madi ga NPF malobanyana hale mo ga case e tsweletseng a ga gona seabe kana ebile gongwe ga o akanya gore ha re ka fast track kganyone re ka re khupa madinyana mangwe ra kgona go baakanya di price ke a leboga Minister. Kya leboga, Madam Speaker, kya leboga for your question. Ke tadisimolala ka the last one that you said, be ke boela go ya nta. Tota netela ke gore we are living the consequences of the past administration's choices. Di kgantso tsa mismanagement of all the funds, di tshwetso tsa go redirecta di funds go die go sele ke di tshwetso tse di tsereng ke the previous administration mme la gale re hete ka yona rona we are busy trying to change that the course of events kanya ya the 6 months ya di levy tse di announcetsweng ke tautona. The objective of the decision is to cushion customers against increases rather than go tisa diphetogo tse di immediate. So ya nong fuel pricing operates in adjustment mechanisms that manage differences between actual costs, which are calculated prices, and regulated prices, on the pump price, over a period of time. By suspending these levies for 6 months, the government creates room within the pricing structure to absorb part of the cost pressures arising from steep international price movements, which would ordinarily require an increase in pump prices. Therefore, customers still benefit, not necessarily through an immediate visible pump price decrease, but through a significant smaller increases that will otherwise would have been required in the future price adjustments. Further supplementary. Last supplementary, Leader of Opposition. Question number 1 ke gore ha ka fande ne tshabellwa ke go tsogelwa ke medumo ya go sa irisiwa madisent. Has it ever been audited? Isa lo tsana mo pusong.
a gona le audit report ya this fund. Le gore ha ele teng, can it be publicly shared? So that ba ba ka tswang ba ipelaetsa gore a go dirisiwe sengwe sentle ba te ba tlhatswega e pelo. Sa bobedi, ke a go utlwa mo go suspending the levy. Kana kgang ke gore mahatsha re bapile lone, South Africa, Namibia, ba dirile the same thing. Ba suspenda the levy, price e be ya ko tlase. Rona re suspendile the levy, but re be re sa hokotse price. A mela a lemoga gore go sa hokotsa price go nnile le a huge impact on cost of living. Kore ya ka re bua yana with these prices, tse di ko godimo tse, food prices are going up. The cost of transporting the food into the country, and it's having a knock-on effect on many other things. Loli push, I want to control this crisis, cost of living escalation, owing to the crisis in fuel or the escalation in fuel prices. All right, Minister. Kya leboga. Ya audit ne nka eletsa gore we tsenyele a question, because Ministry of Finance will definitely answer that one. Mehela, the other thing nka se buang ke gore the PAC also is responsible for that. Ba ka re nela a full report kana answers to your questions. Ye nngwe gape nka buang ke gore kana how compare mahatsha a mangwe le Botswana, rona our fuel storages are not the capacity is totally different, so the adjustment tsa bona ba lebile se ba nang le sone. So le rona these are informed adjustments kana decisions tse leng gore di informiwa ke capacity e re nang le yone. So that is the so far the available cushions tse re ka di provider. Ke a leboga. Procedure, madam. Procedure, honorable. Tota bageso re boletsa dipotso tse gore re go nna le dikarabo tse re ka di neelang batho. Ga ke batla go itse ra fandi e auditilwa bo ntha gore ke PAC ke le mo parlamente ke go latlhelela a ba re ga ke batlang ka nna ka go finance. It's one government. The most courteous thing to do to say e ka nna hela gore nya ga ke na answer go neha, I will get the answer. I would accept that. It's in Yako Finance, Yako PAC. I think these ministers have to do Order. Procedure. All members. Procedure. O procedure ona ra berong ka go rontso bo se dipuso. Ya ente tsela di salione potso. Nya me ke ne ke kopa hela ke skemela ka standing order sa se se maleba Madam Speaker, gore ke kope minister gore a tare a he ntwe statement regarding the changes on the levies, because go lebega o ka re re le bantsi ga re tlhaloganye ka sone. So I standing order se council o tang thusa o se na le emo mo teng. Nya me o bona issue ya go nna le re le ema ka standing order se le maleba. Ha re tla next time mongwe le mongwe ha ema wa go bua gore according to standing order mang a ba bua a ke re le na le tsone le sa le di hilwe a re tla hela re tswa kwa a gona bo se se maleba le tla be ano le se quota. I think honorable minister o tlile gore kopo go gore o tle ka statement mo ntlong ka gore ba go supa o sa araba mo khotso hatsa gongwe ka re o tla ka statement ga utlwala. Kya leboga Madam Speaker. Me kana ne ke rile it's a new question. A ka etsenya a botsa. Me gape ka ro nya ke tsontse ke kopa go elaborate, because ya no he's standing there he's saying gore ga ra thwa ha. And o distort a message gore to be na ka ra. Gore o tla ka statement in the house. Order members, na kwa dipotso e sa le hedile. I understand the Minister of Finance has a paper to table. Honorable Minister of Finance.
Thank you, Madam Speaker. Pursuant to Regulation 16.2 of the Bank of Botswana Deposit Insurance Scheme Regulations 2023, I hereby table the Deposit Insurance Scheme of Botswana Annual Report for the year ended 31st December 2025. It's an annual report. Let the paper be tabled. Order, members. I understand the acting leader of the House has a motion to move. Thank you very much, Madam Speaker. Madam Speaker, I beg to move in terms of Standing Order 30.2, variation to the order of public business as it presently stands on today's order paper. In particular, Madam Speaker, I'm proposing that this Honorable House deals with and disposes of the adoption of the revised national policy on rural development prior to the first reading of the Deeds Registry Amendment Bill 2026, Bill number 13 of 2026. I move accordingly, Madam Speaker. Order, members. The question is that the motion be agreed to. Order, members. The question is the motion be agreed to. As many as have the opinion say aye. On the contrary, say no. I think that's have it. That's have it. Notice of motions and orders of the day. Adoption of the revised national policy on rural development. Motion, resume debate. Honourable members, the question is that the Honourable House resolves to adopt the revised national policy on rural development 2025. Honourable members, the debate on this motion is resuming. When the House adjourned yesterday, Honourable Lesedi was on the floor debating, and he's left with 2 minutes, 49 seconds. Honourable Lesedi. Maki go dumedisa, Madam Speaker. Maki super na gore maabane ha re chaisa nexantse ke le mokganyeng ye metota hela ele go bontsha minister Bokete ja dikgaolo tse bogolo ja tsa magae gora le moga gore kana dirae ne kana gompieno a ya go dikgaolong tse, Madam Speaker, wa go ithalaela gore ditsela di lebaganye ministera, wa go ithalaela gore tsa travel di lebaganye ministera, wa go ithalaela gore tso thela tse di mo motsing di lebaganye ene, mme tota seemo sa metsi Batswana ba rona ba tshelela mo go tsone se ko tlase thata. Ke ne ke re go ngwa ministera seemo sa se lebe ka kutusiso ya gore ka ha ke mo itseng a ntse ka teng nna le ene re tswa bokgakaleng ka teng, ha ke itse le motho o eletsang go palelwa kana go paledisa Batswana, mme go raya gore ka tsela e ntseng jalo ministera through you, Madam Speaker, a itse gore mathotha mo lebile ke sa re ngwana ga o pehela, mme mathotha mo lebile gore a bona gore o tokahatsa seemo se ka tsela e ntseng jang. Ka jalo, Madam Speaker, ke batla go bolelela tona gore a ye go seka-seka a tseneletse bogolo jang a lemoge gore bontsi ja batho ba ba amegileng ba amiwa ke le lethopo kana ke kgatelelo ya botshelo ba go tsone dikgaolotse. Ke sone se nne maloba ke akanya gore mo bathong ba ba gago ba eleng gore ba gateletswe ke botshelo ba ba teng ba tlhokomelwe ke mmaboipelego, go na le thulaganyo e mo pusong go bona gore puso e ka ska ya ba thusa ka tsela go ba adima jaaka ne ke bua ne ke re ba adimwe dikgomo mme re morago di sena go nna di tsala bo ba ka rua bana ba tsone tsa buswa tsa neelo ba bangwe le lenaneo hela le leng gore e ka nna lenaneo la sennela ruri, go na le gore gongwe re ba he bogobe be re ka moso ba palelwa ke go itse gore bogobe jo neng ba bo hiwa bo dirwa jang. Mme ka jalo, Madam Speaker, ke rata go tsaya sebaka se go supa gore ke eme policy mo nokeng, Madam Speaker. Thank you. Honourable Higwam,
Let me advise something, honorable members. Motion no sets ka 27 minutes. Or rotswale. I can like your motion no hiwa 3 hours. Yes. So haretswala na resesa ka 27. But mind you, I have 20 minutes to respond. So I think resesa la ka 7 minutes. So hore o ke mo supang a khomisela re wetse. Yeah, me, Madam Speaker, nekiri. Yeah, nta ke tlhalosa sengwe honorable Hikwa. Ha o itse Setswana sa go khomisa hela o sa tse gotlhe. Ke ra gore ha o re bana ba motlong honorable ke kgonagile o ra ishi. Go ngwa o se itse Setswana sa tle. Ona le Setswana bonnana se serialo. Tswelela honorable Hikwa. Nekiri ke a leboga Madam Speaker. Me kana Madam Speaker re bua ka policy ye le gore ya mamatshelo a batho go gae thata. Me ke ratile conclusion ya ga honorable minister ha present ministry the policy ya gagwe. Ka ha nai ba ka te ke bata go simolla gone ho. Ata o simolla gone ha ne nga ibate a be ke dira statement le nna based on what he was saying. Madam Honorable Minister, on the basis of what you have said, in your conclusion, we cannot have a national policy for rural development that views our people as passive recipients of government aid. We demand a policy that treats our rural constituents as active shareholders in the wealth of their own land. That is the statement that I will start with. Jaka re na le ke emetse kgaolo ye ile gore e tshela ka bojanala ke one boremello ja bojanala ebile mo boemong jwa go nna boemelelo jwa bojanala ke one e na le e go gang ko pele ka lehuma ebile e na le a lot of issues tsa di khotakhotharo ga gare ga diphologolo le batho jaanong go supa gore yone policy yone re buang ka yone e tshwanetse ya itebaganya le tsone di emo tsone tsa dikgaolo tse di tshwana le tse Mau West as a tourism hub re tshwanetse ra netehatsa gore yone tourism yone ye e diragala gone ko bo Maukwa we develop a tourism model we le gore is community driven ye le gore eta le ka gore empower bone batho ba dikgaolo o skwa tsa yone ya gare wena o ilebelele gore as a person as a minister that's driving the rural development re tshwanetse re rata ka gore le bone batho bone ba how are you going to empower them to benefit from this tourism hub of Mau? Gape re tshwanetse gape re lebelele gore kana Mau jaka a tshengwa ke tsone human wildlife conflict ra go thusa jare nna le di package tse dintse ja. I think we need a policy that will address this. Ke dumela gore wa lemoga gape gore there are rural settlements in our areas. They don't have access to clean and safe water. We have settlements. Re na le dikgaolo le metsi ye ile gore ga ina le tsone ditsela tse di gorogang ko metsi yone. And we cannot develop batho ba ko dikgaolong go sena ditsela tse di yang gone ko. A ka kra thabolla matshelo a batho bone ba ra ba empower go sena metsi a nwe ga a siametse e botsogo. A ka kra thabolla matshelo a batho bone ba re sena metakase ye e gorogang ko go bone. A ka kra thabolla matshelo a batho ba re sena connectivity in terms of internet le network tsotlhe.
o gore re thabolle matshelo a batho ba re ba empower, we need dilo tse gore di goroge ko teng. Honorable Speaker, Honorable Taolo ha bua o na bua gore le ene le Vice President ba dumalana ka gongwe go na le ha ba harologanang teng ka tsamaiso le thulaganyo ya itshulelo gore bone ga ba dumele gore puso e ka tsamaisa itshulelo. Nna ke dumela gore puso e ka nna le seabe gonega. Puso ga ya tshwanela go ithontsha boikarabelo jwa yone, go ithola boikarabelo jwa yone go thabola le go empowera batho. Ya neela mahisa private sector gore yano e tsamaele ko pele. I think we cannot afford to outsource our responsibility to empower our people, to develop our community, our rural communities, really puso. That is where we need to intervene. Go na le puo ya teibu Honorable Lucas gore puso ga ika ke arana the business. Puso e ka thusa gore dikgaolo tse di tshwana le tse di kgakala le ditamelo e yage di komponi tse ile gore batho ba ka di dirisa. I think if you can talk about establishment of feed mills in rural areas, they can help and try to localize, develop the local industries in those areas. Mo ile gore batho yano ba ka nna le ditiro tse di ka ba hirang, ba ka nna le ditiro tse ile gore di ka addressa mathata and the unemployment ye ileng ko dikgaolo tsone tseo. Ke dikgang tse di tshwanetse gore re bone re le puso gore re ka dira jang. Gape Mr. Speaker, re na le sorry, Madam Speaker, not Mr. Speaker, Madam Speaker. Re na le kgang tsa gore jaaka re tshelela mo diphologolong, we can have package e tshwana le electric fencing ya masaka le masimu. Clarification. A package ye ile re ka thusa tsone dilo tse ke ma wa clarification gape kana go yone. I yield. Clarification, Honorable. Ke a leboga, Madam Speaker. Ke ne ke re ke ithute mo go nkgonne. Ke tlhaloganye sengwe ka his ideological orientation. Gore Honorable, ha o ka ithela le gore goromente ga ana mati a o dumalana le kgang ya gore goromente a kope ba ba ikemetseng ka nosi go tsenya letsogo. I just want to get educated on that one from yourself. Gore a o dumalana gore ha goromente a sena mati go ka batho ba e leng gore ba ikemetse ba dira gone mo eletsang gore goromente a go dira. Yes, there is nothing wrong with that. As long as government is involved, a facilitator, there is nothing wrong with that. It's okay. La ponte ya bohelo ne kere ke a ibua ke ne kere I now call upon our Minister of Local Government to respond. Ke a leboga, Madam Speaker. Maka ke simolle ka ya ga re go botswang la ke bona o ka re o lo file gompieno gore na bua ka kganya gore e ke ta ga gona tomagano ya se re se dirang ko Rural Development Council in terms of this policy le maphata a mangwe gore me council ka ga e tsamaiswang ka teng gompieno. Ministry wa banana o na le seabe mo teng, Ministry wa tourism o na le seabe mo teng, jalo le tse dingwe. Mme le yone policy ha ke presenta ke buile ha ke neng ke bua ka the National Spatial Plan, the Revised Land Policy, the Industrial Development Policy, the Climate Change Policy. And then ko bullet 12 ya se neng ke se tlhalosa ne ke buile gape ka agriculture in terms of food security ke agriculture ma ne ku do mwantsara agriculture o ka re wa lwa ha o rialo ya no ke ne ke buile ka land and natural resources, value chain development in rural areas and so forth.
ne ke re ke te ke hetele ruri ka yone yaanong go na le ene e buiwa ke honorable Lucas ya reng gongwe go na le pharologanyo ga se re se buang re le matona a puso nya tshoboko ya se le maitamo le maikaelelo le maiteto a UDC government a tlhalosega mo the preamble ya the UDC manifesto e buang gore the UDC stand for a radically different system of economic and social equitable development. Our model of development will be spearheaded by a developmental state aimed at entrenching rapid and inclusive economic growth and achieving a social democratic program for the benefit of all. So ke yone our consensus ye leng gore e lebagana le nya a go kopile gore re go leta o pateletsa re ga o lati yaanong gore a gore boene le dipuo hela gongwe gape ke supe gore go na le se re tshwantseng gore re sa amogela gore in terms of policy framework go ta nna le diphetogo tse di tabeng di lebagana le dikgwetho tsa nako eo ke sone se e leng gore monna yo 𝗕𝗥𝗘𝗦𝗘𝗥𝗧𝗜𝗢 o na a bua re the only constant is change e leng gore a raya gore nothing is permanent in life yaanong dilo di ta nna di hetoga ke sone se e leng gore re bua gore re tshwantse ra lebelela gore ha re dira di-policy le di-program re ye ko dikgaolong re se ka ra nna mo ga borone re be re itswelela mo diofisi re be re akanya gore re ka tlhaloganya mathata a batswana le tharabololo ya mathata one ao tshwantse ra ko bathong ra bona tshotego mo go bone ra bua le bone ra tsaya megopolo mo go bone gore ko morago re se ka ra dira one size fits all policies re tshwantse ra dira di-policy tse e leng gore they are data driven research based mme di lebagana le one mathata thotho a batho bone bao mme ebile re amogele se ke nnang ke se bua gangwe le gape gore ga o lebelela dithabololo mo lehatsheng la Botswana dikgaolo di tshwana tsa bo North West tsa bo Tetsi Kgalagadi Bobirwa Mmadinare jalo le jalo di saletse ko morago ka dithabololo ko gore ka ha puso ene e tsamaisa ka teng go heletse go nna le thaelo ya equitable distribution of development dikgaolo tsenetse di saletse ko morago ke sone se e leng gore ke buile gone ha gore approach ya rona ko ministry wa local government ha go ta mo dikgang tsa affirmative action ke gore dikgaolo tse di saletseng ko morago re leke go di tsisa ha go ba bangwe ba leng teng pele ba bangwe ba sutelela ko pele ka gore it will not make sense gore re nne le seemo se e leng gore re kgabisa ka di-street light ko kgaolongwe mme kgaolongwe ba santse ba sena access to basic necessities like water ye e leng gore ba United Nations understand and construe water is one of the basic human rights so ke yone approach ya rona ka tselentseng jalo mme ka yone policy ene ra amogela ditshutiso megopolo le dikakgelo tsa lona tse di neng di nosetsa di tokagatsa ka ha re tshwantseng go dira ka teng ka gore go heta yone policy ene re tshwantse yaanong ra go e tsenya mo tirisong one of the admissions that we need to make se e leng gore the current government must be sensitive to and conscious of se se neng se diragalela gore mente o hetileng ke yone problem ya execution and implementation but it is not enough go ta ka melao it's not enough go ta ka di-policy and program se se botlhokwa ke gore there must be execution and implementation ya tsone tseo mme go nne le continuous and constant monitoring and evaluation gore se nne re se gopotse a sa diragadiwa mme a se thusa bone ba e leng gore re ne re ikaeletse mme ke tshwanetse ka ruruhatsa gape gore yone puso ene ka maitamo ona manifesto a re a tlhalositseng le melao e mengwe e setseng itse le ditsamaiso tse dinteng maikelo magolo ke go gola batswana mo lehumeng le e leng gore le ba aparetse mme re gola batswana mo lehumeng ka go thama ditiro re gola batswana mo lehumeng ka go isa dithabololo ko go bone le ditirelo ba sa di latele dithabololo di tshwantse tsa latela batho mme ke dumalane le honorable Lesedi gone gore bontsi ja batho ba e leng gore ba babaletswe ke matshelo ona ba ithelwa ko dikgaolong tsenetse mme re rwele jone boikarabelo jone jo ka gore jaaka re thola re bua gore ministry wa local government through local authorities kana di-council by virtue of their proximity to the people they are in a better position to offer quality services to the people in terms of development
Me se sengwe se e leng gore ke setse ke tlhalositse ka ya historical imbalances in terms of developments gore dikgaolo tse dingwe di saletse ko morago di tshwanetse tsa tsisiwa ha tse dingwe di leng teng le gore di tlhabololo tsa rona le mananeo a tshwanetse gore a ba le gore go dirilwe ditshekatsheko tse ditona ha re bua ka one of the aspects ya this policy ke component ya rural industrialization e re reng dikgaolo ka bontsi at their disposal they have natural resources ba na le ditsa tlholego tse e leng gore ba tshwanetse ba thusiwa go di heta go dira ditirelo kana into goods ha o tsa dikgang tsa ba e leng gore ba na le sengaparile bangwe ba na le maungo a harologane maloba ha re launcha the sustainable livelihoods approach program go ne go na le bangwe ba ba neng ba supa gore ba nile le dipoelo tse di tona mo tirisong ya morula le tse dingwe jalo jalo jaanong ke tsone dilo tse e leng gore re bona gore we must put our focus mo go tsone we are going to have a separate and more focused program or policy e lebaganang le rural industrialization gore we need to make life to make sense at community level gore re tle re khebe yone rural urban migration and industrialization e ra gore ko dikgaolong go tshwanetse gore go be go na le dithabololo tse di harologaneng di tshwana yone infrastructure di tshwana quality social services among others the issues of quality health system quality education ka mabaka a gore go na le dipharologanyo tse di tona hela thata mo thutong go na le bana ba e leng gore ba ko lepokole jaaka o tlhalosa ba ko tshokwe mme ditsompelo tse e leng gore di ithelwa mo classroomong ga di tshwane le ditsompelo tse e leng gore di mo gaborone go raya gore go na le dipharologanyo tse di tona thata ga gare ga thutoe ga o ya ko dikgaolong tse di ko teng tsa northwest o bo tshwantshanya ditleliniki tsa teng le di-health facility tse di mono le tsone di na le dipharologanyo hela tse di tona mme ga re bua ka human rights based approach ga re bua ka equity re tshwanetse rata mo goreng ditamelo le dithabololo batho ba di akole ba di bone ka tekatekano part of the rural industrialization le dikgang tse ne ke bua le minister Tshere pele ke tsena mo go minister Tshere re setse re buile le ministry wa trade and industry gore ba na le tsamaiso ya lenaneo ka lephata la wealth creation gore le busediwe ko local government ka mabaka a gore di-program tsa ministry wa local government di tshwana bo destitute program le tse dingwe hela jalo re bua ka ikageng le tse dingwe hela di tshwanetse tsa nna le element ya graduation gore goromente a se ka go thusetsa ruri mo lenaneong e be e le gore le bana ba gago ba tsena mo teng mananeo a rona maikaelelo a rona ke gore batho ba aloge mo gone goromente a go nonotsha ka dikitso a go nonotsha ka ditsompelo so that you graduate now more capacitated jaanong re setse re dumalane le ba ministry wa trade and industry re na le bilateral engagement le ba ministry wa lands and agriculture ka gore ha o kwa bua ka rural development a kwa bua ka rural industrialization outside the context and component ya land question and the component ya agriculture tshwantse go nna gape le bilateral engagement le minister Tshere ministry wa gago ko innovation and communication ha o tsa tsamaiso ele ya RIPCO ya RIC jalo le jalo nna tumelo ya me ke gore di council ka gore di na le babereki ba boitsana peja teng me ko temothuong le matshelo a batho ba tlhoka didiriswa tse di harologaneng tshwantse ra nna le seemo se leng gore ko dikgaolong local governance structures go balwa le tsone di-council di bereka le bone they should be in a capacity or in a position ya go dira sone se se neng se dirwa ke bo RIC so we need to replicate sone seo ga ke tse gore go tabe go le tshona ga re ka tsamaela ko seemong se e leng gore le tsone di-council di simola go grade ditsela tsa masimo le meraka eme o nne mokhutshwana ka gore ne ke le mo moweng clarification honorable Lucas ke a leboga honorable Motshego ne ke kgathega thata ga o bua ka the land question gore yaanong kana gona le mahelo a mangwe a e leng gore ga ba se tlhola gona le ko ba ka yang teng le hatse le bapileng le bone le tsero ke dipolase ga o tsa dikgaolo tse le tsa rona tse di amana le thuli block batho ga ba se tlhola bona le ko ba ka lemang teng le go dira di-project di pegela
puso ya UDC ne ya akanya gore e ka dirang ka dikgang tsa go tshwana le tse. Ke a leboga. The land question, yeah, re tona dikoloti. Ona le tiro ya e neetsweng ke 𝗕𝗢𝗧𝗜𝗢𝗡 ya go taka land management strategy. Se sta beng sa akaretsa tiriso ya lehatshe le ba e leng gore ga bana tshiamelo ya go goroga ko go lona. Ke kgang e leng gore re ta e batala sebaka re ta go lebagana le yone. Mme se nka se rurigatsang ke gore yone kgang yone ya lehatshe e botlhokwa mo tsamaisong yone ha re bua ka rural development, ha re bua ka rural industrialization, ka gore o tlhoka lehatshe go lema, o tlhoka lehatshe go rua gore o toatolose sone se e leng maikaelelo re se tsaya tsia thata. Ne ke santse ke tsamaya gore kana batho ba itshetsa ka tsela tse di harologane. Jaanong ha re bua ka rural industrialization kana in the context ya rural development, re tshwanetse gore batho ba se ka tsaya gore temo le thuo ke ga batho ba ba ithobogileng. Jaanong re tshwanetse ra dira gore le ditsela tse di yang teng le ditamelo tse di bewang teng di be le tse di nang le boleng, dikgang tsa bosola, dikgang tsa gore go kry-ilwe ditsela tse di yang ko masimo le dithuso tse dingwe hela jalo jalo. Ne ke santse ke re ga ke bone go tlabe go le molato gore ebe as an example council e be na le di-tractora tse e leng gore e lemela batho mo kgaolong ya bobiro go itsa seemo se e leng gore e kete go nna le tractora ke kgwebo yano e tshwanetse gore e be nna production gore batho ba leme ka bokete jo bontsi e be le gore ba jesa le lone lehatshe ka tsela e ntseng jalo. So ke dingwe tsa tse e leng gore re tshwanetse rata ka maano a gore re thusa jang ba e leng gore ga bana ditsompelo tsone tsa go dira ka tsela e ntseng jalo. Nngwe ya tse e leng gore di ama Clarification. Nngwe ya tse e leng gore di ama Clarification. mo go ya di-tractora. Okay, ke a go naya. Clarification a rona Polanka. Ke a leboga Madam Speaker. Tla ke go leboga tona. Ke utlwa o bua thata ka kgang tsone tsa go leka gore gongwe di-council di itirele. Mme ke lebile kga ya seemo se e leng gore gompieno we have decentralized, yes, the clinic, the other resources. Mme ga lo lemo gore gongwe go ne go ka tlhoka le gore le one madi hela a ska centralizwa ko governmente gongwe a ye gone ko di-council lona le ka nna le tsa a certain percentage, if it's 10% or 20%. Mme madi a sale gone ko di-council gore ba kgone go thusa go hegosa tsone ditoro tse re na le tsone tsa go bona gore yaanong mongwe le mongwe ga a leng teng mo dikgaolong tsone tseo ba ithekele diterekere ba ikagele mmolo ba batla go dira gore yaanong re fast track the vision ka bonako. Ke a leboga Honorable Maplanka. Kana tota in sum up re ntse re bua ka decentralization policy e leng gore tara kgabagare re itsisa kwano. Mme jaaka o bua the essence of decentralization policy ke yone the devolution and deconcentration of power from central government to local authority, because by virtue of their proximity to the people, they are in a better position to develop people. Me ke sone se leng gore re dirile consultation le di council me gopolo eneo yaano e ta bonala sente ko implementation me ke sone se ba setseng ba dirile moenyana le bonolo wabo ka go thama di kompone tsone tse leng gore ba tabe ba di dirisa go dira ditirelo tsone tsa dikgwebo ba setse ba buisana le ba Botswana Stock Exchange as an example mo dikgang tsa municipal bonds go reisa madi a leng gore ba ka investor in productive projects. Me di council gape di ntse di gakololwa ka gone go suswetsa tsamaiso ya go leka go tsa tse leng gore ke di tsa tholego tse leng gore they can be processed into goods. I'll also use the landfill as an example. We have discussed with the council gore di tshwantse tsa lebella di landfill beyond gore ke go latelwang ba takala teng. They must revolutionize utilization of landfills. Gore ha re bua ka di landfill re be re bua ka green energy, re be re bua ka ditsela tsa segampieno hela tsa waste management. Ne ke batla go wela ka gore nngwe ya ditsela tse leng gore ha ke wela ke ra gore ke a wela nngwe ya ditsela tse leng gore re tabe re tshegetsa re tabe re tshegetsa nka neela wa mme e seng wa Elucidation, Honorable Chombo. Thank you. Thank you very much, Madam Speaker. I'm not sure if Banana are in the room, but I'm most likely going to hand it over to them. I wanted the Honorable Minister to note, before he concludes, the components of this rural development policy. It's very comprehensive.
The first one being the employment and engagement and economic advancement of young people in rural Botswana. We have noted that the Presidential Youth Empowerment Campaign has a program. Perhaps the Honorable Minister could also consolidate that by highlighting these targeted trainings that are going to be happening for rural youth, to also highlight how young people in rural Botswana will get to be a part of leadership structures. Maybe lele affirmative action for the program the area ranks a comparative advantage. When we speak of areas have tourism, areas have mining, what does this policy speak to for young people in these areas? I thank you. Clarification. Clarification, Honorable. Ne ke sa iletse gore tona o ka wela a ise a buika kana a lemotse batho kana batswana ko mogoditshane gore kana go iseng di tlhabololo ko metseng go balwa le bo mogoditshane because o ka re o gatelela thata ko mahelo a ko tengana a khakolo a khakala le ga boroni because kana le rona re na le mathata a rona ganela thata mo the opportunities that are locked within the chain supplies. Thank you. Ke a leboga mma ke simolola ka go bua gore re hunyepa ke mo palamente o kgathalang thata ka dikgang tsa mathata a batho jaanong ne tshwanetse gore ke be ke monetse mme nako ke yone e shaile mme ke re hela yo itsegeng a le botswerere ka go bua ka dikgang tsa matsholo a batho tsa bahumanegi jalo le jalo mme nte ke leboge tona wa banana ka gore ngwe ya dilo tse re tshwanetseng gore re di lemoge mme ebile yone rural development policy re buang ka yone e tsamaelana le the youth policy. Re tshwanetse ra lemoga gore banana le bone dikgwetho tsa bone le lethoko ga di tshwane monana wa ko mohembo monana wa ko lepoko le dikgwetho tsa gago ga di tshwane lo a phalape le ga boroni ka jalo re tshwanetse ra ba thusa re lemogile tsone tseo. For instance go na le dikgaolo tse e le gore ga di na internet facilities ko ba le teng ga di na tse dingwe jalo le jalo so ke leboga the approach and perspective ya ena nga itsisa gore mme re ga re thusa banana le one mananeo a bone ke tsa gore ke sone sa tsileng ka youth policy e leng gore e tshwanetse a lemoga gore banana ba thusiwe go ya ka dikgwetho tse ba tsamaelanang le bone le keletso tsa bone se ka ra thusa monana ka tsela e leng gore ba pateletsa gore e ke tera re mongwe le mongwe a rue dipudi re tshwanetse ra ela thoko gore ene kgatlhego ya gagwe ke mme re be re eteletsa gore kgatlhego ya gagwe re ya tolose re ithute ka tsela e ntseng jalo ke sone se e leng gore le yone education ko go bo re hunyepa ba leng teng thuto ya rona e tshwanetse ya nna e leng gore ga e rotloetse batho botlhe gore nne ba dipurapura hela thuto e tshwanetse e rotloetsang talente ya ngwana mongwe le mongwe ga e le gore ke motabogi ke motaki bodiragatsi ka tsela e ntseng jalo e tshwanetse gore e nne yone thuto ya rona mme ke be ke garela ka gore ra leboga ka hala a kgetseng ka teng mme re tla tswelela re ntse re engagana le lona bogolo yang ba mogoditshane batho ba mogoditshane ba na le dikgwetho tse re di lemogang ba na le mopalamente wa bone re ba rongwa yo kgathalang ka matsholo a bone mme re tla tswelela re ntse re buisana le bone mme ne ke batla o etsa ka gore go bua ga gore re tabe re weditse re tla tswelela re ntse re tsaya megopolo mo batswaneng re tla tswelela re ntse re tsaya megopolo mo go lona mo bekeng ene re tabe re tlhalosa ka dikgang tsa di-VDC dikgang tsa Ikageng Public Works Program jaaka goromente a di hetotse maikaelelo e le gore di e go nna tsone pinagare ya dithabololo le matsholo a batho mme re semeletse ne re sa re go ta be go kgonegile mo nakong e e bogeo tse dingwe di ta kgonagala tse dingwe re ta di kgona gapelenyana ke a leboga mme ke a leboga re maele no buela kota mme ke re ke re ke tse sebaka sene se motsamaisa dipuisano tsa palamente ke sutise gore palamente eno e totegang ya mapalamente ba amogele lenaneo le la puso. Honorable members, the question is that this Honorable House resolves to adopt the revised National Policy on Rural Development 2025. The question is, Honorable members, that this Honorable House resolves to adopt the revised National Policy on Rural Development 2025. As many as of the opinion say aye. On the contrary, say no. I think the ayes have it. The ayes have it. Presentation of a government bill.
Order, honorable members. Honorable members, the acting Minister of Lands and Agriculture has a bill to present. Honorable Minister, Honorable 𝗕𝗏𝗡𝗦𝗡𝗥𝗡𝗧𝗓 is standing for Honorable 𝗕𝗏𝗘𝗦𝗡𝗥𝗡𝗦. Thank you, Madam Speaker. I beg to present for the first reading the Deeds Registry Amendment Bill 2026, gazetted on the 10th April 2026. Thank you, Madam Speaker. Let the bill be read for the first time. Deeds Registry Amendment Bill 2026, Bill number 13 of 2026, first reading. When for second reading, Honorable Minister? Forthwith. Move as an agency. Madam Speaker, I rise to present the Deeds Registry Amendment Bill 2026. Yeah, Honorable 𝗕𝗏𝗡𝗦𝗡, you should move for you are coming on a matter of urgency. Yes. Yes. Madam Speaker, that's what I'm presenting here to say that I seek its consideration under the certificate of urgency. Nna ha ba tshepele re go thusa. Yes, Honorable Minister, continue. Madam Speaker, I beg to move in terms of Standing Order 72.3 that the bill be proceeded with under a certificate of urgency. Yes. Madam Speaker, mabaka a re dirang gore e tsena hano ka lepotapota ke gore re na le di-plot tse leng gore di 830,000 tse di tlhokanang le gore di direlwe setankana se sešwa sa secure land title. Jaanong ke gone mo re tang ha re ithaganetse ka gore go ne ga dirwa jalo go sa tšhentšhiwa molao. Yaanong molao o re tshwanetse ra o baakanya gore re tere ithaganele gore re neele batho ditankana tsa bona. Ke gone mo le bonang re tahano re ta ka gore bile ga ise mature. Ke gone mo re kopang mo parlamenteng gore jaanong e tsene jalo ka lepotapota re tere thuse batho ka gore ha o bua ka setankana sa secure land title ke sone se kgonang gore se go gollele madi ko di bankeng. I thank you, Madam Speaker. Honorable members,
The question is that the Deeds Registry Amendment Bill 2026, Bill number 13 of 2026, be proceeded with under a certificate of urgency. Floor is open. Honorable. Hello, Madam Speaker. Madam Speaker, so something about that would declare I'm a member of the Lands, Agriculture and Housing Committee. Maybe there are packets re briefly ka kanye. Ke kanye botlhokwa ya lathata. Me anong jaaka re itse tota rona le lona santse re le mmogo. Kanya le potapota ise ko re dumalane. Kanye ke re sa bolong go lua ka yone ya gore go tshwantse gore go ba ka ngwe die motse gore batho ba belwe ditsha. Le tsene mo ngwageng wa bobedi le ntse le itse ka kanyone. O kgona go bona gore it's a very brief amendment e le gore e teng. E le gore ka bo e direla ka nako batho ba e tlhaloganya ra e buisana le setšhaba ka dikgang tsa parliament. Dikgang tse ke sa setšhaba, Madam Speaker. Ga re nako nngwe le setšhaba ko nte e be se itse gore ra go bua ka eng ba ile gore ba na le gore ba ka re thusa go ta go tsena mo dipuisanong tse ka kutiso e tseleletseng le bone ba ka dira jalo jaanong tota yala re deniwa as MPs gona effective on oversight go ra gore re tamme e le gore re dila mo goreng re utlwa ka bone ba ba itisang mme ne re tshwanetse re utlwa ka other stakeholders. Otherwise, it's a very important amendment. Thank you. Ke a leboga Madam Speaker go ntemoga go a bona re ke bona la thata go isa ra mokgwara. Nya ne ke emela ke dumalana le re go botswang gore ka tsamaiso ya palamente go botlhokwa gore mapalamente ba nne le sebaka sa go lebelela di-policy di-bili kana melao yotlhe mme kana re tsamaya mo seemong se e leng gore re ithetsele ga sele le mo mathateng yaanong ga o le mo mathateng ga o tshele yaka motho o iketileng yaanong re ithelela ga sele le mo mathateng a a harologaneng ke sone se e leng gore melao mengwe le ditsamaiso dingwe go tare di hetolwe ka bogeu e se gore ya bele le potapota la seipata ha o tsa yone tshutiso e leng gore tona o ta ka yone kana ke ya mang matshelo a batho tlhaloso ya karata ta re tsena mo gone re debate ga re tseye gore ke sengwe se re ka reng a re eme pele mme le ene wa dumela ke hela gore kana ha o le nthe ngwe ga o ke o dumela hela o sa ragerage ne ke tsa ke re ke amogele gore ke bile ka tsena ra buisana ka yone Honorable Ramatwana. Ke a leboga Madam Speaker ke menokeng tshutiso ya mokaolengwe ya go tisa bili ka certificate of urgency ke re mokaolengwe kana certificate of urgency ke ngwe ya ditsamaiso tsa parlamente tsa gore ha gona le kgaitshwana e o ka dirisa that window ya certificate of urgency gore e hite batswana ba emetse ditshatseo di e go rulagangwa ka putako mme ke re ha no pula mo paragraph 49 le 50 ya budget speech Musa Tautuna Minister of Finance o buile ka gone secure land titles le tsone dipoto tse gore re tlhoka le registration ya go amend the Registry Act go ra gore ke so se ile gore re buile ka sone gore re lemogile gore go na le tiego e bapiwang ke molao mme ke so ke re ke a o supporta gore ya nong batswana ba e go nna le secure land titles tsa gore le bone ba ka kgona go dirisa le ha tshela bone go bona madi ko dibankeng gore ba kgone go itshitsa ka di property tsa bone le ha tshela bone ke a leboga motsamaisa Honorable Kidikilo. Thank you, Madam Speaker. Male nna ke eme tshutiso eno ke nyetang ka tona ke tshutiso e botlhokwa thata kana batho go gae ko magaeng kwa ba tshwere bangwe ga bana le haile tsone certificate tota ka gore kana ko eno go dira jana ba submitile sengwe le sengwe yaanong ba tshwere di-copy ya resolution hela yaanong go botlhokwa thata gore e tsene ka seemo sa agency gore re bue kgang e hete batswana ba emetse certificate ga ba bolo bolela di-title deed
ga ba bolo bolelwa ka tsone mme ga ba itse gore mathata ke yaanong nna ke a tatsa ka bokiswane jo bokalo gore a e tsene re e bue e hete batswana ba bone tshwano ya bone. Honorable Modisa. Thank you very much. Ke a leboga motsamaisa dipuisano ke le dumedise lona batotlegi. Ne re tshwanetse re thamalatse hela gore kana thulaganyo ya lepotlapotla ke nngwe ya dithulaganyo tse e leng gore di teng gore o ka tisa dikgang mo palamenteng ka tsone gore mme le ntswa re sa o ka o lengwe a bua gore ga re a e dumalane re tlhaloganya rotlhe botlhokwa ja kgang ene re tlhaloganya gore itisa ka standing order se e leng gore sotlhe re dumalane yaanong ne ke batla go ema nokeng kgang ya lepotlapotla ka gore ke kgang e botlhokwa thata batswana ga ba bolo go ema ba emela yone kgang ya go nna yana. Ke a leboga Madam Speaker. Honorable Mokhware. Thank you very much, Madam Speaker. Pele na me ke mehelana ya ka ba ka lengwe kere ga o itlhala metsi a tshulogile o leka ka soto go a thiba go a kganela ke tsone se ke dumalang tota gore a bili e a eta ka lepotapota batswana ba emetse certificate batswana ba te baage batswana ba te ba tlhabolla matshelo a bone. Ke a leboga. Honorable Thomas Musi. Thank you motsamaisa dipuisano tsa palamente. Nyale nna kana molao o ke o ne wa tšiswa ke puso e ne sa tswa go tsele ya 𝗥𝗲𝗴𝗶 e le molao hela o montle o ne o tšisitswe ha e le gore go ne ga nna le diphoso dingwe tse e leng gore di tshwanetse gore di baakangwe ke o ema nokeng gore a di baakangwe molao o ga se gore go itlhetswe go senyegile sepampone go senyegile ke gore ela go ntse le diphoso dingwe gore o diragale ka bohego jaanong ke go ema nokeng tona gore a re baakanye molao o montlo wa puso ya 𝗥𝗲𝗏𝗏. Ke a leboga. Procedure. Procedure. Honorable Modisa. Ke a leboga nya ne ke re Madam Speaker ke tlhalosa yala gore nya me ga se boammaaruri gore kwa 𝗥𝗲𝗏𝗏 ro logile sente yaanong le tla utlwa tona o tlhalosa o kwa rona. Ke a leboga. Honorable members, the question is that the bill be proceeded with under a certificate of urgency. Honorable members, the question is that the bill be proceeded with under a certificate of urgency. As many as have the opinion say aye. On the contrary say no. I think that's have it. That's have it. When for second reading, Honorable Minister? Forthwith. Forthwith. Deeds Registry Amendment Bill 2026, Bill number 13 of 2026, second reading. Honorable members, the question is that the Deeds Registry Amendment Bill 2026, Bill number 13 of 2026, be read a second time. The Acting Minister, Honorable Mathote, for Minister 𝗕𝗏𝗘𝗦𝗘𝗥𝗡𝗦 to present. Thank you, Madam Speaker. I rise to present the Deeds Registry Amendment Bill 2026 and seeks to its consideration under certificate of urgency. Madam Speaker, the bill seeks to modernize and strengthen the legal and administrative framework governing land registration in Botswana. It aligns the Deeds Registry Act with the Tribal Land Act of 2018 and supports the implementation of secure land title. Madam Speaker, honorable members, you will be aware that the current framework has constrained the efficient registration of land, particularly in old built-up areas on tribal land. The requirements for certificates of registered title prior to the registration of general plans has created a bottleneck, especially in areas where allocations were historically made without layout plans, making survey records difficult to produce. Madam Speaker, the bill addresses the constraint
It enables the direct registration of general plans and facilitate the registration of customary land grants, commonly known as secure land title, in built areas across the country. Madam Speaker, the urgency of this form is clear. The country is currently faced with a backlog of approximately 830,000 unregistered plots, particularly those surveyed under the programs such as SLAPCAS. The backlog continues to delay the confinement of secure land rights and denies citizens the full benefits of ownership. Without registration, land remains a dormant asset. With registration, it becomes a driver of economic activity. Madam Speaker, title deeds are fundamental. They provide certainty of ownership, define property boundaries, and enable land to be used productively, including as a collateral for access to finance. This bill, therefore, seeks not only to improve administrative efficiency, but to unlock the economic potential of land and empower citizens. Madam Speaker, it is on this basis that the bill is presented under the certificate of urgency to expedite land registration, remove long-standing bottlenecks, and accelerate the delivery of secure land rights. Madam Speaker, this reform is necessary. It is urgent. It is the national interest. I therefore move that this House approve the Deed Registration Amendment Bill 2026. I thank you, Madam Speaker. Thank you, Honourable Minister. Honourable members, the question is that the Deeds Registry Amendment Bill 2026, Bill number 13 of 2026, be read a second time. Floor is open. Honourable 𝗕𝗢𝗘𝗦𝗘𝗥𝗡𝗦. Ke a leboga motsamaisi dipuisano tsa Parliament. Le nna ke kopana le ba ga rona ba ntse ba approve certificate of urgency ke re tota molao o motsamaisi dipuisano tsa Parliament. Ke molao hela o botlhokwa ke ra this amendment e leng gore ga gona ope le motsamai le ga le seng a ngayane a ka ke a ganetse yalo. He will definitely agree with its appointment. Point of order, Madam Chair. Obviously, motsamaisi dipuisano tsa Parliament. Point of order, Honourable Motsamae. Ke ne ke ikokobeditse, Madam Chair. Ke ne ke kopa gore o nkopele motlotlegi ka kwa a boele lehoko leo morago ka gore o tloga a sulehalelo. Honourable 𝗕𝗢𝗘𝗦𝗃𝗧𝗓. Mongambe ke o mo utlwile le wena gore wa arabile ya ka re gompieno ke ena nthumotse ga ke araba utlwa ra re yana tlo ke sulagale motsamaisi dipuisano tsa Parliament ga re na ditlankana le 830,000 tse e leng gore da lining up for collection ke batswana. This is a very significant problem e leng gore nna ke a kgola tona gore a ba kgonne go lemoga gore go botlhokwa gore go amendiwe mola gore batswana bogolo tsa ba ya Mekgatlho East ba fiwa di secure land title certificates tsone tsa bone gore ba kgona gore ba ithuse jaaka re itse gore di-certificates tsena di ba kgontsha gore ba di dirise go as a collateral ya go tsa gongwe di-loan yo tse di harologaneng. So ke dilo tse so se gore totala go bua nnete ke emelagane gore yalo ga o kologela motsamaisi dipuisano tsa Parliament molao o kana o tswa kgakala borre molitsi ba itse o tswa kgakala o tswa hela go Parliament ya bo 11 ya Travel Land Act mme e rile ka 2 years. So mme e rile ka Parliament ya bo 12 go na gana some dilo tse ne re mabaile a di bitsare
altercations. Ebile ga gokologola sentle motsamaisi dipuisano tsa palamente thata ne di-issue tsa di-price. Mme kana molao o molemo ga o dira motsamaisi dipuisano tsa palamente re advisiwa ke di-experts. Ko la potso ya me ke na le yone ke gore, our experts at that time were not able to detect some teething problems tsa implementation ya molao, so much that maybe at that time ke nako e kile ga amendiwa this particular section e leng gore gongwe e dira gore go nne difficult gore batswana ba kgone go accessa di-certificates tsa bona. That is one point that needs to be registered wena motsamaisi dipuisano tsa palamente ka gore e botlhokwa hela thata. Yaanong tota ke batlo ema ha ke ga laotega ne ke batla gore ke eme hela ke tlhalosa gore kana this section is amendment is a very small amendment e sa tseng gore wena motsamaisi dipuisano tsa palamente re ka nnaga re debate the whole night ne le hela gore re eme ka dinao re supporte o mongwe a truncate e be re tswelela molao o e le gore wa hitisiwa go seno hitiwa batswana ba kgatlheng east batswana ba latsela botswana ka bophara ba kgona gore ba o bona this benefit ka gore is very very important. Re ba emedi ba batho tshwanetse dilo tse dintsi yana re di ela tlhoko re make sure gore borre motsamai o boela ko Charles wa go bua ka ke ra go bolela batswana gore ba go tsiyano le ka tsamala go land botela go apply di-certificate tsa lona ka gore yaanong molao o change-ile ke re ka mago a kalo motsamaisi pelo ke re ke a o support-a ke emano ke ntona ke a leboga. Honorable Motsamai. Ke a go leboga Madam Speaker. Ma ke supela gore molao o tsile ka nako e siameng. Mme ebile gape ke leboge le tona Dikoloti ke be ke leboge le tona Ramgapi. Tona Ramgapi o ntse a bota re kopana le Rre Dikoloti go bona gore kgang e ba gaetswe e wele le ha o itlela gongwe lo sa bone tse dintle tse tona Ramgapi a di dirang lona gongwe o itlela lo ipuela tse lo ka tswang lo di ipuela ka nako eo ke re maduo a gago ke one a Madam Speaker a gore go bo go tla molao ka lepotapota mme ebile le tshwanelo tota ka gore gompieno ba gaetsho kana lehatshe ga lena madi lehatshe le tshonne lehatshe itsholelo ko tlase ka lebaka la diteemane mme banana le batho ba bangwe ba eleng gore ke ba ko magaeng le mo ditoropong ba bangwe ba tshwanetse go itshetsa ka ditsha tsa bomma bone le borra bone mme anong kana setsha ha se go diegwa ka dio tse di tshwanang le di-title deed go raya gore batho bao ba boela ko morago go bona ditshono tsa di-loan ditshono tsa dikadimo gore le bone ba kgone gore ba tlhabolole matshelo a bone. O rita tsebe a kone o boela hela ko tlase ke se ka go utlwa. Ke a leboga Madam Speaker a rone ha ne parlamente le sekwele o ka ba shapetse ruri me ga ke ko Madam Speaker ga ke ko ke ne ke re ke tswelele Madam Speaker ke re go botlhokwa gore molao o hete ka bonako o bo diragadiwe ka bonako. Madam Speaker kana ga gona jaaka re le ba ministry wa bonno re ka seke re batle gore molao o hete ka gore di-investor a bontsi jwa bone re bua jaana le lona yana le gore ba emisitswe hela ke gore lehatshe le ntseng re le batla kgaolo le kgaolo lehatshe tšhikelele ka bophara go ntse go emisitse tsone di-certificate tse Madam Speaker gore kwa nna ba kopile madi te di-investora ba rebolelwe madi ao go simollo gore go nne le tlhabollo e nnang teng. Madam Speaker ga gona jaaka re ka kgona gore re nne le ditiro tse di rileng tse e le gore di soleditse batswana ga molao o sa heta ka gore diprojekte tsa bonno hela di le nosi ke tsone tse di tla bong di dira gore
batho ba hirwe ka mmetela mme ba kgone gore le bone ba ye ko magaeng a bone ba ye go itshetsa ka gore nako eo ba tla bo ba bereka. So go botlhokwa thata gore molao o hete, Madam Speaker. Molao o, Madam Speaker, re ka o lebelela e le go nna le title deed ela le go heta mme o raya gape le dilo di le dintsi kana batho ba ne re ntse re ba amogela e le ba supa expression of interest e le di-investora jalo ba bangwe nna ba na le ditshologhetso ga ba hiwa lehatshele gore ba go aga di-smart cities ba go aga matlo a mantsi go bo go nna le mo e le gore ke toroponyana e nyenyane e le gore go tla bona le ditirelo mme golo mo go ne go raya gore go a go tsholetsa face ya metse yotlhe yo ka ya akanyang ke tsenya le ya ba e leng gore gotelele ba ntse ba re bonno ke scam bonno ebile ga e ka ke ya re mme tota batho ko kgaolong bone ba lela ba re kuela ba re bolela gore ba batla ditlhabololo. Madam Speaker, mme ke tsaya gore ke hitile ka kgang ya tlhamo ya ditiro ke lebile gore molao ha o hitile o ka kgontsha dilo tse gore di nne teng mme ebile gape Madam Speaker ko boelong molao ha o hitile o raya gore jaaka nne ka re ke simolola ka supa ka banana ko e leng gore ga gona gope ko ba dirang teng ba tshwere ditsha tsa boswa ba tshwere ditsha tsa maadingwa tse e leng gore ba ka dirisa di-certificate hale le hale go leka gore ba ka itshetsa clarification. I yield. Clarification, Honorable Igwama. Nyame ke a leboga Honorable Motsamai. Ke a leboga o tshwere kgang e ya thoko la ditiro o e amanya le go hirwa ha banana ba ile gore ba graduate ba sena go ba hirwang teng. A ko o thatswe sente gore molao o ta facilitate jang tsone tiro yo e buang le banana gore e te thatswe ge sente mo matlhong a rona le setšhaba. Parlamente nngwe hela, Madam Speaker, ye le gore Motsamai o bua le mo go yone ke yone ye le gore ke ntse ke bua jana re Igwama ke re di-investor ba neetswe lehatshe gore ba age go aga go tewa le go raya gore go hirwa batho ba kgona go nna le tšhono a ka tswa le malaibara a ka tswa le di-plumber a ka tswa le macarpentera jalo ba ye go tsenya dinala le bone ba kgone gore go nne le ditironyana ko magaeng a bone ba e leng gore ba tla ba iteka mo teng tsone di-smart city tse ke buang ka tsone tseo go nna le some permanent jobs mo teng ka gore mo di-smart city go nna le di-chemist go nna le dikwele tsa bo crashe go nna le ditleliniki hale le hale mme ka tsela ye ntseng jalo dilo tseo hela tseo di ya go nna le go tlhoka batho ba tla bong ba bereka mo teng go dira tiro le macleanera bangwe le dingaka bangwe le bone bana ba ntseng ba graduate go bona gore le bone mo diontse le bone ba tsenya dinala mo teng position ya me Madam Speaker ke yone ke bua elucidation, Honorable Chombo. Thank you very much, Madam Speaker. 𝗥𝗲𝗦𝗘𝗥𝗡𝗦, the honorable member, and also to just note how access to land is relevant to youth employment. Kana mo bogompienong banana ba rona are unable to access capital because of issues like not having land, not having security. Me bile go gaisa mo re itemogetse gore banana ba rona ba bangwe have opportunity but they miss land. I can count a number of young people who have come to the Ministry of Youth saying, I just need 20 hectares of land. I do not need your money. I just need 20 hectares of land. And so this bill, Madam Speaker, and honorable members, have that access to land for them to develop their enterprises. That security that is often needed when they require access to finance. I thank you. Madam Speaker, kana bana banana ba bangwe ba re buang ka ga bone bangwe ba setse ba noka le mo di ofising tse di arologanye including yone ya garera mogapi
ba noka jana e le gore bangwe ba identifyile di-investora go tswa ko mahatsheng a sele ba kgonne go bona batho ba ba ka ba fundang go dira ditiro tse di harologanyeng mme bone banana ba ha ba ka bona di-funds ke ra ba ka bona di-certificate tsonetse ba kgona gore ba fundiwe ba go hira banana le batsadi ba bangwe ba ile gore gongwe ba tla bo ba sa boele ko parlamenteng kana ba lapile kana ba jilwe jaaka borre go botswang Madam Speaker ke a leboga. Thank you very much, Madam Speaker. Ke supehela gone gore ke ema nokeng tshutiso ke ema nokeng molaokakanyetso wa ga mototegi mo parlamente kgotsa wa ga tona ka lobaka la gore ga o lebele re ntse re debate kgang ya rural development policy kgantelenyana re tabo re debate kgang ya youth policy mme ga o lebelela molaokakanyetso o hanao o central to the policy tsone tse tsa rural development o central to policy ya youth policy ka lobaka lone la gore molao o maikelelo a one ke go unlocka the opportunities tse e leng gore ko dikgaolong di ka nna teng le ko bananeng di ka nna teng so ka tsela e ntseng jalo ke batla gore ke re kana over the years o ka re kganye ya tota ya lehatshe go ne go na le confusion kgotsa go nnile le confusion e ntsintsi because go ne go na le nako e leng gore go kile ga teng ya atisang di-certificate tsa lona re dira thulaganyo e ntšha ga tabogiwa go tswa go helela mo phegong go ne ga nna thulaganyo yone ya di-secure land titles le yone e leng gore e re beile ga re leng teng as a result so many people ba neetswe ditsha ba neetswe ditsha jaana ga gona setankana ga gona sepe ba neetswe hela lekwalo la gore nya o allocatile setsa ko bonnanne ga te nya ga o bata go a go kopana le honorable Mmusi gore a go thusa ka go investa mo that particular land nya re ka go direla lekwalo but you see investors don't operate like that. Investors do operate on the basis of firm certainty. And therefore, ha tshutiso molaokakanyetso wota o re baakanye this thing e yang go unlocka over 800,000 certificates tse leng gore batswana ba di thoka go di dirisa in different opportunities. Tota hela ke mo e leng gore nna ke dumela gore re le maparlamente re emitse dikgaolo ka go harologana re tshwanela ke gore e nne selo se e leng gore ra sa tla ebile ra se itumella ka gone gore we are sure gore once batho ba ba tshwere ditankana tsonetse di ta thusa jaanong to open up opportunities for the youth, opportunities for bao ba e leng gore ba batla go dira sepela se ba batlang go se dira e le sa kgwebo mo ditshentshone tseo tsa bone. So ke ra gore ha molaokakanyetso o re baakanya jaana maikelelo ke gone gore re unlocke over 800,000 plots tse e leng gore ga dina ditankana. Nna Madam Speaker ke dumela gore it's important gore re eme ka dinao because tota hela mo nakong ya gampieno ra itse gore lehatshe is everything. Lehatshe is everything. Me se hela gone mo we also know gore go na le go lo mo go bidiwa go to development covenant gone gore ha go ngota bone elwa lehatshe go go to boli developile within nako e kana so you can imagine batho ba sa bolong go neelwa lehatshe mme ba ise ba neelwe ditankana gore this thing has delayed them to do developments mo le hatsi le leng gore ba sa le ba linetswe mme ka lobaka la gore ga ba khone gore ba senke diloan gope ba reng ka gore ga bana ditankana kana gore ga gone gore it will take a long time for them to develop le hatsi le ba linetsweng and therefore go bo go nna risky ano le mo gore le hatsi leo ba linetswe gore ba le developile mo nakong e kae so go important kgotsa go mosola gore re bone gore tota ra diragatsa golomo mme ebile ga re seno go nna re hitisa molao kakanyetso oneo tota ba Ministry of Lands and Agriculture ba tshwanna gore ka bohego ba bone gore golomo ka bohego go a diro ba itole ba bone gore tseo tsotlhe tse di tlhokagalang. In fact, if it means gore morago ya no ba bone gore even their human resource capital a lekane go dira jalo equipment e bana le yone e lekane go dira jalo nna tumelo ya ka ke gone gore they must invest in making sure gore
morago ga go loga jaanong go tswa ga di-certificate tsa mahatshe go diragala ka bogego jo bo seng kana ka sepe ka one maikelelo a gore re seke ra nna le delay epe ka gore setse re diegile go gaisa mme ke lebogela hela gone gore ra dumalana re le batotegi mapalamente mo ntong ena gore this one is a priority, this one is an urgent matter e leng gore re ta e hitisa ka boheo gone gore go te gore thuse gape gore ga re hitisitse ka boheo re tsena mo policing ya ga Madam Chombo e leng gore yaanong yone e itebaganya le gore re lebe policy ya banana gone gore kana go a tlhokagala jaanong gore mo nakong ya gampieno re bone gore banana di-opportunity tsa bone di thaga ka tsela e ntseng jang di thaga ko kae gone gore re kgone gore ba tsene ba nne central to economy ya lehatshe la Botswana. So ka tsela e ntseng jalo, Madam Speaker, I will not truncate, but I believe honorable member re go botswanye tare ga a tsena o ka nna a dira ka ga a batlang go dira ka teng. Honorable Kaiser. Ke a leboga Madam Speaker, ta ke le nna ke tlhalose gore nya me bilie is very progressive, ke dumalana le yone. Madam Speaker, I'm going to try to be very short in this way that I've got only 2 points that I want to debate on. Point number one, it seems like this bill, it gives so much discretion to the registrar. Thereby, it empowers the registrar to issue circulars. I think just for the purpose of guidance. Me kana go nemo ha ngwe go e lebella ka tsela ene ya gore ke guidance hela. There is so much risk e ka tang gone ha gore there are those who can implore other opportunities within this this circular. Ka gore we need to understand gore kana a circular is just there to offer an administrative guidance. It's not it does not create a substantive law. We are setting a very wrong precedence. Regulations that have to be passed through Parliament. The registrar through a circular. Is not even no oversight has been done over that circular. So rekana ra ipitela re nna le dikgang tse dintsi tsa litigation gone yaanong ne kere gongwe mokaolengwe ministera a e lebelele yone gore kana go neela registrar di power tse di kana go ka nna ga tisa mathata hela a seng kana ka sepe, because kana we need to understand gore circulars in their nature they create what we call a quasi-law in practice. We need to be mindful of that. So officials and conveyors and landholders, they have to just follow the circular as is. Which is point number one. Point number two, Madam Speaker, as I've said, in the interest of time, in terms of access to records, go lebe ga o ka re di record tsa tse ga re ka ra khona go di bona sente ka ha di tabeng di beilwe ka teng. So ke ne ke akanya gore gongwe yone just remove those exemptions tse e leng gore they appear in the bill, so that this records didn't easily accessible. We should be able to go onto the website, or so that you are able to access o khona go bona gore the land title to the swearing the guy all that information is readily available. Elucidation. Madam Speaker. Elucidation. Granted.
O granta la man. No. Elucidation or apology. Thank you very much, Honorable Kaiser. Nekere, how bua ka the records? Maybe la gape ke dumela gore o monana. Ga o tse gore gongwe we should be looking into the future. Re nne le di title tse leng gore they don't necessarily have to be printed on paper. Gongwe re tsamaye the route ya bo digital deeds. Jaaka le minister wa banana na bua. Bontsi jwa batho ba gape ba ba emetseng di title le bone ke banana. Ba e leng gore gongwe ka gore le one ditsi supa gore ga bana capacity sentle ya go ka mekamekana le ikopelo yone gongwe dio tsa go nna lo ha ra kopele di ka bereka gore re le sa go folela dipampiri tse e leng gore di kgona go latlhega mme malatsing a gona le bo digital spaces tse e leng gore re kgona go save di-documente mo go tsone le gone gore those changes tse e leng gore ba di sologetse kapo ba di batla ka gore bangwe ba tserwe bangwe ba dule mo tseong mme ba tlhokana le go update dio tse ba dire mo maranyaneng ke a leboga mongane. Mme ke a leboga la ha no elucidation a go ka re ke clarification me at the end of the day o heletse o e tlhalosa yone ya no mme ke tsa gore o e tshwere sentle. Clarification. Granted. Clarification or Maplank. Kalabaga, Madam Speaker. Re Kaiser. Molao kakanyetso ga ro lebile di paakanyo tsa teng. Thata mo section 2 ko eleng gore le ga re ile bogela gore ya no e tabo e sa re mokapelo mo a tsamaile be santse e thoka gore go dirwa di kantse dintsi tsa go kwadisa automatically tabo e recognized by virtue of community of property. Me ga we lebile kana there are kids tse le gore ha ile gore ga e dira ga diwe sent bana ba ba tshotsweng outside the wedlock ba kana ba iphithela gone dilo tsane ba tshwantse gore le bone ba di bone e ba sa thola ba di bone go na le automatic succession ye tse wanki another partner kana spouse yeneo mo e leng gore go ka nna minister ga disadvantage ya bana re sa itse gore la go dira jang gore mme le ha ya automatically ko spousing a me ta recognize go itse gore go na le boswa jo bo tshwantse re itse gore a me go na le bana kana ga gona bana mo kganye ntse ya mme sa bobedi Honorable Kaiser kana minister ke kgang ya gore go mikamekwana le dikgang tsa di heritage land tse le gore land body tse dingwe ba nganga le batsadi Madam Speaker batho ba re ne re tswa ha re ema mo Starese e measure 60 hectares land body be nganga gore nya re bona star yana ha le gore gona le star ha go supe gore go mo ke le ha tshela lona la boswa a me dikgang tse Honorable Kaiser ga o lebile di ta araba matshwenyego a batsadi a ile gore tsa tseletsa go adresa kgota meeting ba eme ka dinao ba go botsa dikgang tsa re certificate tsa rona di taleng nya land body gana ka le ha tshela rona la boswa a mme molao o tla araba dikgang tsonetse ke a Nyame ke a leboga Honorable Maplanka ke tsa gore o e tlhalositse ka botalo ga ke lebile the definition of the word owner e tile gore tisetsa mathata le yone because kana ka ha semolao there's a definition ya owner ya no ke ipotsa gore a yone the contradiction e yang go nna teng ya no ya go nna mathata so ra go iphithela re na le dikgang tse dintsi tsone tseo tsa boswa le tsone tse o buang ka tsone tseo tsa ba ileng gore ngwe ke ba ba kontega ga lenyalo ya no ke dumela gore clarification o tata e tlhalosa yone ka botalo clarification me gongwe nya ta ke heletse gongwe ke hetele go ya bohelo ke batla go bua ka section 46A it allows the registrar to register the land in a built-up area where the owner has an existing general plan.
but no certificate of title, and also allows such a person to obtain a certificate of a registered title. I think you understand that one ebuanka old village is the plan only enough it's enough, because this is the only thing saying you need a plan. So I think we need to look at it again, so that the disputes kantelo wa go ipitala yo mongwe le na re le nna go hong ke ne ke nnate ha ngwa tshotsa e copy ya re sa itseng gore we obtain le ka ditsela tse dintsenya tsa plan. How are you going to resolve those disputes ha go ntse ya? So ke batla gore yone re tere lebelle minister ka kalo ke a leboga. Honorable Monageng. Ke a leboga, Madam Speaker. Kere ka ha go ntseng ka teng totala, we should not shy away from amending melao e re itlhelang. Molao mongwe le mongwe e leng gore o ba Batswana ka ha mosing a re tsweleng re o baakanyeng re o hetoleng re o improveng. Mme jaaka go ne go buiwa di-policy tse di tshwanetse gore as much as possible di tsamaelane, kore yone ya bo rural development policy, yone ya bo youth policy, mme kana gore di tsamaelane ke gore bone di-ministera tsa teng ba ska ba ne ba kopana mo parlamenteng hela, ba ne ba kopana bone ka bo bone ba tšhotlha dikgang tse ba bona gore ba ka thusana ka tsela e ntseng yang gore sengwe le sengwe se tle se tsamaye ka thelello. Mme ke re gape tshwanetse re se lebe ke yone management ya land ya lehatshe, gore a lehatshe le tsamaisiwa sentle, ke gore lehatshe gape le distributiwe equitably, ka gore gongwe le gongwe ko mahatshe a go na le mathata ga gongwe ke bona gore lehatshe ga le a biwa ka ga tshwanelo. Maloba yana ne go dule gore mahatshe ko dikgaolong go lebiwa gore go a biwa bo 100,000 plots, 100,000 plots. Ko molepole ra be re dule hela ka gore ka re goromente be o na le teng pele a re itse gore ke nna re hulere kore te re tlhoka metsi be re tlhoka lone lehatshe mo go 100,000 plots tse ne tsa allocatwa kwa rona ga re a bona sepe. Mme re ntse re itseela gore go na le gore ha go allocatwa lehatshe yana go changeile nna ka ke utlweng ka teng gore ga se gore hela go ta allocatwa ko di-services di leng teng, kore la go sena metsi, go sena motlakase, go sena tsela. Ha o kopa go allocatiwa di tla go itlhela, ka gore ha go batiwa gore go tsengwe metsi go tla itlhaganwa go tenya, mme kana go hale batho ba se ba le teng so long as ba allocatetswe sentle. Mme ke re one molao kana no wa go thusa thata le mo mathateng a bo compensation. Ke tsa gore compensation e leng gore e tla be le fair mo mothong e leng gore sora compensatiwe ya ka gona le bo compulsory acquisition ya land yalo. Batho ba ntse ba joa ntsoma ba sa neelwe madi in accordance with the open market value ya ditsha tsa bone. Yaanong go tla simolola go diriwa sentle, mme gape ebile re a re tlhaloganya gore lehatshe you can really unlock value mo go lone. Lehatshe la ka le ntse yalo wona o bona sekgwa you can unlock value mo go lone, mme re tla simolola no batho ganong ba itse go dirisa mahatshe a bone ka ntate ya gore pele ne go ntse go le thata ka yone secured land title e leng gore di kgwame yana ko di officing tsa land board. Ne ke bua phakela ha ba le ha kere
e nnile phoso e tona gore a be re tsenya batswana mo mathateng a kana-kana ba na le ditankana tsa bona e be gote di buseng re te re change mo secured land title e be di a go kgwama ko go dirisiwa dimilione tse dintsintsi go ane go dirisiwa system e gote e padile ka moso ya togelwa go dirisiwa e nngwe le yone e be gote e padile mme re itumela gore yaanong goromente wa UDC o bone gore go botlhokwa gore yaanong a amende molao so that those 830,000 plots di kgone go registariwa batswana ko molepolelo batswana ko kgatleng batswana ko khudumelatso batswana ko tokatokwane ba itse ko letlhakeng ba itumetse thata gore nya yaanong go tla simolola ba nna le di-title ba nna le elucidation ditankana tsa disa tsa bone elucidation if you can seo ka se kgonang speed Elucidation Ramagat. ke a leboga madam speaker me kere ke leboge mototegi shimamonege o itshwere ka botswerere thata ka kganya gore kana molao o ta kgona gore o se ka kana lehatshe ke sengwe le sengwe lehatshe ke ditiro tse e leng gore di a go tswa hong production e tswa mo lehatshe ke khumo yaanong puso ya ga gore e ta senta gore e baakanya molao gore go nne ka tsela e ntseng jaana ke re a mme ga o bone go le botlhokwa mo totegi gape gore re gakolele batswana gore go na le go rekisa yone khumo e sa heleng boswa jo bo sa heleng ja lehatshe ebile o ka se kwa bo bone gope go na le go rekisa bogolo ba lease gore tota kgang eo o e bona jang mo totegi kgang eo e botlhokwa thata rra that's why ne kere you can unlock value mo setsheng mo plotong gona gompieko ko ana batho ba le bantsi ba palelwa ke go developa ditsha tsa bone tsa commercial especially go itelega ba gongwe modimo a motsang rona ko molepolele kana brigade bone ke bo eteletse pele ba KRDA Kwennen Rural Development Association e le brigade bo kgona go aga mmolo o motona-tona ko molepolole e le gona gore ne re sena madi re le brigade mme ne ra hela ra adima bo ramadi ba go aga mmolo and the purpose ya mmolo ne se gore o tisetse ba kwena madi e ne le gore o tlhabolole motse wa molepolole change the landscape of molepolole ne le gore o tisa ditiro gompieno mafeng a tlela mmolo o tshwere ditiro di hita more than 250 tsa banana so ha ona le lehatshe a ka o bua honorable Ramogapi ha ona le lehatshe o sa kgone go le develop la dime the investors for 20 years 25 years ba tla go latlhella sengwe mo go teng ground rental ba tla go latlhella sengwe gongwe bona 2 million mme lehatshe ntse la gago gore o le rentisitse be ba le developer e be re morago ga 20 years bana ba gago ba itatswa melomo gate ba itatswa menwana yaanong o tle ka kganye botoka tota that's unlocking value mo lehatshe mme ha ke tswella ke re lebogela molao o ampopaakanyo e ka gore yaanong e ntsha this issue ya bo state land state grant actually a state grant ya bo freehold gore yaanong nya a yaanong go simolo yaanong go twenya the 50 years and the 99 years di nne ka gore bogologolo moraye e mengwe bogoja e mesou ne itlhaganna go tsaya lehatshe la freehold a ba le ba yala ho a sa le develop ka gore lona ga lena gore o se le develop ka pela morago a tsere lehatshe gongwe ka 1 million wa go hela a le rekisa bo 50 million re bone ka bo boning 10 hela gone ha bo block 6 ba leng teng opposite Grand Palm le ko go leng teng le ne re bona le ko Francistown Maloba gormenta re ka free land ka di millione tse di hakgamatsang so molao o tla sentle gore anong a go change di policy tse di ntseng jalo mme ke re jaanong ka go ntseng ka teng re tla bona batho ba bona ditsha ba reng mme gape ebile go ne go buiwa gone kgantele gore le gone go piona gore kana ditsha tse di abilweng ke dikgosi bogologolo le tse di abilweng di land board di se di nne teng yaanong di tla registariwa gore yaanong batho ba kgone gore ba tswelele ba di dirise mme re se ka rane re nna le mahatse diploto tse di tla nna ho bogolo la ha o sa kgone go e developa into mansion aga platanyana hela ho aga 2 rooms hela gone ho
ka gore e tla re ko bohelong go go solegele molemo gape kgakolo engwe nka e ba mo batswaneng ke gore e se ka re ga gongwe ga o retara o bone 2 million nyana ga gago o bone 3 million nyana ga gago o retara o le motona hela o le bo 60 something o boa go aga ntlo ya 4 bedrooms ka gore o bona honorable Saleshando a yagile ampo o bona honorable ha a yagile mme bana ba setse ba godile ba tsamaile anong ke kgakollo hela ke hetang ka yona re bua ka tsela hatse gore re tle re bone batho motho a tsama di aga go tla pension a ba go aga ntlo ya bo 4 bedrooms bana ba tsamaile go se tsene le mosadi la boelo ga itse go kae re go gae ga e kgone go rentiwa ka madi a rileng ka gore go gae a re neng careful ka lehatse tso le dirisiwe sentle o create value, the real value from the land, and therefore ke tiriso ya lona gore o bo le careful o kope bo maitsana pe gore how can I use this piece of land to the maximum, you know, to the ultimate netanya gore ke be ke le dirise sentle ka mako a le kalo Madam Speaker ke a leboga. Nyame ke a go leboga tota ga ke eletse go senyetsa ntu e nako mme tota ga gona le kgang e go buiwang ka lehatshe ke le moronga wa mogoditshane ga nka tlhoka go akgela mo go yone mme tota ke emele gone go lebogela tona mo kakanyong ya go baakanya selo se se bolong go ema pele batswana ka bophara mme ebile bontsi e le batho ba nthumileng ba mogoditshane ba e leng goreng ga ke ya go bone kana ka ba reditse ba utlwa gore mangwe a matshwenyego a bone a di-title deed a gaufi le go arabiwa mme gape ga ke go reditse go supa e le gore diploto ka bontsi di amegile kana ga re ka baakanya molao ona o ka itlhaganedisa go baakanya diploto ka bontsi kana go mogoditshane re na diploto di ka nna bo 14,000 go raya gore mo go 830,000 ona 14,000 o ko mogoditshane bokete jwa diploto bo ko mogoditshane ke emela gone gore ke go support-ele gone gape gone gore kana issue la rona e santse e kgweretla mme se se ka thusang batswana ke se ba nang le sone ba ka seka ba ikaega thata ka puso so ke nngwe ya tsela tsa gore batswana ba ka ifanda jang ba sa gadima puso mme gape ke ga se kganyela ya madi le gone go supa gore e re ga o eme o le ko tobo le teng o itumetse a ko lesong kana o ko go eng o kgone go ka gore nyame nna ke na le sesami kese e le yone title deed eo kana le sengwe se e leng sesupo se e leng goreng se international ko kana se lemogiwa ka bophara mo gore go bona gompieko mo ga mokwalonyana o ka re ke love letter go te ke resolution tota ga go fe confidence mme tota ga e le se ke bonang se batla go dirwa se ke sengwe sa dio tse e leng gore di mosola mme se ke sa se utlweng se nna clear tota tona ke kganye ya di-spouse kana ownership e ke utlwileng mokaoleng ka kwa le ka go e tlhalosa ke eletsa gore o iphe nako tota ga o setse o tla go responda o e tlhalose ka bophara o e tlhalose le ka Setswana le gone gore batswana ba e tlhaloganya ka gore ko mogodisane go santse go na le dintwa tse e leng gore go lola bone boswa mme ke a bona gore o leka go addressa kgannye yaanong o iphe nako le yone o e tlhalose thata ka gore nako tse dingwe re na le gore e re leka gore re solve se e leng bothata ka nte re ikgwagela mo thaelong so ke a itse gore wa itse gore go na le bothata jwa maswa kana boswa between di-spouses le mo baneng so gongwe ga o ka e tlhalose ka bophara kganye e ka hokotsa go sa kokobelang ga masika mme ka lekalo ka ebile ke ntse ke reeditse bakaolengwe ba ntse ba bua ga ke eletse go senyetsa nako Madam Speaker ke eletsa clarification re dumalane ha ntse ke ute mokwena ka go rare Madam Speaker. Ke a go leboga Madam Speaker ke a go leboga mokaoleng honorable Barongwa ke ne ke re mme ga o bone botlhokwa jwa gore tsone ditlankana tse di tla bong di hiwa batho di nne le di-features tse e leng gore ga go motlhogo gore di ka manipulatiwa because o itlhela e le gore
batho dio tse dingwe tse ba di itirela ka botsukunape jo ba nang le tsone, and bo itlhela ile gore ba tsamaya ba tsietsa batho ka ditsela tse di ntseng jalo. Thank you. Ya me o gakolotse sente ke ngwa di khantsene ke batla gore ke heta ka tsone mme hela ha o tla go te secured land title deed kana gore a gone gore tsone di security features tseo ba di kanukile bile ba netatsa gone gore ke tse leng gore ga di kgone go duplicate kana ga di kgone go circumventiwa. So ya no ka le kalo ka o se no elucidation o no ntsene ganong elucidation ne ke eletsa gore ke kope ntuena elucidation. Ya honorable Arone ha go iriwe yalo o kopa elucidation o bonna ha batsi ano ha o go wa motho a sentsa bua ga ke motle le gore a reng ente ke mohe ente ke nya mente ke tswa le go le kana ke bona o ka re ba tang komanya thata ke a leboga. Honorable Musi. Thank you, Madam Speaker. Malena ke tse sebaka se go kgela mo tshutišong yone ya secure land title ya ka ke bua ke re kana kganye e tswa kgakala mme go ra gore go bona hetse gore go na le diphoso mme la nna ga ke bate go nna go lololo mo go yone se ke neng ke batla go se kopa tona ebile ke bona monga le phata lena le ha ke gore so sengwe se leng gore re eletsa gore tota re se lebe thata ke go jwa ntsoma ga Batswana mo e leng gore le hatsi ha le mo Batswaneng ampo a na le plot yone ya tshimo ampo ya 40 by 40 ha e rekisa o itlhele valuation a teng e le ko tlase kapo value ya property ya lehatsi le ko tlase mme ha a hetsa go e rekisa e be tsana mo diatleng tsa o leng developer o hela ha tsana o ira sketch plan sa so sa batang go se dira e be bile value ya lehatsi le ya go godimo probably even 5-10 times me a ise a re sepe moteng a droile di plan hela moteng a ba go ira second valuation value ya go godimo meso se ke ne ke correction re thusa ya ga o nthuse sepe o tla ithusa ga o tla ithusa ya no hai ya no ka gore wa bana le plan a go developer ha isa go bankeng wa supa ka gore ke batla go adima madi a kana ke a go aga se moteng e be value ya teng itlhela ile gore o kgona go adima madi ka yone clarification ya no ke ne ke kopa gore nte se ke hetso ntse di beitela ke sa go etse dingalo mokwena makehetse ya no nane ke re gormente a le ke gore a emele Batswana ba itsise ka hale hatsele ka dirishwang ka teng in different ways ya ka ne re bua gore re ska ra itlhagana gore re le rekise ka bohego so se sengwe se ke ka se buang ha o tsanela mo kgaolong yona rona ga bane mankgodi ha go mpieno go ka agiwa plus mo gone ho ampo go abiwa plus gone ho o tla bo bona value ya plus yone ampo wa go bo kgalagadi kae wa o tla le re ha tshela masimo le la plus e hela itura go heta o le ntshimo ka bokae hela ke tsone se ke batang go sibua gore na tota ke ne ke re a re ha re tsana mo go lebelele le yone value ya lehatsi gore Batswana ja ka ne re debate khantile yone draft policy ya rural development kana ke dio dingwe tse leng gore ra batla gore re ntshe Batswana mo lehumeng mme so se leng gore tota Batswana ba nanaso mo nakong ya gompieno ke lehatsi. So we need to try and create value mo lehatseng le Batswana ba nang le lone gore le tle le kgone gore le ba solegele mosola mme ala so se se ne se bua ke sone sa gone boswa le gore ya governmente a tsaya lehatsi ya ka rona mo kgaolong ya ga bane mankgodi
gormente a tsaya lehatshe a tsaya masimo mo bathong tota what is the proper value ka gore ga go ka ke ga tsewa hela ke a itse gore go a be go lebeletse gore go a go irwa ditlhabollo mme lehatshe lone le ke lone le Motswana ba na le lone mme jaanong ha le tsewa mo go ene ka madinyana a ko tlasa ka ska nga go itirela sepe ka one ga go mosolegele mosola ka gore ha tselwa tshimo gongwe be tsewa ka $500,000 pula tota madi a kana ka $500,000 pula le ntlo ga ka ke a ga ntlo mme ne le gore tota o batla gore tshimo e ka bene motse e ka motsetsa go ngwana le bana le bona batla gore a go baagela mme ne ke akanya gone gore tota go nne le molao o papametseng o eleng gore o diragala mo lehatsheng lengwe le lengwe a ke la kae le lekane ka gore lehatshe la lekana lehatshe gongwe le gongwe la lekana okay sir makemo Elucidation, Honorable. Ke a leboga Madam Speaker ke a go leboga tona mme bile ke re a ga se nako gore go reviewe le tsone mo re go bitsa freehold ba ile gore ba setse ba tshwere lehatshe dingwaga mme ba sa le dirise mme be re ha go ta go wena Motswana a bo bolelwa gore nya o na le baka le kana o sa thabolle go ha re na le tshwanelo ya go tsela lehatshe ga se nako ya gore a lehatshe ano le mo molaong le gone re ka baakanya gore a lehatshe le tsewe ka go tshwana ba ile gore ke ba freehold ga re ra ba tsela mme ba sa thabollwa a ba belwe nako mo tshekatshekong yone ya molaono le gore o bona ja bogolo ja ba ile gore ke ba tubu le ba habu ba ile gore bone gate ga bana tshwanelo ya go ka nna le lehatshe mme ba utwa go buiwa ka molao wa lehatshe o ka gakolla gormente wa UDC wa reng yo reng ga bana tshwanelo ya go ka abelwa lehatshe ke a leboga thank you nya yo e tla rajwa ke tona na ga ke mo go yeo tota khanye ke ka ya khalang thata ke yone ya gore tota lehatshe bangwe bone ba letsa ja ka o bua mme be ba ira mo go teng ke speculation ba bang kana ba khwana go itse gore e rantse jana e be tona wa diphologolo a sebetsa ntsalae gore ra gwaga hotele e manobonobo hale o skana ma o rekiste lehatshe la gago o tla ja commission mo teng be le gore nya ga ke bue ka winter o tsena kae ke bua ka tona wena wa botla bua leng la ga winter kae ke ngole gore o tla late ga to ja sorry tsama di side remarks thank you nna ke ne ke bua hela gore a bua le tono o rileng ka po wa le ha tshabele gore go speculate ka le ha tshelone leo le be le hela le rekishwa mme le knowledge e tswa mena ne ke re duetse re le ke gore re ditlhatswe it's an opportunity time ya ka ha re ba akanya melao yo gore re tsenye dio tse tsotlhe mo teng di tlhatswe ge di siame wa itse tona dikoloti malobane re le go ga bana a le go khotla meeting a utlwa dikgang ja ka nne batho ba kgaolo ele ba ngongorega ka ha ile gore land body e change dikgang tsa tsiletsatsi tota ga gona dikgang di pehela tse leng gore di tlhamaletse di papametse go buiwa ka lehatshe jaanong nna ke ne ke re a re le keng gore re baakanye gompieno re tswaleng diphatlha tse leng gore ra di bona tse leng gore di teng because se leng gore molaono wa heta ebile ke itse gore ka 2024 a simologa go ne ga hiwa di secure land title to bangwe na le teng tono maleba ne na le teng go hiwa di lenano le la simolodisiwa le yone certificate sa teng ne ra se bona sa supiwa se supiwa le ka di watermark tsone tsa teng tse ne di supa gore go a gona le di feature tse dintseng jang mo certificating se gore se ska ka moso sa tsoga se itirisediwa ke mongwe le mongwe hela
a ka itsietsa ka sone e le gore go lebellwa tsonetse mme nna ne le hela gone ga gore a re lebelle Motswana a re lekeng gore re oketse value ya lehatshe e le ka lekane lehatshe lotlhe re ska ra re kwa yole ke yole ebile go papamale gonne in black and white e ska re nna ke bapile le honorable Pule re bapile ena a benefita go mpheta mo tshimong ya me kapo re le mo dikgaolong tse di bapileng ene a benefite go mpheta mme ne ke re ka one a le kalohela ke go emeno ke ntona ka tshutiso ya gago. Thank you motsamaisi tsa parliament. Ke a leboga Speaker go mpha nako e ke re ke ema Madam Speaker go support the Deeds Registry Amendment Bill ke ema na ke re e ta kana go isi ya mengela thata Batswana sa le ba emetse bili e gore ba ba khona go bona di certificate tsa bone nna ka go Tati West ka kwa ke na le metseli 27 mme sa le ke simolla diphutego tsa ka la so tsa puso last year mo diphutegong tseo tsothe ba ntse ba lela ba bata yone ene secure land title deed ke re ka supporta tota hela thata gore tona ba tsile ka yone na koye kana go mo gora gore metse ya rona ba ntse bana le lehatshe mme ba sa kgone go lotolla khumo mo lehatsheng leo la o ya go dibankeng ga o kgone go hiwa le one loan ke re yaano ke one tshone ya gore ga ona le certificate se o to hela ona le tshwanelo ya gore o ka kopa loan mo bankeng wa hela o bona gore o dirisang lehatshe la gago kana wa ga mmolo kana wa ga kgwebo e pehela ke re go mo go to hela go thusela thata ke re sitiso ye ke one karabo ya selelo se skana kana ke re le ngwaga o no tota ka January ine le kgang yene the same question ene ke palwa ke gore nka ya rabang gore ke eng Batswana ba sa hiwi tsone di certificate tsa lehatshe la bone kana yone this title deed yone ntšhae ke khumo ka bone ke seriti mo Motswaneng gape e ra gore motho ka khona o dirisa lehatshe la gagwe a itirela ditiro a ira sengwe se a batlang go se dira ke re kana ha o sa tshwara sepe go ela nka re ga ona lehatshe tona so mme o tshwere certificate so ka se dirisa ditiro tse dintsi go ka rekisa lehatshe leo go ka adima mongwe go ka le hirisa jalo jalo le banka e be go reetsa tota gore o tshwere sengwe se senang le mosola di farmers tsa rona ka bontsi o ithadi ba to kopa di loan go di bankeng mme o kopa loan go bankeng ba bata go itse gore security ke o ka dirisa mme na go o tshwantse o ise sone certificate seo ke sone security malapa o ithela bana le hearts mme la tshwantse le transferiwe Madam Speaker to another member of the family gonna dingalo if you don't have this title deed secure man dintwa tse dingwe se di re di bone mo malapeng ilo ne kgaene ya gore go lela boswa yo e leng gore ha go sena title deed ha gona gore boka go kae ke re Madam Speaker this amendment tota ke a support ya la thata ke re kana is not only administrative it is also transformational it all change the way re ntse re tsamaisa lehatshe ka teng ke re na le lehatshe la thata le leng gore le ne le thoka gore le ka diriswa sente ka dipampiri tse di le teng ke re kana Madam Speaker re batla go bona gore this amendment ha dirwa tona o tsenye le kgang ya digitalization e botlhokwa la thata gore motho e bile a se ka thoka gore wa ko land board kana wa ko kae a applyela mo lapeng go na apply le mo founung ya gagwe yone this title deed a dirisa maranyane a se ka ba go fola go itha go line e telele applyela mo go diswa maranyane go te go nne motho gore motho o ka bona yone title deed
ka gore yaanong ga re batle go ena ntse go lengwa le go le subsistence farming. We want to commercialize even the farming, and for you to commercialize it o lema mo e leng gore kgone o rekisa o tshwanetse o bo o na le lehatshe le e leng gore mongwe le mo ka bona gore lehatshe le na le tlhwatlhwa mme tlhwatlhwa ya teng e tswa mo gore o na le title deed. Ke re ke a support-a tota tona gore a nnete re bone gore pele ga ngwaga o hela a bo e le gore di-certificate tota di a tsamaya di ya ko batswaneng. Ke re se sengwe se se botlhokwa tona tshwanetse re bone gore yone title deed e tswa there should be public education. A batswana ba rute hela thata ka yone ba itse gore a ba tshwere yone title deed yone e secure botlhokwa ja teng bo kana kang go botlhokwa gore batho ba rutwe ka yone this the new title deed gore ba te ba itse gore ba tshwere khumo go ha ba le teng. Ke re ke a support-a bile tona ke re e ta thatahatsa thata le yone e tsholo ya rona ya Botswana e ta tlisa thokgamo le tshwanelo ya go nna le lehatshe le le nang le dipampiri. Ke re I support the bill. Ke a leboga Madam Speaker. Honorable Ramatwan. Ka mabaka a mantsinyana Tefo Modisane Konaledi a re ha bolo go ema since 2022 a emetse yone kgang e tshwanang le yone ka jalo go ra gore ke so ke ema ile gore Batswana ka bontsi ha bolo go bewa ka ha mosing ka go thoka ditankana o kwala hela a bua gore I'm one of citizens long registered my residential plot in 2022 and 2023. Even now still haven't been called to be given my new residential plot secured and title. O tswa go Tefo Modisane Konaledi o ileng gore o ntse a emetse kganye ka matho a mahibidu a batla gore e diragale le ene a bone a le motutu ana le seriti a tshotse setankana se ka sone se ka dirang gore le ene a kgone go nna le botshelo a kgone go ya go dibankeng a thabolle jarata a kgone go rentisa ne le letseno ke so se ke emelang ha ke go support-a tona mo kganye over and above ke go support-a gape gore go nna le secure and title rona ba re ntse re ba thusa ta bo thusa motho a tshwere gone mo ga te customary land grant certificate o itela se tshwere ke batho ba di 10 wena ha o thusa motho gore le direng ha o tsena go mongwe o to go tla le ena a re se tshutse ile gore motho tsama a rekisa hela gone mo ga customary grant land certificate o etela go le ditshekotsheko tsa gore batho ba le 10 ba rekisetswe setankana se le 1 ke motho ene o ile gore o tsama madi mo batho ka tselentseng jalo mme gone ga go registera ko deeds through secure land title go ra gore ha o ka tsama o tsietsa batho mo kwa go supa gore motho o wane hela ka gore o change go go supa gore nya mme re batene yo ileng gore o kwadilwe ha go ta go signa di affidavit le di power of attorney gore go diragala jalo mo go ra gore go ka hokotsa bomenemene jo bontse bo le teng ga dira gore Batswana ba nne le gone mme le ga gape ke khumo jaaka Mugabane ita bua re land is economy ke gore ka Karl Marx a bua ka gore le hatsi ke laboratory ya go ntsha dikhumo tsotlhe tse ka di akanyang ke means of production a wa kanya ka go lema mo go lone wa kanya ka go epa ditemano epa mo go lone wa kanya ka boroko ke le hatsi a wa kanya ka yone parliament re ntse re mo le hatsi a wa kanya ka go ntsha di oil kana o ntsha eng hela ke le hatsi so go ra rona le hatsi o na le khumo o ka khona gore le wena segolo bogolo jang ha lena le secure title o ka khona go nna motho wa nna motutu le wena mme sone se ke se ke emelang kere kganye ya di amendments tse di gone ha tse ke di boning segolo bogolo jang tsone tse le gore tsa bo owner e le gore ya karetsa ya nong e expandile gore go nne clear gore ra owner jang gore se ka ga nna le tsietsego mme ha gore gone mo ra itse gore go na le mo go teng a beneficial owner go ra gore le gone go a itsagale mme go mpe go gapamala gore ya no who is the owner mo go ra gore go ka dira jalo mme gape ke re ke lebogela gore go na le bana ba batho ba te ba nna le mokau go te ke a go nyala re phuthe mmogo ba phutha mmogo be re ba sena go kgobokanya mmogo
wa ga le ntsha madi la ga mo ploto yene ya mokao ka moswa ba go thala yana re nya ke go nyala yana tsamaya yana o bore kana nna yana ke contributile mo ga gentu ya ba re nya ploto e ke ya me gona so se dirile o tile ka bekenyana ga go ene go jisa tsamaya mme go mpie go gore mo go tlhalosa gore mo go te universal partnership go ra gore yana e ka ha molao gore le wena yana ta bo khona gore ha ile gore o mo teng o no le mosetsana o ratile mokao le phutha mmogo le batla go tshela mmogo ka mosolo yena gore ro ka buela ke gore nyame le nna gore as a universal partner ne re cohabita mme re phuthela go le go wane mo le hasile re le thabolla mmogo gore ke sengwe se ile gore clarification. Clarification ariko. Iranya ke a go utwa jaaka o iba o ithatswa jaanong ke o ntsha sekai sa gore ha o le mme a re ene ke a o sa mo tsenye mo te gore le ene ha motho a re wa mokgwa mme le ene a contributile motho a re o mokgwa mo tshele ene o tla bana le tshiamelo gore o ibe gore se ka nna nkete borre ke bona ba tsietsa hela bo mme ga ba tsietse ke tsela gore go toa motho mongwe le mongwe ha re mme any person molao wa re any person o ka dira go la ke mme go toa le segile thata gore mo dikgantsene ke di tshwara ke borre ba ile gore ba ne ba no ka bo mme e ne le gore dipalo ka bontsi ne di supa jalo mme go sa re gore ga go ka thokala le re gore a dirwe jalo mme no ithela le bo mme ba ile gore ba bewa ka ha mosing ke borre jalo gore sone seo se stabe se ya no se thatswega sente gore ya no nkankeng mme le bone re ba rutetse gore ba ska ba re ba bona molao ntse yalo be ba latha di receipt gore ha le ya kwa wena mme le wena ile gore o rekile samentenyana o be receipt ka gore ke contribution ya go mo tse di dirwa mo jarateng e leng gore le mokao o le tshila mmogo ha ile gore o reka concrete o duela traka e deliver o be gore ka mosa ska re nyame ke ra high school ba contribute sipe a etatula ke so ke re yana go mpe ko molao papa ba tsa sone seo gore le bone ano ba ka le mo gwa jalo mme ke re ke le mo gape ona molao o gore kana distance bo makgorwane it's contradiction in terms o etela le hatsile le re ke mpho ya modimo a re opela pina setšhaba re re le hatsile la borra e mpho ya modimo o bo etela le hatsi ko na le dikobonteng ko extension 14 go te value ya lone e harologana le hatsi ko block 8 o block 10 mme go toa mmu wa modimo hela ile gore ya nong go ra gore ya nong capitalist be ba ta ya nong ba simola ba di fa di value mme go toa mmu mme ha o tswa ha o boya ko freehold land system la bo makgorwane le mo maphaning o taba re ke di billion o iputsa gore this valuation e le gore mo o mongwe wa tura o mongwe o cheapi go ra gore gone mo ba humanegi ba bewa ka ga mosing gore ya nong be ba dira ka ditiro tse di sa tshwannang gore o ka nna yalo gore o bo ro tswa o ya ko osikakeng go te range ke bo 6 million o bo ro ya ko mohumane go reka 21 hectares bo twa go te 100,000 mili muhela o mo re dara e tshwanang bo iputsa gore this dikaletse tsa go jantsuma ba humanegi di tswa go kae ya no ntse Clarification. the peasants ba ba ka ha mosing Clarification. me re itse gore le hatse ke la modimo e ke ta gonela le hatse ke la modimo ke mpho ya modimo e leng gore ne tshwantse gore re ne le the right to use ka o ra itse gore residential property o na le the right to use ya 99 year highly agriculture ke 50 years me re itse o ka re ke tiano ke nna monga wa mmu ya no ke re sa mmu ele gore ke tshwantse gore nna ke re ke se developments tse ke di dirileng gore ntu e ke thomile ha le di screen o le leng ke one value ke re ke sa mmu wa modimo ba ba humanegi ona o bona cheap ke a gona Clarification, Honorable Jacobs. Ke a leboga, Madam Speaker. Ha re santse re le mo kgang ya ha re santse re mo kgang ya evaluation
ya diploto. Ne ke re tona ga o bona gore ke nako gore gongwe re ka bua le ba finance kana minister wa finance le ene gore a bue le dibanka gore go kgona go nna motlhofonyana gore banana ba bone madi ba tse diploto tsa bone ba go kopa madi ka one because kana gompieno wa itse le ene gore dibanka tsa rona there is a lot of red tape banana tota le a ba tsa di-title deed ba tsa di-lease dibanka di kgana go banela madi but gore le thabolole lehatshe la rona it is time ya gore dibanka le tsone di kgone go soften approach ya bone gore ba kgone go adima banana madi gore go ne le thabololo mo lehatsheng la rona ke a leboga sena ka go ta ke malo ya ke so ke re secure and title direla gone gore lehatshe ano le nne le thwathwa le nne le valo dibanka di kgone go neela mongwe le mongwe madi a ithabolele lehatshe la gagwe ka ga kgonang teng ke so se se diragalang mme madam speaker ke so ke re dio tse di boegang tse tsothetse a e ka tswa le rural development policy youth policy kana le agricultural policy tatang gone ha kana yone ditse re buanye kana budget speech sa ga mosata utona tsothe ke mananeo a UDC re ska ra nna mo go tee ke a BNF ke a AP a rena AP le BNF ke policy ya UDC government is there's only one government. I want a government to AP or BNF. There's only one government to UDC. Honorable Obutswan. You are the last one. Madam Speaker. Madam Speaker. My UDC ke batho ba batang gore ga ba ta ka kgang ba re ba ka ya se ba kanya ga ba setse ba se bua ja ka ka reng ke makgona tsote mara ba bona Lucas o buile ka menepenepe ba bua ka Concord o ka re ba tsa gore ya go ala ga mathata otlhe le yone pa kanyo molao eno ka ba buang ka teng ba batla go ga batho ka kanyo ya gore wa go edisa mathata otlhe ape o ya le ha tsele go tsamaisa la tse mo Botswana. That is not true. Molao ga o tsene le mo di operational bottlenecks di challenges tse di lebagane ke di land board. Molao ga wa lebagana le dikgang tse di lebaganeng le di capacity le ditamelo tse le gore ba dis registry ba lebagana le tsone tsa letsatsi ga go kwa dira jalo so le se ka re le bua molao e be le bua ja ka reng le bua gore nya wa go hedisa mathata othe sengwe le sengwe ya no ta bo se le bore le di hela ibile batho ba di tsamaya sente nya ga wa nna ya mathata a tsilona a le teng mo di land board di tsilo go tswelela di ntse di kopa ditamelo ko di counseling tsone di stepisi tsole tsa menepenepe tse di tsitsitsele kana ga tsike ya go nna ntse di le teng ba ka ulengwe so ne ke re yeo re se ra tsena mo gona ra ipolelela gore ka solva mathata otlhe re kile ra bolelela gona mo parlamenteng yone gore go na le bothata jwa di-equipment tse e leng gore ba dis-registry ba di dirisa tse le go di setse di le obsolete some of them molao wa se gore wa solva kgang eo a ka kwa ba solva dikgang tse di ntseng jalo mme se e le gore se teng se e le gore sa diragala goga se tshwanetse gore re se tlhaloganye gore gate go dirwang goga tota se se tona se se dirwang ke gore re baakanya sebanka goga go ile le sebanka mo tsamaisong ga o tla o lebelela molao ka o tsamaisweng ka teng ka gore goga go raya gore se tshwanetse se diragale jaaka le itse melao pele ga go dirwa di-title ga teng secure land titles go raya gore motse pele wa bo o nnile le motse o define gore motse o ntse jang motse o le wa letorong e be gote motse wa letorong ke o hela e le mmepa wa letorong go tswa go gone mo letorong e be go kgaogangwa ka dikgota tsa letorong tse di leng teng di ka nna 2 di ka nna 3 di ka nna 4 go tswa go mo dikgoteng tsone tse be go dira dibloko gape mo teng go ntse go survive go raya gore go ne ga lemogiwa go ntse go tsweletse gore goga re tsweletse ka gore ra go ga batho di-title re le ka gore re ba neele di-certificate tsa bone mme stepe ke se le gore ga sa diragala jaanong go raya gore re baakanye sebanka so dise gore jaanong ba le ba dis-registry ba ka tswalela ba ntsha di-secure land titles mme the capacity ya yone ya dis-registry ra re ka se ke ra e address ene ya gore e be le gore re ba neela di dirisiwa tse di tshwanetseng tsa segompieno
ra go nna re staka ka gore ba ta dirisa one motšhini one o ntshang tsone di-certificate tsonetse e be re ga o tsena mo dipalong tse di re o bo gotela ga o gotela ba o tima ba emela gore o tsidihale pele. We can't operate like this. This is a cake. So re tshwanetse gore be le gore re berekela mo goreng e re ga re ntse re ba leka go baakanya bone ba dirise registry ba leka gore ba akaetsa le rona le parlamente a re ba neeleng ditsompelo tse di tshwanetseng gore ba ye go diragatsa tiro e kana-kana e ba e dirang. Kgang ene e bua ke Honorable Ramaotwana e siame thata e tshwanetse gore e baakangwe. Kore kile a bona batho ba ntse ba tshela mmogo ba setse mmogo dingwaga e be re go tsatsi e lengwe gate yo mongwe o tlhokaetse go le gantsi kana ya be le banna tota go bua boammaaruri ka gore ke bona batho ba bereka e le bone di-bread winner mme a nna a tshela le mosadi a mo tlhokomelela bana a mo apela kana go tlhokomela bana le go apela monna mo gatisetsa ke contribution e le ga o ka kwa re hela bohelo bo re nya tswaela jaaka o tsedihela ka moseso wa gapo ka ga go hela o tswela go ntse ja jalo molao o ka o dirang ka teng o go ra gore ha ile gore banna mmogo ba tshela mmogo e be re nako e ba kgaogana go ba sa tsole ba utlwana kana modimo o dirile thato ya one jalo go tabo go ra gore tsone dithuto tsone tse ba di dirile ntse le ha tsele ba le dirile ba le thabolotse mmogo le a bo itse gore mmele o moteng. So jano kana mo South African ka bontsi ha go teng ngwana bona o tlhokaetse wa mosimane ba ne ba tsela ba ta gone mmele a ba tsholetse bana ebile ba itse ne ba etele ngwana bona mosimana mme a ba apela a ba apela dijo tsa dikhanakana a ba apela mai tsatsi le go teng ngwana bona mosimane o tlhokaetse ha ba ta ebile ba ta ka teraka ta go rwala sengwe le sengwe se le gore I give Fraser ke a leboga Honorable Kgobotswana a ke se ke go supi nya okay na batsi ba members ke rile le ne le emela gore le supe for recording purposes go itse go te kwena o emeng mo bua. Honorable Fraser ke a leboga Madam Speaker nya ke a leboga Honorable Kgobotswana o tshwere bonte thata segolobogolo ya batho bao ba ileng gore gongwe ba bo ba nna ba le babedi gongwe ba sa nyalane ya ka ne o supa jalo mo e tla reng ha ba setse ano ba tamo gore ba gongwe ba kgaogane mongwe a lebeko mongwe a lebakwa e be batsadi ba ngwana o segolobogolo wa rre bao ba tabata ba re kana ngwana o kene na dira dio tse e leng gore gongwe ba di accumulateile mme ba ne ba le mmogo yaanong molao o botlhokwa thata ya ka o bua gore e re ha batho ba kgaogana e be dithoto tsa bone ka bobedi ba go di kgaogana ka go lekalekane yaanong ke ne ke emela hela gore ke go supetse gore o itshwere sente ka heleng gore e tsamaya ka teng ke a lebo I give further elucidation to Honorable Nkawana. Honorable Nkawana ke a go leboga Madam Speaker nya me no o itshwere sente gore ne ke uta o supa gore mahoko mangwe ga Honorable Ramaotwana a siame ke a mme gone Honorable Kgobotswana o ra gore go thapisa le go apela motho le go gatisa go aina go tlhokana le di-receipt gore a motho o ka nna le di-receipt go bo go tenyang ke a leboga. a ke itse gore le mo molao ke rile ke a go leba ya di-receipt ya ke a e bona mme ela ke ra gore sa se bua ke gore mme rekote dingwe tse di kgonang go dirwa ra rekile samente kana o dirile mme ela nna ke dumela gore tumelo a me ke gore ga o na le mme a tshela le wena go tlhokomelela bana go tlhokomela mme le dira dithoto mmogo ke tshwanelo ya gore go nne jalo gore la bogelo dithoto tse go bone gore yo mongwe ga a rwalela a le nosi a ba tsamaya ka tsone go na le thulaganyo e nngwe e batlang go baakangwa ke molao e ne le gore mo molao wa gompieno e ne le gore ga wa go batla a kere kana direkotse tse di ko di-registries for the public so na kgona go tsamaya go lebelela go searcha go researcha goreng ne le gore wa duedisiwa o le client kana o batla dikopi ba go duedisa mme ga o romela lawyera ya gago gore go direla tiro eno e tshola o e dira ha tsena kwa yaanong ne le gore dilo ara tsone nya yaanong go a tsenya mme
wena ga re go duedise mme a romilwe ke nna gore ga o sa batle go duela o no ka nwa batla lawyer mo wa moratsa mo go mpatela information ko dis registry a ba tsena kwa a ba dira hela mme a sa duele jaanong cost recovery Correction. e botlhokwa thata ka cost recovery. Correction. I yield for Honorable Ramota. Correction, Honorable Ramota. Ke a leboga honorable ene ke di correct gore e toga gongwe e sa nne sente gore a lawyer ya kwa ha e duele ha o ya kwa o batla information mo title deed ya motho kana deed of transfer o duela 50 pula ha ba sa change o lo lawyer o emetse client ya go batla information Me re tlhaloseditswe yalo gore go ra gore go gongwe e ka tswanele phosego kana go thoka go utisisa ga mongwe ha ke batla gore wa ba go nokile mme ela gone gore a re mo molao wa gompieno ka ga o ntseng ka teng o ntsela jaaka o itsa ke go bolelela gore yaanong gompieno yaanong ha o ta le lawyer o ta o rumile ke go rumile go ra gore wa go duela 50 pula mo taba a duelwa ke nna kana taba ke tswela ntse ke duela ka gore ke nna tota ke batla information ene jaanong ye nngwe e leng gore ga ke itse gore ya go dirwa jang ke ya gore kana go na le secure land titles tse di duleng ga ke itse le re domkora ga ile tsamaela go swala a itse gore ne e tsewa ke sedidi e ne a ntsha di-title di diela ka sepiti ela o sa itse gore gate di isiwa ka gote di ya go jwa bo vice presidente jaanong tsone tseo honorable minister ke tsaya gore ga o setse o araba o te o tlhalose gore tseo a mme di dirilwe di satisfyile all these requirements tse re di tlhoka go kana di tloela di busitswe ka gore tota ne le diloela tse di akgamatsang I rest my case. Madam Speaker. Order, members. Procedure, Madam Speaker. Procedure, Madam Speaker. Procedure, Honorable Kepana. Thank you, Madam Speaker. Ha ke itse, Madam Speaker, ne ke re gongwe ka lerato la gago hela le ke itse o na nalo. E le birthday ya metsatsi eno ha o nte yana nna wa bohelo hela, Madam Speaker. Ke ra ke ikopela. Honorable members, tota ha ke leba di debate tsa lona hela today since go General Assembly la dumalana a gona o ganetsa jaanong ne ke lebile gore a se gore ke nna ba tsheletsa maise ne ke re dumalana gore ke invoke standing order 56.1 ke truncate the debate re move yaanong ne ke batla go bitsa honorable acting minister ke ntse ke mwana or still you honorable Mathote a reply to the debate. Thank you, Madam Speaker. Mekile bogele batotegi ka ha ba dirileng dikakgelo tsa bone ka teng mme bile go a supahala gore ga gona ope yo gananang le paakanyo ya molao ke tla simolla ka wa bohelo bogolo jang re go botswang hana bua thata gore go ha go baakangwa sebanka ke ka dumalana le ene bogolo jang ka gore pele ga go tsewa tshwetso ya gore go diriwe secure land title go ka bo gonne go lebeletswe melao pele e amegang ya baakangwa pele ke gone be re ta re tswella ka thulaganyo e leng teng gompieko ke gone mo bonang goromente yo leng teng mo nakong ya gompieko a boela ko morago gore go gongwe hale go ne ga ithaganwa ka pela mme ya no re tshwanetse ra boa ra baakanya molao gore jaanong batswana ba te ba bone secure land title deed ke yone e leng gore re baakanya ka tsela e ntseng jalo ka gore go ema ga batho ba le 830,000 ba eme ba sena se ba ka se dirang ke kgwetho e tona thata e leng gore ba ne ba kgamiwa thata
go le lebaka ke gore mo ke dumelang jalo gore go ka bo go ne go simologile jalo pele ga baakangwa molao mme goromente ke gone mo o bonang this bill e tsena ka certificate of agency gore re tere baakanye sengwe le sengwe se te se boele ko mannong tse dingwe ke tsone tse neng le bua ka tsone ke tsa gore le tlhalositse sente ha le ntse le ne la akgela ne le ta le ntse le tale ha ditlhaloso ha le ne le bua jalo ka the universal contract e leng gore jaanong batswana ba tshwanetse ba itse jalo gore gongwe le gongwe ha o nnang teng le partnera ya gago tse tsotlhe tse le di dirang mmogo le tshwanetse la ba sengwe le sengwe ka ga thulaganyong mme ebile me ke supe jaana gore tare morago ga go seno nna go dumalanwa le this bill ministry o tla tswa o ya ko dikgaolong to educate people ka one molao ka gore o botlhokwa thata mo matshelong a bone e nngwe e leng teng ke gone gore no go buiwa jalo thata gore ha o lebelela this backlog ya diploto tse 830 se se ra gone gore jaanong goromente o tla ministry o tla nna ba tshele ba attorney general go lebelela gore ha re bua ka maybe the manpower gore re ka dira ka tsela entseng jang gore go tle go nne bohehu di-land body di teng go thusiwa ka gore ha o bua ka palo e ke palo e tona thata jaaka ne utlwa re ba rongwang a bua gore ko mogoditshane ene o itse gore o solehetse 14,000 yaanong go bata human capital gore dilo tse di tle di dirwe ka pela mme goromente wa letsatsi o tla dira dithulaganyo tse di siameng thata go baakanya sone seemo sa go nna jang batotegi gape ba buile thata ka gone gore certificate se tshwanetse kana yene secure land title e tshwanetse ya nna mo seemong se e leng gore ga gona ka ga e leng gore gongwe ba e leng gore gongwe ba dira dionyana tse e seng tsone se ka kgona gore bangwe ba se itirela yaanong le sone se na le the security features tse e leng gore se dira jalo gore tota this title e nne le weight ebile e sireletsege ke dingwe tse e leng gore e se dirilwe sentse jalo go na le ga gongwe gape ga neng le bua teng ka digitalization gore go tlata go nna le proposal ya gore go dirwe one molao one wa the Electronic Death Registration System Act e leng gore jaanong e tla be e kgona gore e covere tsone dikgang tse le ntseng le ditlhalosa ga gonega ke ra gore botsadi ga o ka lebelela ka le ntseng le tla kgela ka teng ne le bua dilo tse di tsamaelanang mme ebile le bua gore molao o hete ka pela re go thusa batswana ba salang kwa ba eme ba letetse jaaka mongwana bua re since 2022 a ntse a letetse go lebelela nako ya gompieko e re tsamayang ka 2026 go a supagala gore batswana ga ba bolo go ema mme ebile goromente wa letsatsi o dirile ka bohehu jo bo seng kana ka sepe gore bile e ntseng jaana e be le gapele ga lona ke tsaya ke re botsadi dikgang tse re buile dikgang tse di tshwanang thata le rotloetsa go na le nngwe e neng e buiwa ke Honorable Kaiser bogolo a nna bua ka the definition ya ownership ke tsa gore e tlhamaletse hela e tlhalositswe sentle mo teng mo pampiring ga gona gope ha e leng gore gongwe e ka tsietsa teng ka gore in extend the definition gore e tsenye spouses married in community of property jaanong e tlhamaletse e ntse jalo ke tsa gore ga go ka nna le dingwe tse ka reng ga molao o ntse o tsamaya o bereka ga nna le tse dingwe tse e leng gore go bona di tlhokagala thata gore di nne di baakangwe go ta nna jalo ka gore molao one wa leta gore ga go nna le mathata re tshwanetse ra baakanya re motsamai honorable motsamai o na bua jalo gore go mo go ntse go ba tshwere thata ka ha projecting ya bone ya bonno e leng gore ba ntse ba botha ko ministry wa agriculture gore le tsamaya ga kae jaanong
jaanong ba sologetse jalo gore e tare morago ga molao o re senoona re o baakanya mo tsatsing la gompieko e be e le gore jaanong tiro ya bone e ba e hilweng bo ba kgona gore ba go ira sente ka manontlhotlho le ka bonokopila jo bo tseneletseng go sena gope ga e leng gore go na le dikgoreletsi ke tsaya jalo ke re botsadi tota ya kana ke bua ke re dikgang tse re di buang hano ne re di bua di tshwana tsotlhe mme ebile le bata jalo gore go dirwe ka bohego jo bo rileng jaanong le nna mme ke sa ka dia sebaka gore tiro e ga pele ga rona e re irang mo tsatsing la gompieko e te tsamaye ka bohego jo bo rileng jaanong Madam Speaker, I therefore move that this House approve the Deeds Registry Amendment Bill of 2026. I thank you, Madam Speaker. Order, honourable members. The question is that Deeds Registration Amendment Bill 2026, Bill number 13 of 2026, be read a second time. Honourable members, the question is that the Deeds Registry Amendment Bill 2026, Bill number 13 of 2026, be read a second time. As many as have the opinion say aye. 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 As many as have the opinion say aye. On the contrary, say no. I think that's have it. That's have it. When for committee, Honourable Minister. Forthwith. Clerk. Deeds Registry Amendment Bill 2026, Bill number 13 of 2026, committee stage. Order, members. Order, members. Please note that the Deeds Register Amendment Bill 2026, Bill number 13 of 2026, has 8 clauses. No amendments have been noticed. I shall therefore call all the clauses at once. The question is that clauses 1 to 8 stand part of the bill. The question is that clauses 1 to 8 stand part of the bill. As many as of the opinion say aye. Aye. On the contrary, say no. I think the ayes have it. The ayes have it. Order, honourable members. I now call upon Honourable Minister to report from committee. Madam Speaker, I beg to report the Deeds Registry Amendment Bill 2026, Bill number 13 of 2026 from committee without amendments. When for third reading, Honourable Minister. Forthwith. Deeds Registry Amendment Bill 2026, Bill number 13 of 2026, third reading. Order, honourable members. The question is that this Registration Amendment Bill 2026, Bill number 13 of 2026, be read a third time. I now call upon the Minister of Agriculture to move. Honourable Matote for Honourable 𝗣𝗥𝗘𝗦𝗘𝗥𝗡. Madam Speaker, I move that the Deeds Registry Amendment Bill 2026, Bill number 13 of 2026, be read a third time and due pass.
Honourable members, the question is that Deeds Registration Amendment Bill 2026, Bill number 13 of 2026, be read the third time and do pass. In accordance with Standing Order 62.1C, I should order a division. The division shall be held in the manner prescribed in Standing Order 63. So, clerk, ring the bell for 2 minutes. Lock the doors, Sergeant. Honourable members, the question is that Deeds Registry Amendment Bill 2026, Bill number 13 of 2026, be read a third time and do pass. I'm going to activate the voting machine. Vote. 𝗕𝗏𝗟𝗘𝗦𝗘𝗥𝗡. Okay, I'm deactivating. Results. Present 27, ayes 25, noes 0, abstain 2. I think the ayes have it. The ayes have it. Deeds Registry Amendment Bill 2026, Bill number 13 of 2026. An act to amend the Deeds Registry Act. We are now moving to motions, clerk. Adoption of the Botswana National Youth Policy 2026
to 2036 motion. Order, members. The question is that this Honorable House resolves to adopt the Botswana National Youth Policy 2026 to 2036 and the implementation plan. I now call Honorable Minister to present. Madam Speaker and honorable members, I rise today to present the Botswana National Youth Policy of 2026 to 2036, a policy that is both a continuation of our national commitment to youth development and equally a decisive shift in how we structure, deliver, and account for that commitment. This policy has been formulated through extensive stakeholder consultations, bringing together the voices of young people, institutions, development partners, and communities with the intention of designing an all-inclusive and integrated framework that recognizes youth not as beneficiaries, but as strategic asset in building our nation. Before I proceed, I must pause to thank and commend all the young people who crafted this policy, young people from different walks of life, young people who poured their lived experiences on paper, young people who poured their expectations on paper. Today, I present to this House your words, your fears, your critiques, your demands, your ambitions, your brilliant ideas, your passions, all wrapped in your work which you poured months into. I'm grateful for you and to you, and I take this time to also acknowledge the young people in this chamber today, Madam Speaker, most of whom contributed immensely to this policy. I therefore take this time to congratulate them as their work today has finally reached the national center stage. Madam Speaker, this policy is guided by national and global principles of youth development and is anchored in a clear objective to ensure that young people are positioned to participate meaningfully and sustainably in Botswana's development. However, beyond its technical design, this policy is grounded in lived reality. It reflects the experience of a young person who has followed the prescribed path of education but cannot access employment. It speaks to the young entrepreneur whose ideas cannot scale due to limited access not only to capital, but to enabling resources which are stifled by red tape. It speaks of the young woman whose education is disrupted by social and socio-economic pressures. These are not isolated cases. They are patterns, and they require deliberate and coordinated intervention. I speak to the history and rationale of this policy, Madam Speaker. Botswana's commitment to youth development has evolved through deliberate policy interventions. The 1996 National Youth Policy established the foundation by recognizing youth as central to national development and expanding access to education, employment, skills training, and cultural participation. The 2010 revised policy built on this by advancing inclusivity and expanding youth participation across economic, social, and environmental sectors. However, while these policies laid the necessary foundation, they have not been sufficient in addressing persistent and emerging challenges. Today's youth are more educated and more globally connected than any generation before them. Yet many remain excluded from meaningful economic participation. This contradiction signals not a lack of effort from young people, but misalignment within our systems. Approximately 60% of Botswana's population is below the age of 35, while 35% falls within the ages of 15 to 35, presenting both an opportunity and a responsibility. This demographic reality positions Botswana and gives us an opportunity to harness on this demographic dividend. But this can only happen if it is supported by strong institutions, enforceable frameworks, and coordinated implementation. This policy, therefore, builds on what has worked, it addresses what has not, and aligns itself with Vision 2036, the National Development Plan 12, the Botswana Economic Transformation Program, the African Youth Charter, and the Sustainable Development Goals. I now speak to understanding the challenge, Madam Speaker.
The consultations and data that inform this policy reveal a clear and urgent picture. There is a persistent misalignment between education and the labor market demands, reflected in a youth unemployment rate of 38.2% as captured in 2024. This indicates that while access to education has expanded, transition into opportunity has been kept or has not kept pace. Only 60% of learners transition to senior secondary school education, with socio-economic barriers such as teenage pregnancy and early marriages disproportionately affecting young women. At the same time, despite the expansion of technical and vocational education and training, less than 10% of the youth are enrolled in these programs, limiting their ability to acquire practical and market-relevant skills. Madam Speaker, the digital divide remains a significant constraint. ICT penetration in rural areas stands at approximately 35%, compounded by high data costs and limited digital literacy. Madam Speaker, this means that opportunity is still determined not by ability, but by geography. Beyond economic and educational challenges, social vulnerabilities are increasingly evident. Substance abuse among young people is rising. Mental health challenges, including anxiety and depression, are becoming more pronounced, and young people aged 15 to 24 continue to account for a significant proportion of new HIV infections. Gender-based violence remains a serious concern, with 17.1 women aged 15 to 49 reporting annual partner violence. Young people with disabilities continue to face barriers to participation due to inaccessible infrastructure and persistent stigma. Our justice system delays and limited outreach further constrain rehabilitation and reintegration efforts for young people who are conflict with the law, who actually do deserve redemption. Young people continue to unite in one voice, advancing their stance on issues that ought to shape Botswana, advancing their stance on the shape that Botswana ought to take. But their cries, their aspirations, their ideas get lost in bureaucratic channels. Madam Speaker, these challenges are interconnected. When education does not lead to employment, frustration increases. When opportunity is limited, vulnerability grows. When young people are not core designers of the system, misalignment widens. When systems fail to respond, trust is eroded. This policy recognizes that youth development must be addressed as an integrated system, one that aligns education and economic opportunity with inclusive governance and social protection. Madam Speaker, I now speak to the expected outcomes of this policy. The expected outcomes of this policy are the clearest expression of what Botswana is committing itself to achieve for its young people by 2036 and the period there between. They are not broad aspirations. They are measurable national commitments intended to shift the lived reality of youth in education, in health, economic participation, leadership, inclusion, and environmental governance, as well as global competitiveness. I start with the first pillar: education, skills development, and innovation. This policy seeks to ensure that young people are equipped not merely to complete school, but to transition into meaningful opportunity. By 2029, we propose that a significant number of young people should have access to vocational training programs aligned to market demands, while 50% should be accessing digital learning tools that strengthen employability and participation in the digital economy. By 2030, at least 60% of primary and secondary schools should offer integrated financial literacy and entrepreneurship education, with our youth further acquiring entrepreneurial and economic skills through national mentorship programs. The policy recognizes that technology, Madam Speaker, is no longer separate from the economy, but rather it is how opportunity is created. It therefore positions young people not only as users of technology, but as active participants in the digital economy by expanding access to STEAM education and linking learning as well as job opportunities to projects in AI, ICT, and innovation. Still on education and skills development, the policy recognizes the need for a strong collaboration with the private sector to guide curricular development, as well as to guide absorption rates into tertiary institutions. This is intended to ensure a seamless structure from education
into the labor market. This is how we begin to close the gap between education and the economy. And this is how we move, Madam Speaker, from qualification without opportunity to qualification with relevance. The policy is equally deliberate on inclusion within the education system. By 2029, 90% of educational curriculum and teaching materials should be accessible to students living with disabilities. Enrollment should increase by at least 20%, and most schools should be equipped to support diverse learning needs. Rural youth education will be supported through enhanced infrastructure development and adequate access to learning materials. By 2030, educators should receive skills development training on new teaching methods and systems. These commitments speak directly to whether the education system is actually capable of preparing a broad range of young people for the demands of a changing society, economy, and market landscape. This policy, Madam Speaker, also speaks to a second pillar, which is health, well-being, and social protection. By 2030, substance abuse amongst young people should be reduced by at least 30%, supported by the establishment of at least 2 rehabilitation centers, comprehensive prevention programs across districts, and community-led support systems. It goes further by targeting 50% reduction in relapse and new cases of youth substance abuse through local support groups led by community structures. On HIV, GBV, and sexual reproductive health rights, the policy provides for integrated interventions. Trained youth leaders and civil society actors, increased testing uptake, and a reduction in new infections, especially among vulnerable groups of youth. It further targets a reduction in gender-based violence among youth, alongside stronger referral pathways, safety shelters, and timely access to medical, legal, and psychosocial support, which will be done through the establishment of one-stop centers across the country. A functional mental health coordinating structure is to be in place by 2029 to improve service delivery, accountability, and reporting across districts when it comes to issues of mental health. It is critical to note in all the above that our boy child's needs and vulnerabilities will be attended to and programmed for. These outcomes make it clear that youth empowerment cannot be reduced to jobs alone. It also requires safety, it requires support, it requires dignity and resilience. I speak to the third pillar, Madam Speaker, economic empowerment and employment, a key and relevant and urgent pillar for Botswana's youth today. The policy aims to shift young people from exclusion to productivity. By 2030, at least 80% of youth completing internships should transition into sustainable employment, further training, or entrepreneurship. It provides for a functional social protection scheme to strengthen unemployment protection. The policy further provides for youth exchanges that expand global exposure, as well as co-working and innovation spaces in each district to support access to startup infrastructure, digital resources, and remote work environments. It speaks to effective mainstreaming, where in every single sector and institution systematically channels resources to the employment of young people through internal recruitment targets, as well as programs aimed at strengthening youth employability. In this sense, it recognizes that the limiting factor to youth's economic advancement is not only the absence of opportunities, but that there are structural exclusions that exclude young people from accessing the existing opportunities. Further, the policy increases the government procurement quota from 20% to 40%, while guaranteeing structured training on procurement to enable our young people to meaningfully benefit from the quota. The policy provides for a 40% target by 2030 of graduates of entrepreneurship programs to establish registered enterprises and cooperatives, while a significant portion of youth-owned businesses should become globally competitive and export-ready. In the same breath, it speaks to enhancing access to finance by youth enterprises. And this is not only for startups, Madam Speaker, but as well as for upscaling capital. It speaks to revision of existing enterprise funding initiatives to be more deliberate and inclusive of youth needs and to tackle existing red tapes. This is critical. The policy recognizes the creative sector
Madam Speaker, as a driver of youth economic participation. It will support the commercialization of creative work through access to funding, digital platforms monetization, market linkages, and intellectual property protection. This ensures that young people in music, film, fashion, and digital content are able to transition from informal participation to sustainable livelihoods. As I close on economic empowerment and employment, I note that this policy prioritizes rural youth in agriculture. It prioritizes access to land, tailored finance for youth in rural Botswana, as well as infrastructure in underserved areas. This is critical because youth development cannot be urban. Youth development cannot be for the elite, and it cannot be narrow. It must speak to the young farmer. It must speak to the rural entrepreneur. It must speak to the graduate in transition and the innovator who's building something from the ground up. I now speak to the next pillar, Madam Speaker, which is civic engagement, peace, and governance. This policy makes a strong commitment to youth leadership as a practical national objective. By 2029, at least 35% of leadership and decision-making positions across all spheres of development should be held by young people, with gender parity in that representation. By 2030, the Botswana Youth Parliament should be established and functioning through at least 2 annual sittings, with inclusion targets for youth, for young women, as well as youth with disabilities. Youth development should be mainstreamed into all national and district development plans, while programs, policies, and legislative instruments should all align to properly support and enforce opportunities for young people, no matter the sector. The policy also provides for peace building, for juvenile justice reform, for continuous intergenerational dialogue, for the development of core attributes such as botho, for our democratic values, for leadership, for peace, and the ability to engage effectively with information and institutions. These outcomes recognize that the full development of young people can only be realized if decision-making opportunities are rightly afforded to them in an enabling manner. The policy gives substantial attention as well to the next pillar, Madam Speaker, which is environmental sustainability and global citizenship. It seeks stronger frameworks for climate action, integration of environmental education across school curricula, increased youth participation in green economy initiatives, and wider access to digital platforms and international opportunities. It aims for Botswana's youth to be equipped not only for domestic participation, but also for a globally connected future through fellowships, through exchanges, innovation, and cross-cultural competence. This is important because the future facing our youth is not only local, it is global, and our policy must prepare them accordingly. Beyond these pillars, Madam Speaker, the policy also provides for youth centers, for professional youth development training so that we can have competent, equipped, and qualified youth workers. It speaks for a national internship program driven by private sector partnership and a national mentorship program. These matter because youth development needs an ecosystem, not isolated entities. It needs places where services are delivered, where standards by which practitioners are guided, and it also needs forums through which progress may be assessed. Taken together, Madam Speaker, these expected outcomes are the basis of the policy because they tell us exactly what change must look like. They convert policy language into measurable national direction, and they tell us what success should mean in a village, in a classroom, in a district office, in a workplace, in a youth center, and in the life of an ordinary young person. I now, Madam Speaker, move to speak of the institutional framework of this policy, which I must note might just be my favorite. Madam Speaker, a major strength of this policy is that it does not stop at program ideas. It recognizes that youth development cannot depend on goodwill. It cannot depend on temporary arrangements. It cannot depend on fragmented mandates, and it certainly cannot depend on the discretion of the leaders who happen to occupy the seat at the time. It therefore proposes a strengthened institutional framework that is intended to professionalize, coordinate, and enforce youth development across Botswana. And at the very center of this framework is the Youth Development Act.
Botswana's first Youth Development Act. This legislation is critical because it will create a shift from youth development as a policy preference, but it will make youth development a structured national obligation. It will define roles, establish institutions, clarify obligations, and create enforceable accountability across the ecosystem. In practical terms, this means that youth development will no longer sit as an issue that can be acknowledged rhetorically but neglected operationally. It will become a matter of law, of structure, standards, reporting, and institutional duty. This is a fundamental shift. It moves us from discretion to obligation, from scattered interventions to a unified system, and from broad intention to enforceable, streamlined responsibility. For too long, youth development in many contexts has depended on policy recognition without equivalent legal force. This has meant that even where the intent is good, implementation can remain inconsistent, fragmented, and vulnerable to changes in priority at the discretion of those in leadership. The Youth Development Act is therefore not just another instrument. It is the mechanism through which youth development becomes institutionalized, measurable, and protected. Madam Speaker, the policy also proposes the National Youth Development Commission, which will serve as the central coordinating and oversight institution reporting to Parliament. Its role will not be ceremonial. It will be the body responsible for driving implementation, compliance, monitoring, and reform. The Commission will track implementation of the National Youth Policy and related youth programs. It will monitor whether ministries and various institutions are fulfilling their obligations. It will identify barriers affecting youth outcomes and recommend corrective action. It will coordinate data and evidence for youth planning and ensure that reporting is not fragmented across sectors, making certain that the sanctity and the mandate of the policy is followed to the letter. In this regard, the Commission becomes essential to continuity, oversight, and performance discipline. Madam Speaker, still on institutional frameworks, the Botswana National Youth Council is equally important, but its role is different. It will not simply exist as a symbolic body. It will function as a credible, independent, and representative voice of young people across the country, inclusive of young people across the country. The policy already recognizes the need for it to be reconstituted and empowered with a governance structure that reflects districts, that reflects gender balance, as well as national representation. That matters because youth participation cannot be meaningful if the institution meant to carry the voices of young people is weak, vague, or unsustainable, and even not well-resourced. A strengthened council will therefore serve as the central representative and coordinating body for the interests of youth by advocating for youth-inclusive policies and advising government on youth development priorities, ensuring that meaningful youth participation in decision-making processes is indeed effective, by also facilitating communication between young people and stakeholders, promoting programs focused on youth employment, entrepreneurship, skills development, health, and social inclusions. To act as a voice for accountability and ensure national development efforts effectively address the needs and aspirations of the youth population. It will be a legitimate and well-resourced bridge between young people and the state. Madam Speaker, as I close on the institutional framework, I must also note the Youth Parliament must be understood as more than an event platform. Properly structured, it is a leadership, development, and democratic participation mechanism that will expose young people to legislative processes, policy debate, representation, national dialogue, and decision-making. And Madam Speaker, allow me, as I near my conclusion, to speak on another important component of this policy. We do not just present the policy by itself, we present it with a comprehensive 5-year implementation plan. I now speak to implementation, monitoring, and evaluation. Madam Speaker, the monitoring and evaluation dimension of this policy must be treated as a core delivery instrument, not a procedural afterthought. A policy of this scale cannot rely on broad claims of implementation. It requires measurable indicators, regular review, institutional visibility, and consequences for underperformance and non-performance. That is why the accompanying implementation plan with a comprehensive monitoring and evaluation framework is so important. It is intended to produce annual reporting as well as to support mid-term review
and assess progress against defined outcomes across the entire youth development agenda. But, Madam Speaker, M&E in this policy must do more than just count activities. It must tell us whether youth outcomes are actually improving. It must tell us whether access to vocational training is actually expanding, whether youth are actually being employed, whether youth are really transitioning from internships into sustainable opportunities. It must tell us whether district-level services are becoming more accessible, whether gender inclusion targets are being met, whether youth institutions are functioning, whether programs are producing real value. In other words, this framework does not only monitor effort, it measures change through the evaluation. And it will also highlight shortcomings and support evidence-based decision-making by providing actionable insights to the relevant stakeholders. This is where, Madam Speaker, the Youth Development Scorecard also becomes especially important. This is a scorecard that will serve the practical accountability tool. It will serve as a practical accountability tool that translates policy outcomes into visible performance across sectors. It will allow government, parliament, and implementing institutions, as well as the public, to see where progress is being made, where gaps persist, and where corrective action is required. It will track performance against the commitments of this policy, not only at national level, but where possible across sectors and local implementation. It is therefore the bridge between policy declarations and delivery discipline. Madam Speaker, I conclude on this part by noting that this is the kind of M&E architecture that ensures that progress is not assumed, but is demonstrated, that underperformance is not concealed, but is fully exposed, that youth development is not reduced to rhetoric, but elevated to a measurable pillar as a matter of national importance, and that non-performance is not tolerated, but is met with clear and enforceable consequences. As I conclude, Madam Speaker, I must say that this policy is not felt in documents, it is felt in lives. It is the child in a rural village walking barefoot long distances to school, whose future depends on whether opportunity reaches beyond our cities and towns. It is the young woman in the city, educated and capable, yet searching for a door that will open meaningful work. It is the man carrying the weight of family and responsibility and social expectations, striving each day against limited prospects, but hoping that someday his efforts will meet opportunity. This national youth policy speaks to all of them, speaks to all of our youth, because in the end, true measure of policy is not what we set here and declared, but it is whether it changes the trajectory of these lives. And that, Madam Speaker, is the standard that which we must hold ourselves to. I thank you and I thank the honourable members for their continued support and for the support of this policy. I therefore move for the adoption of the revised National Youth Policy of 2026 to 2036, together with its implementation plan. I thank you, Madam Speaker. Thank you, Honourable Minister. Honourable members, the question is that this Honourable House resolves to adopt the Botswana National Youth Policy 2026 to 2036 and the implementation plan. Debate is open, but let me note you and ask for 10 minutes health break under 26.2 standing order.
Be seated. Merci. Make it similar to Rouet South. Procedure. Yeah, Procedure. Procedure. Maki. Procedure, Madam Speaker. Maki le more. Procedure. Procedure, honorable. Nya miki a leboga gore o bontebogile Madam Speaker. Tota ka re ne re debate dikgang tsa banana mme ebile o ka re go tetse banana mo gallery gongwe re ka tsaya consensus ya re le parlamente gore gongwe ko pele ka banana ba tatoga ba tsamaya gongwe go ka re go bue ba ba dingwaga tse di ko tasenyana gongwe ko tase ga bo 45 na batse nya rona ba ba yo ebile batho ba gago honorable Kidikilo, continue. Thank you, Madam Speaker. Bona, nna ke ha mototegi ba rongwa. Ke rumilwe ke banana ko Soro West. Ga ba yo ha morago ga meha. Ke bona borre ba ditedu ya la ka di serua a morago ga meha. Jaanong mwa ke go lemoge minister a go robotile ka policy e siame. E lemogang botshelo ka ha bontseng ka teng tsa tsijeng me gongwe ke go kopegela ke gore ke re policy le no se ga sone e ka re ntshang ha re teng ga re tona o eme ka dinao e re tswa ke dumela le wena ga re ke go lemose tse di diragalang ko dikgaolo tse nna re tswang ko go tsone ka gore setilo sa Soro West ke sone se hela se sengwe hela ga gona se sengwe yana ba ntse ba re thonono a ke tswa go dipotsa ka jaanong dipotsa gatkeng tse di diragalang ko Soro West kana ko dikgaolong ke gore ke mathata pelo le mororo o bona o kwalegile policy e kwalegile monate jana re be ra go bona diemo tse e leng gore yone office ya gago go aka yone ko dikgaolong ke yone e sa emeng banana nokeng ka gore go a diragala gore e re banana ba kopa dithuso ga gongwe ba ganwe ke mabaka a sa utlwaleng e re ga ba kopa dithuso ga gongwe ba di bone mme re ba sena go di bona kana o bo go dirile plan management plan e be le gore office e approvile ka ha e dumelang gore ha di siame sente monana yo wa modimo o ta tswelela ke sone se mo neelang le thuto e tswene mme se ngongweregisang kana se ke banang se sa re siamela ke gore e le mororo re sena go banela thuto e tswene re be re kgawana le bone gono go ga gona mo go teng makeo go checka gore a tsentseng ke di-funder tse a di a tswelela la go bona reporte morago ga ngwaga tse 5 e le gone go teng ya project le diole mme e le gore go thokile ba ba na le kitso ba ba tsene le di-training ba tshwanetse gore ga ba facilita bana ba bone gore mme le go ba guida ba ga ba thusa jaanong ke ne ke re ke go kope tona gore jaaka ke itse gore mo mananeong a party a nentse wa hitisa maloba a gormente o ne o bua ka True North e o reng ga o batle go togela ope ko morago mme ke re ke go kope gore le ba rona ba ba ko Malatswai le ba ba ko Dimatšwe le ba ba ko Mashoro o se ka ba togela ko morago ka goreng ko ga rona kana o te ke mathata pelo jana ke eta ke uta mo tota ge case kwa ta ga se ka ikae a re ko phiko ga gona botshelo le haselo le thalituma le re phiko ga gona botshelo ko gore a ke tsona ba kile ba go Malatswai ba bona gore ha go twa gona botshelo go twa ja a ba kile ba Dimatšwe ba bona gore ha go twa gona botshelo go twa ja o bo ipotsa gore ko re banana ba bone bo banane ba tsela ha tshile bone ba tshela jang ba tshela la ko kae ko ile gore goromente o ka re o ba neglectile
yaanong ke sone se ke go kopang kere ke kopa gore o itse gore policy le nosi tona ga e ka ke a re ntsha re teng re santse re bona diemo tse e leng gore dikgaolo tsa rona yaka gompieno gone ko re teng kwa o tla le gore bone especially ko motseng wa Malatswai ka bo bone hela mo motseng banana ba kile ba ikopela dipolasinyana tse dinyananyana tsa small stock bora madi ba batla ba di tsaya mo go bone ka gore bana ba modimo botshelo ke yone bo ba panyeletsa gore ba hela ba di neela batho ba ka gore ba swela gore ba ka leka se se ka ba thusa ha o di mo gamo dipolasi tsa bahumi ba batona ba lahasile ka se ba sorwa hela ba go ba tswa le mo lahase ka bophara ba di kunogile mo tsoloti ga bana la hele ko ba ka le manteng laile o botsha bo se di monate yana bona ga bona se ba ka di sola mo le mo ka botsone ka gore ga gona lone lehatse dipolasi di ba di kunogile manano a ntse ba tsa dipudi le dikgomonyana tsa manano a na hitilale ba na le tsone ka boro ga mantu ya literally ka mara ga ntu o bona motho a se gore a robale a ba thathala dikgomo pele ka mara go tswa ba tsana mo ntu jaanong ga o tokere ga batho ntse a re kopiwa gana botshelo ga ke se ke re go siana ga o compare le botshelo ya teng ka ne bontse ka teng pele mme nna mo ke tswang go sa siama ka re go phiko gore a le botshelo ke batla ha le gadima di ga ka la pula ena bone ba robala mo di gaisi rona go ga rona gona di gaisi ha pula ena re la re me ka dina jaanong ko se kere ga le gone go ga gona motakase le ha o bua ka dikgaolo gore mo dingweng tsa di supileng ga gore wa re you will equip youth skills needed to thrive in digital economy ora gore bone ga ke bone ba tla phomelela ba rona se ke go se kopang gore ke kopa gore o tsholetse maoto o bone gore le bone gone mo go a baama or to foster partnership and strategies to guide inclusive opportunities for education, employment, entrepreneurship, especially for rural youth and young women, people living with disabilities. Ko go rona bone ba ya ga ke go bolela botshelo ya teng ga gona botsilo ko re policy e kwalegile monate jana ke di objectives tsa policy ya gago ke a di bona mme rona se ke go se kopang kare ke go ba o nthe hela tsile lengwe ke go laletse gompieno ya ka ke eme jana ke re members o nthe hela o nthe gore mphuthela banana ba Soro West ke go ba phuthela especially ba ntse ke ba lanye meraro o go bua le bone o ba soletse ka ba kopanyetsa ha mashoro gore o go bua le bone o le bone gore re ko morago go le kae tse ke di buantse o bone gore ha ke bua hela ka gore ke emeletsa gore ba nkutse gore ke eme mo parlamenteng ke emeletsa ha ka gore ha go ha ke tsore phutha go le nna ke ba lebelela o tla gore mo phutha go yene ya khotai ha o lebelela ba gore phutha go etetse ka banana mme banana ba ha o ba libile jana o le moetedi pila bona o kgona go tswa ha o sudile mo o bona gore banana ba modimo ba ko gore ba tswa jang mo seemong sa ba le mo so ya no se ke go se bang gore a re policy ko re gile mo le mo jana a le dikgaolo tsa gago o ba romele ke ba ile gore bana ga ote ke ba bone ba thaba re ba go masho ke ba bone ba thaba re ba go Malatswai ke ba bone ba re ba di batho ke ba bone ba se go dikgaolo tsa Soroe ha ke tswa dipitsa go tsa dikgota ba na le nna ba kgona go tlhalosetsa banana ka gore ke banana ya ka bone ke bana itse policy ya bone gore ba bone ba tsena ha kae bone under this new policy ka gore ha ke bate ba salla ko morago ka gore ha ba ka salla ko morago ga ke itse gore yana ba tla sola le helena no molemo ka gore ke santse ke dumeletse mo le ga True North ke gore ba ke go dumela hela gore ga re bate go togela ope ko morago ke dumela le kganya True North 100% ya no ga ke bate bone ba salla ko morago ka gore seemo se nna re tselang go sone ha o ka se bona o ka thomoga pelo minister o supa hela sente gore high employment e le gore out of 41.3% ya bone batho ba ke bana 38.2% ke high employment me wa re 41.3 ke bana go supetsa gore bana ba mo go bone wa re they are not in employment, in education or training, living many at risk of long-term exclusion. Ke sone se ke se lelang sone se gore bone gore gore ha ile gore wa re bone ba bua mone ba mabaka one ya kona bone one ya ka gore ba sale ba sala ko dikwele ga gona go pe ha ba teng ba go sale ba sala for junior level ga gona go pe ha ba teng mo gore re ka tsa gore ba ka go ya no ke gona ha bone ba leng teng ba bata percentage ya kwa gore o e bata gone ke bone the most ba lo tse dintsi di tswa go
yaanong se ke go sopang gore ka tsweetswe re santse re bona gone ko e le gore ga o tsena ko motse o tshwanang masoro o go utlwa gote go na le bogodu bo gago tikologong tsone tse ga ke gone mo socio economic challenges di go godimo ka gore re bona go santse go na le batho ba santse ba All members, I call it rates and Tabato. Yeah, you guys say like I'm not some sort of 5 minutes. Yeah, I can take Honorable Franzel. Oh, thank you. Ma'am, being what the country look or would we get one the Gaga will let Matima Mike, Honorable Kidiki. Itare o mwatsa na ka hota tampa kana ka hota tampa mme kgang ye ke neng ke batla gore gongwe re ke hete ka yone ile gore gongwe ne o batlile go etola mo kauleng ke kgang ya child marriage gore banana ba le bantsi ba ba under 15 years wa ba ba under age wa boithela ba dirisiwa mo iseng gone yaano ke ne ke re gongwe ka gore ne re kile ra bua ka one kgantele o hete ka yone hela gore ba ba go gae ba go malatswai ba khone gore ba utlwe gore o bua ka tsone ke le thata honorable mme ga wa e swipelela mahala o buile ntha botlhokwa bana ba ga ba itire ba dirwa ke lehuma yaanong ke gone ba lela la monna mongwe le mongwe yo o tama sola gore gongwe o tagatswa sengwe se ba ka tselang ka sone ka gore le batsadi le bone ba bona ba gateletswe ba na le go belaela gore gongwe ga ba bona motho ata a lebega ba bone ba ka gore bontsi a bone ke difamara tse di digoleng motse wa malatswai ba lebega ba tawa di-cruisera gongwe ba tatoga ba ka setsa bana ba bone ke gone mo ba sa ripoteng dilo tse mme ga wa siama me ke go leboga Madam Speaker ke leboga Honorable Minister Chombo go ba tlisitse policy ya gape le ga rona mme nna ke batla go thamalla hela ko mathata a leng teng maetsho ke batla gore re gore re tšhema-tšhemeng re tsamaeleng ko go halotsa banana mo mathateng la tshelela Botswana go tswa ko go lowa hela ngwaga le ngwaga le kgwa dipalo tse di ka tshwarang bo 60% ya banana ba ba sa kgoneng go ya ko thutong epe hela gore ga motho a tswa go mo 40 mo go form 3 60% ya latlhega form 5 60% ya latlhega ga ba kgone mme ga o akanyela gore selo se sa le se diragala for the past 30 years o ka ipotsa gore banana ba e leng gore gompieno ba emetse khumanego ye ba ta tshelang ka yone botshelo bo kone ba kae mme nna ne ke re ka one mabaka ao ke go kope the honorable minister yo totega yo ke mo ratang thata goreng bagetso nna policy eng ka bo ke itumelela eta banana ntse ba tsweletse ba neelwa madi a UIDF ka gore seemo se se ko mo lapeng sa banana le ha document e itsile ga re sa le ke go hokotsa dipalo ya ba ka itirelang ba itshetsa dipalo tse di ta oketsega ebile di to heketse yone policy re tang ka yone jaanong ke yone kopo ya me ke batlang gore ke go rapele ke go raya ke re nya a mongwe le mongwe a tseye leketo la gagwe a ye go bona gore o tswa yang ko pele e re ga a feitse re morare nya re go leketse ngwana ka go padile ko ene o paletsweng kana go padile se re go sekasekeleng ka gore ga e le ka tsa thuto le thutego ka ga ke itseng ka teng bontsi ba bone ba bangwe ba na le ba sale ba lathiwa dingwaga tse di hitileng le ngwagola o hitileng re ne ntse ba kgwiwa ba lathiwa le gompieno ba kgwiwa ba lathiwa ke sone se ke reng a re direng gore re ba neeleng madi a Youth Development Fund re ba neeleng hela tsomo go tse dintsi ka gore seemo sone ga se lete ko mo lapeng go tala go luba ga gona thutego ga gona eng ga gona la ile eng bana ba le bano ke motokwane le di drugs hela ene ga ba le mo go tsone ga o ka kwa ba ntsha la ile ka moso ka goreng ga rena le tsone ko e leng gore bana ba re ka ba isa teng gompieno re setse re utlwelela monna hela le ko South Africa wa ladgeg yo o tumileng thata ke ene hela motho re le ha tshelo the lebile nna ke ne ke re selo se ga re se lebeleleng re bone gore direang 60% of banana unemployed ga o lebelela se sengwe mo lampelo ba ba simane ga ba sa bereke ba nna hela mo di-drugseng ba ba setsana ga ba sa bereke le bone ba nna mo timelong mo lehihing le lengwe mo lampelo ko ka sekengwe ba ntsha teng mo nako ya gompieno jaanong nna kare a mongwe le mongwe a tseye teemane ya gagwe a ye go tshela
ka yona a bona gore o itirela bokamoso jang ka gore tota nako ya botshelo e tšhaile batho ba setse ba itseela gore ba tshelela leso hela ka jalo nna ke re tota nna ke a go dumela mo policy ye ke heleletse ke dumela gore go ha o tshwantse o ele thoko 60% ya banana ga ba kgone go accessa tertiary education go tlhelela ga o ka dira eng ga ba kgone jaanong kare a re ba neele ntemane ya bone hela 100,000 pulo ya bone hela mongwe le mongwe a ye go itekela a itshotegela a itekela botshelo jago ka gore le ga o ka ya kae le kae le kae ga gone puso e ka hirang batho ba le 2.3 million o lebelele hela Madam Chombo, Madam Speaker, batswana ba ka tshwara palo ya 2.3 million o botsa gore ba bereki ba puso ya lehatshe la Botswana there are 350,000 plus ke go patlhaloso clarification 2 million ene e ha kae balemi gongwe ba ka nna 50,000 1.9 million yone e ha kae nna dio tse di ntsha dire a re thamaleleng ko go neela banana se e leng sa bone ke sone hela se ke se kopang ke tshwengwa thata ke ngwana wa mosetsana mo nako ya gompieno bana ba basetsana ga bana botshelo gotlhelele ga e le ga o tsena mo goreng a ba tlhoka lesego ba tshola ngwana that is the end of botshelo ja gago jaanong diemo tse le tsone tse a re ko re lomaganyeng go bona gore youth gender tertiary education re dira yang gore bana ba ba basetsana le ba basimane re ba ntshe mo seemong se se leng teng ke buisiwa se ke gore ga o lebelela sekolo se tshwana le sa Francistown College of Education se tshwanetse go tsaya bana ba le 2,500 for the past 18 years se tsaya 500 hela 2,000 bana ba konte ba kwa mekonte mme nna ke akanya gore a re negotiateng gore ga e le gore government o sponsored le ba bangwe a re direng gore jaanong a ba se tsene ka tuelo batsadi ba bone ba ba sheleketele ba ba duela go na le gore sekolo se se kana sa FCTVE e be se nna se le empty for the past 18 years ke bua ka policy ya bona gore a e tsamaele gore re patikeng gore Minister of Tertiary Education a tse bana ba bothe ba a bone rotso yang ba bang ba tsamaela ka bo 6 months course ba bang ba tsamaela ka bo 2 months course mongwe le mongwe a tla kgone go bona gore o ka sheleketang ka botshelo ja gago ka gore ga gona mosola gore re nne le mo go ba go boa sekolo se se kana mme ga o lebeletse le gone Odi College le yone go utlwela sa gore le yone is always quarter empty ga borone technical college le yone is always quarter empty ra reng ka bana ba ba kana ba dipalo tse di kana nna ke sone se ke se kopang gore ba gaetso a re boneng gore re tswa jang ka banana ka gore seemo sone ga se sa leta gore ope a santse a ka lebelela dibuka ra baakanya bana ba ba rutegile bana ba Botswana go ka ba reetse ba bua sekgowa ba se bua wala gore bana ba bata sengwenyana la go te tha o bo mona ya thutonyana se kae a ba kgona go tswelela botshelo a tswelisa botshelo ja gago nna ne ke re ba gaetso mo thutong tsone tsa vocational a re ke ra gaetso ke la tsela Zimbabwe batho ba modimo bana ba Zimbabwe ba busa mo la tsela gore ngwana a Zimbabwe ga ta kwana o nna mechanic ngwana a Zimbabwe ga ta kwana o nna electrician ngwana a Zimbabwe ga ta kwana o nna sengwe le sengwe sa se batang go pala mo Botswana for 58 years gore bana ba ntse ba le mo lehumeng ebile ba sene thuto ba ka ithusa mo go yona seemo se nna ne ke re policy ke batla ya address dikgantse ka bonako jo re ka bo kgonang gore re dira jang tota e nngwe Madam Chombo Madam Speaker bana ba ka tshwarang 60% di certificate tsa bona di go back na re ga to ke ndi sa busedi ko di region ga to go pala mang back ne di tsela eng ka gore ga se tsa yone back ga own di certificate ne go tile re tshwarela ko le bana di exam a e buse di certificate e se ko di constituency bana ba tse di certificate zone ba go sekolo back a se ka tshwanela mo baneng ga o ta gore ngwana go te certificate ba se ba se ga to duele 250,000 kra 250 pula for what na ke di mana le back e rekisa certificate back a ntshe di certificate e di busetse go bana ba go sotegela ko malapeng a bone ba tshwere di certificate na policy ke batla ya address di issues tse a ke sa batla dilo tsa bogologolo tsa Tom kara mo nakong ya gompieno re tsama re tsweledisa dio tsone tse e nngwe tshwenya Madam Speaker re na le banana ba di artist ke tala e nngwe mo lampelo the late ATI o tswa go ntshiwa ko toronkong ke President Boko
Why should we now be going for the same situation? Ari tsibogeleng go bona gore banana jaanong ga ba boele ko mekgwateng ga ba boele ko di-striking ga ba boele ko di-petitioning ga ba boele ko go sepe ene mo nako ya gompieno mongwe le mongwe helela ka tswa sa bone a gore a ro petitiona mongwe le motho ba tata ko parlamente a go petitiona ka gore go tala mo go tala mo go maswe jaanong diemo tse nna le kere a re ba neeleng di-change tsote hela jaaka president Boko a rile 200 million a ye ko batho ba arts council ba thuse banana a ba thuse banana go se ga to a ya ko film industry ka gore film e lengwela ya tura a kgaogeng banana ba go tselela ba go sutagala ko malapeng a bona ba di film re ta ba bona morago nna ke la meleo ba gaetso ka goreng seemo ga se sa leta seemo se mo mathateng mo e le gore ga o lebelela ngwana hela o mo lebelela kana ngwana o mongwe le o mongwe ga o le mo parlamente o le motsadi o le kana ngwana o mongwe le o mongwe ke ngwana gago mme ga o mmona a sokola every day ba sokola o bona gore ngwana yo ga gone sa se jang ene o bona gore ngwana o kgona go tsamaya 5 days a sa je ka gore ipelege le yone kana ikage ba emela 3 months to 4 months ga e le gore ba amogela madi a kanang ka 800 pula gore it's 800 pula divide by 4 months gore motho o direla 200 pula ka kgwedi seemo se a re se patokeleng gore re neeleng banana change e re nang le yone gore le bone ba tswe mo mathateng ka gore ga ba ka ke ba kgona ba gaetso diemo tse nna ga ke di lebeletse ke bona di ngwe mo lapelo ke bona gore a re checkeng 60% ba go di-drugseng 60% ba nwa bojwala phetelela a re ntsheng madi banana ba kgone go a go itekatekela ba iphanyapanyetse e nngwe ya di-solution ke goreng a re neeleng banana di-license tsa small scale mining ba ya go gweba ba dire matshelo a bone mazimbako ba tsa thank you ke a leboga Madam Speaker nte ke tsena ko e ke dumedise banana bothe mo lehatsheng la Botswana segolobogolo ba ko boteti nna ke ta remella hela mo sethogong kana mo pilareng ya economic empowerment and employment ne ke re ke eme ha ke supe ha gore ke supporta policy hela thata ka gore mathata o thantsa a buiwa ke minister Moswane gone policy e le ka go addressa ba bua ka structurally reserving opportunities for young people how go establish the youth center for example ke letsa gore policy e tsepame goreng ga re tsena go di youth center reng ga re bua ka yone the internal recruitment e leng gore policy ya advocate a di youth center di empoweriwe kana di capitalize them gore di kgone goreng ba collect the data gore banana ba graduateileng ba kahe e ba kgona go tsena mo systeming hela sente ka gore di youth center ke tsone the contact area for yone go itse gore matshelo a banana a mega ka tsela ntseng yang se go sengwe gape se ke se lebogelang ke yone the 40% procurement quota ne ke re quota ra e molemo tota ka gore 20% ene le gore na sa lekane ke rela re ha ile re go na le quota and still we have high employment. All right, members. Hala retsa mo. Retsa fanish. Ne ke bua ka 40% procurement quota ra gore policy bua gore it has to be reserved for young people. Ke dumalang loan. Ke tsa ke re all sectors from manufacturing, the arts, services and products. Garo ke tsa procurement to 40%. Then it means gore monana o go boteti o go khweo go kae o ka participate a le re ke ra kontraka kana o rekisa whatever product e leng gore o ta ba e rekisa o gona go nna le a higher chance ya no ya gore di product tsa go di procuriwe ke puso. I think that is a very good welcome development e leng gore re tshwantse re amogele hela road. Ne ke sa tswa go bua gore
tota ke batla go buella the creative sector ka gore for the longest of time ke yone sector e leng gore e ntse sa hiwe attention e leng gore e maleba. Policy bua gore di graduate kana ba itsetetse target ya gore di graduate tse di dirileng entrepreneurship studies bogolo re ga ba hetsa e be le gore formation ya di company kana formation ya di corporation e be le gore it's accelerated gore ba gone go gore ga ba hetsa upon graduation e ba setse ba tsena mo marketing. I mean, it's a very very good initiative, and ke tsa ke re what we need now is strong human resource behind this policy gore re gone go goroga gone ko. Ke lebogela the Green Youth Startup Fund. Like I said, re tlhokana le gore policy e nne strong tota gore this fund e gone go dirisiwa sente. Ke rela re imagine re na le 40% quota ya procurement e be re consolidate the arts and creative works tsa Botswana e be re dira a digital auction, for example e leng gore Motswana ha le ko kana monana a le ko 𝗕𝗓𝗦 a le ko 𝗕𝗓𝗟 a le ko 𝗕𝗓𝗓 a le ko lethakane wherever monana kwa leng teng o gona go itse gore what di arts kana di works tsa di procureileng di gona go auctionwa digitally gona le gore a gone a di tise ko di gallery tse le gore di go bo gaborone kana in urban or peri-urban areas. So that is one of the possibilities e leng gore this green fund re ka dira. Imagine the bus stop hela mo gaborone, for example, let's say di 1,500 e be re neela monana mongwe le mongwe bus stop ele one re wena do something about this bus stop, create us a charging place ya di phone ha batho ba emetse di kombi rekisa airtime kana onna masape re incorporate a bus stop le an enterprise kana a business. I think that is another way e leng gore re ka reacha banana ba le bantsi ka nnetane ka mo go hapegileng. The other quota ya 40% ke eletsa gore e extend you again to land access, especially ke tabua ka gaborone and peri-urban areas where eleng gore we have a lot of open spaces e leng gore ga di dirisiwe di go leswe go lathela matakala gone ko. But imagine if we could extend the procurement quota to now say it becomes a quota for land access, at least the land rights to say use the space for 5 years, use it for 10 years. Even now in these spaces they become innovation spaces for banana they are very very creative, they have solutions. Challenge like go ba facilitate kana ga re ba thuse gore ba ne le yona access a lehatse ga bana le land right ba khona go access funding, it becomes easier no gore ba iketse mo le humeng. Another development e leng gore policy e buile ka yone ke yone the development of the Youth Development Act. Lone ke a rata ebile ke eletsa gore ga e setse yanong re ya pasente. We should talk about beneficiation. Ke tsela ke nna ke bua ka contextual beneficiation segolo bogolo rona ba eleng gore re tswa go di mining. You know what would be nice ke gore kana mo eleng gore ra go eletsa ke gore the Youth Development Act e be e buisa yone beneficiation to say gore ha monana tswa go boteti go eleng gore ditemane di tswa teng kana wherever hela in the country go eleng gore gona le a sort of an industry eleng gore e contributor thata mo GDP a gone le act e gone go addressa that beneficiation gore re dire di fund re gone go empower banana through yone that clause e le teng. The other suggestion ke gore mo the Youth Development Act let's say sort of a fixed percentage reservation from the alcohol levy. Es ka nna gore e na ikupiwa ele supplementary gore gonne go papamale gore mo the Youth Development Act percentage 15% of the alcohol levy is reserved for banana. I think it will then now reinforce kana taira gore the 40% procurement quota e no hela thata. So ka go rialo ga ke batla go elucidation ke eletsa gape gore ke bue ka yone the monitoring and evaluation.
monitoring and evaluation has always been a challenge for this country. Nyane ke Madam Speaker, ne ke se ke hetse ke ntetele ke na le 2 minutes hela ke a hetse. Nna ke lebile 2 minutes hela ke a tswala, Madam Speaker. 2 minutes hela. Ke heleletse ke a khomisa hela beke. Nte ke khomise. For the longest of time, monitoring and evaluation has always been a problem. Me ga ka lebella monitoring and evaluation, go nna go short factor ya di timeline. Me policy e buile di timeline gore bona ba ipola ba go implementa di strategies tsa bona ka tsela ntseng yalo. Ya no ne ke khomisitse ke a leboga Madam Speaker gore o bonteteletse gore ke khomise. Ke a leboga ke latswitse. Thank you. It's 7:01. I now call upon Acting Leader of the House to move a motion of adjournment. Thank you very much, Madam Speaker. And now that it's 7 o'clock, I wish to move that this House do now adjourn. The question is that this House do now adjourn. The question is that this House do now adjourn. As many as of the opinion say aye. On the contrary, say no. I think that's have it.